Yes, we are back in action after a one-day break here in OCA Club Cricket League, and I have with me both the captains. Of course, Kishore Club is taking on the Odisha Government Press Club. Two of the skippers are ready. The match referee, Mr. P. Joy Chandra, is ready too. It's toss time. Tails. Tail is the call. Tails is the call. It's tail. It's tails. Shreyas, आप टॉस जीत चुके हैं, क्या करना चाहोगे? We're gonna bowl first. What is exactly the reason behind this? Actually, the first time it's quite having a moisture in the wicket, so our fast bowler will use the wicket as much as possible. And according to me, in the second half, I guess the wicket will be much flatter. So I will bat. After that, we'll bat first. Of course, like when you particularly looked at the wicket, what sort of total that came to your mind that you can restrict the opposition to and then chase the target down? Actually, I have played a lot in this wicket as well. So as much I know, I've seen the first play as well. So the total as per 180, 200 for the first inning. So we could chase easily for the second innings as well. Okay, like what's your combination today? We have three fast bowler in the lineup, two left-hand spinner and one off spinner. All right, all the best friends for this. आपके निर्णय वही सेम होता है या कुछ अलग होता है? I think my decision would have been the same. I would have also loved to bowl first on this wicket because I feel there's a bit of moisture and I think the 8:30 start for a one-day game, I think it's a bit early. So I think bowling first would have been ideal for us. Now that you're batting, what sort of a total that you are looking for? I think I'm not looking for a great total. I'm just looking at the first situation of 20 overs. If we can bat well for the first 20 overs, we can set the momentum for the rest of the 30 overs. And I think it's completely fine. I think it's a game of cricket and I think it's skill versus skill. So it's okay. Like it's such a big game now, particularly because that it's a first game for you here in Barabati. It's going live as well. What sort of a message that you want to give to people in Odisha watching you? I think just enjoy us watching bat and bowl, nothing else. Best of luck to the other team also, and let's enjoy the game. Last but not the least, what's your team combination for this? I think, Any changes from the last one? yeah, I think we have two changes for the game. We have a left arm spinner coming in, and we have a specialist batsman also coming in. So I think those are the two changes coming up for the game. So, yeah. All the best for this game. All right, then the toss goes to Odisha Government Press Club, and they have decided to field.
Good morning, Odisha. You're watching OCA Club Cricket League, and this is a fresh match. Kishore Club taking on the Odisha Government Press Club. A little while ago, the toss happened, and in that toss, Odisha Government Club managed to win the toss, of course. Decided to bowl first. 1 day break. We saw a little bit of rain around. The wicket was covered. And you know why a captain will decide to bowl first. They want to use this condition well here. Bhagat Singh, the batter, the opener, a left hand batter rather. And with him is Swadhin. And Akash Puhan is going to be starting the proceedings. And that economy 4.77, 6.9, the bowling figure. Wow. So this guy is going to be holding the new ball. On strike will be Vagbat. Here we go. First ball. And straight away pulls it straight down the ground. And some stuff from the fielder too. Wow. Great sign of aggression early on. The batter deciding to go for it. The bowler trying to bang the ball a little in without really giving plenty of effort to that delivery. That's just the first one. Can be a little warm of one. The batter's not leaving it. There's plenty of wind today. As yesterday we got some rain. Of course, this is Gaurav Panda bringing you all the commentary. We have a panel of commentators. Will be joining soon. There's one slip in place and one almost at gully, I have to say. And straight away that fielder in action. They're coming back. Winning the toss and deciding to bowl first. This is a wicket early on first 10 overs. You'll see the bowlers dominate. We've seen that here in Barabati from game number 1. And more so when it's a used wicket, but got a 1 day break too. Was under cover. Must be some moisture. I looked at the wicket. I said, little damp, just a little. Mr. Straight one, and up goes the finger. The first blood is drawn, and it's Akash Puhan who gets that wicket. Swadhin will be thinking twice about why did he play that shot. Played across the line. It could have been the straighter bat. Full and straight from Akash. And he gets the reward. In the very first over itself, you might say it goes down the leg side from that replay. It might be, or maybe the umpire's call. You never know. But there's no review. And once you miss such a close one, particularly because with naked eyes, it looked a lot closer than that replay that you're looking for right now. And straight away, a wicket. And guess what? Akash will be absolutely delighted with that. As a new ball bowler, you get the opportunity early on here in Barabati, where ball normally does the talking. And you pitch it full, you get the reward. And it's a very different kind of reward as well. We have not seen that. We've seen batters getting beaten to deliveries that is going away from them. We have never seen bowler continuously bowling that in swinger. This one was something that came in, not necessarily swing that much. But he got the breakthrough. That's what matters. Nayan at number 3. And straight away, 2 slips in place. Very close this time. And here goes Akash from round the wicket. Terrific again. This time going really full. Akash understanding this wicket now. It's all about how you understand and how quickly you understand what sort of a length is ideal on a wicket. This is a wicket where there is plenty for the bowlers, plenty for the faster bowlers, particularly early on. And if you're not using that well as a bowling unit, you might be in trouble. We have already seen that. There we go. This is the 2 slips that I'm talking about. Very close to each other.
They expect an ace out of it. It comes back into the right hander on the shorter side, helps it along. That's the first run on the board for Nayan. That's at number 3, such a crucial position. You become a virtual opener almost when things like that happen. So lost a wicket in the very first over, and in came Bhagwat. In fact, Nayan Bhagwat was already there as an opener, and it's Nayan who's doing almost the opener's job out there. Let's see how Akash finished the first over. It's the batter. Wonderful first over from Akash Puhan comes to an end. It's 2 for 1. Here's Prakash Kumar, who will be sharing the new ball with Akash. Akash and Prakash. Great. Fast ball for him. The left arm, medium pace, gets the ball to swing. That shape is there. It's all about putting it in right areas. First ball didn't happen that well for Prakash. It's going to be a wide to the left hander. I still feel, I know, to the right hander, it is always a little more complicated. But even to the left hander, with with the shape that Prakash generating here, imagine him putting that on the stump and taking the ball away. That would be a contest again. Continues with 2 slips. Third man, fine leg, a lot wider. Way better delivery straight away. The third man comes into play. The deep third man. Interesting to look at what these two teams think about this match. And I asked the 2 of the captains there, and they said exactly the same thing. Both the captains wanted to bowl first, wanted to use the initial conditions, new ball, fresh wickets, plenty of wind around, early morning start. It all counts. All these factors boils down to one thing, that it will be a bowlers dominated first 10 overs. Provided the fact that you bowl well, first over, definitely job done. Yes, yes, it's going to be another wide. Just needs to be a little more careful here, Prakash, about that line. Can be closer to the stump. And particularly because you can swing the bowler, genuine swing bowler, you can see that. He's swinging it, and we've seen early swing too from Prakash Kumar, not just late one. Tells you everything about what you can do. Also tells you that it might be a great wicket. But if you're not putting it right, you're just wasting the new ball. There are 2 ways to look at it. No, 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 it's not working. Gonna be another wide. Prakash Kumar not finding the line at all. And in the mindfulness of trying to go for way outside the off stump. I bowled 3 wides now. So it's just one ball then, with 5 deliveries remaining. That's the problem with extras. Again, he's going a little wide. Not really close to the umpire, close to the stump. Better delivery, equally well pitched, straight down the ground, will be picked up by the fielder. The mid-on fielder straight away, giving it back to the mid-off, keeping it to just 1. Yeah,
Keep that mid off and mid on a little straight and try to bowl it on the stump, on the wickets, and then try to move the ball. A bowler like Prakash Kumar can do wonders. Now a slip and a gully, and a third slip almost like flying one. And straight away the batter brings out one of the most popular shots when the balls do the talking, leaving the ball. We don't talk about that much. When you know where your off stump is, and it's not a bad idea to leave the ball, and particularly with the line that is bowled by Prakash Kumar, you can easily do that. No problem in getting double minded, particularly because of the line. Now Akash coming a little closer to the stump this time. Again, finding the slip fielder, and no run in that. Interestingly, if you look at what Prakash Kumar has tried to do is to go outside the off stump early on. But when he tries to be accurate with the line, the focus shifts to the line so much that the length becomes a little short. And you see the batters really trying to help the ball to third man. Way better delivery that. This creates a doubt in the batsman's mind. This is where Prakash can be early on, not just once, twice, plenty of times. It's 7 for 1. Last ball of this over coming up. Even after those three wides, he's conceded only 2 runs. But more than the number of runs, more than the boundaries you concede, more than anything else, I think it's about utilizing that new ball because it's completely different after 10 overs. And he finishes with a fiery one. 2 overs done, 7 for 1. Not so different for Akash Puhan after picking up that wicket. Same kind of a field set. He goes round the wicket to the left hand of Hogwarth, who is trying to survive here. Bat is not ready. He's complaining about something. Finally, we're back. It's such an important game for both the sides. Kishore Club turning out to be a fantastic side, but in both these sides, you get some great players playing, some wonderful talents. Drawing the batter forward and Bhagwat deciding to go for it, really. Such a tough thing to do early on. Such a risky shot to go on the up. Here on this wicket, particularly with the new ball, it has not stopped at all. A little surprised with that. I was expecting this to be not necessarily stopped, but kind of a little spongy bounce. Has not happened. He really goes hard for it and deserves a boundary on that one. Again on the shorter side, Bhagwat Singh saying enough's enough. Yes, on the shorter side, the idea was always to go over the fielder. And he does get that boundary. So some sign of aggression from the batters. From the batters of Kishore Club. 11 for 1 now, thanks to that boundary. And a little message to the opposition. You can't bowl bad deliveries because they can hit the good ones too. You see, the intention is very clear.
that they are going to be positive about this first few overs. No point holding on only. We've seen the batters going into a shell almost while trying to hold on to one inning, particularly in the first 10 overs. Better off being a little more positive, playing your shots. You see, close to the body presents the full pace of the bat, little away from the body, on the shorter side, went over the top. Oh, just short of the fielder there. This is everything that I didn't mention now, to be honest. The opposite of what I mentioned. The first two deliveries, he actually played to the merit of the ball, and this one, very close to the stump, and he went for that drive and survived almost. Bhagat Singh needs to be careful while selecting a shot. It's a perfect balance. That's why ODI cricket is different. One day cricket, 50 overs cricket is so different from T20s. Can't be just one dimensional. You should know perfect balance. You should know when to play your shots. You should know when to restrict yourself from playing. And that's how you become a great one day player. No better example than Virat Kohli, the great man. Look how he changes the gear. Look how he bats almost through the first inning or the second inning. Takes it by over. Takes it very differently. Picks the bowlers. That's the way to do it. And this is a terrific shot from the bat of Nayan. Goes through it on the offside, and once you beat the fielder, no way it can be stopped. Went to the boundary, no time. Watch out for that. Yes, a little bottom handed too. It's 16 for 1 at the end of 3 overs. Here goes Akash. It's a good comeback from Akash. Last one pitched up around the off stump. Nayan really flashed through that drive using plenty of bottom hand. You see two different kinds of batter now. Bhagwat Singh, more of a batter who loves to go a little on the back foot. And while he commits to the front foot, he doesn't really go to the pitch of the ball. It's more about on the up. Stop. Yes, like that. So wanted to go over the top again. Not really going to the pitch of the ball and playing it. That seems to be the natural approach. But on the other side, Nayan, someone who loves to go on the front foot. Yes, very bottom handed. But that's the thing about the bottom handed, strong bottom handed players. They're not natural great pullers and cutters of the ball, even though you know that you're using your bottom hand while playing these shots. But they most of the time love to do it on the front foot. Great strike. This absolute picture perfect from the bat of Bhagwat Singh. Again, on a beautiful note, it's time to welcome my co-commentator, Mr. Piyush Mahapatra. Welcome with a delicious drive. What a salutation there from the left hander. Absolutely beamed it on the offside. Thank you so much, Professor GKP. Good morning, everybody. Jai Jagannath. Couple of more league day stages, I feel. Got one more day here in Barabati. Tomorrow, we don't have any games in Barabati. We'll come back a day after. And then the knockout stages, Gaurav. And it's going to be fascinating.
And this time, of course, it's going to race away. Is it some work for the fielder to do there? The outfield is fast enough. Yes. The ball wins the race again. Two back-to-back boundaries. You can't beat the ball here. Definitely. You got to have the skates on. Stop it. That was off the inside edge. Just a little push there from the left-hander. Completely misses out on the line of the ball. A late movement inside the left-hander's batting stance, and then gets the inside edge. As you mentioned, just ran away, kept on speeding through that outfield for four. And now Bhagwat really understanding what Prakash is trying to do here. Well, a little risky, but again, three boundaries, the hat trick of boundaries from the batter Bhagwat. He's taking his chances, and so far he's got the reward too. A short delivery outside the off stump. He lashed at it pretty hard. Again, the ball coming back in. Suggestive of the fact that he's moving it both ways, but hat trick of boundaries. The batting team charged up right now. And this is probably the fastest start we have seen in the last 3 days. Especially in the first innings. Second innings, we have seen all kinds of stuff happening. Last ball of this over. Prakash not getting the line right. He's trying so many things out there. And someone who understands it's probably in the best possible way is Bhagwat. The man on strike, 19 from 12. Great over comes to an end, 28 for 1. Prakash Kumar will continue. He's gone for some runs. In fact, Prakash bowled the last over. It's Akash to continue. Oh, nicely dabbed away. Depth touch. As the third man fielder will still come around. And both left-handers here stitching quite a partnership. Akash K. Puhan is in fact the pick of the bowlers today. A wicket to his name. Has threatened the batters outside the off stump and the ball coming back in as well. But in trying to do so, he's up against a challenge here. Both the batters looking to score runs up front. There you see. Nice little extension of the hands on the offside. Did not fret away from taking the aerial route. That's four. Isn't it great hitting? We mentioned so many times about the intent that you need to have. Yes, ball's doing the talking. Yes, it's still there for the bowlers. But it's the approach with these two batters, bat and particularly the man on strike, Bhagwat, 23 from 14. It's forced the bowlers to bowl differently here. And such a resource in your batting team can just alleviate the early pressures that you bring with you, certainly to a game in Barabati Stadium. Beautiful comeback from Akash K. Puhan. Just a little nip of the surface, completely bamboozles Bhagwat, was almost falling over while playing the shot. Yeah, the initial overs, particularly the first over from Akash, was brilliant. He got that wicket, was dead accurate on that. But then looking at what the batters are trying to do here, even someone like Akash got carried away a little bit. He's the bowler. Wow, what a strike again. Some work for the fielder to do. That's protection. Watching the ball well here. Yes, now with that protection, he must have been feeling slightly more confident, slightly more compact. Both the left-handers almost with a similar kind of a bat swing.
And if you go back a frame and you freeze it, both of them were just lifting the bat at the same time. You can capture a moment there. Great work from the camera persons. Wanted to play it with soft hands. No runs there. Yeah, what's happening so far is that, particularly the last over from Prakash, such a wayward way of looking at it. I mean, particularly in the first over, he bowled, didn't quite find the line of the ball, bowled three wides. Again, outside the off stump, on the shorter side too. Now overcompensating on that in the next over. Didn't walk. Very difficult to have a pitch map for a bowler like him. Prakash, on the other side, is more accurate. Apart from that one boundary, is not really given anything bad in this over. And this should be the end of this over again. 5 overs done, 34 for 1. Yes, exciting stuff lined up. Prakash will continue. As I mentioned at the start of the previous over, he's gone for some runs, but is not far away from picking up a wicket. We're still inside the power play. The attacking field is on. There is a sweeper cover in the deep and a third man, so nobody on the onside. Has to keep it on the off, and therefore taking Bhagwat off strike for the moment. Good that Prakash trying to protect one side of the wicket here. Understands about going a little one dimensional, to be honest, actually works. He's eyeing the onside though. Nayan. With this field, it can't be even a touch straight. It has to be outside the off stump. It has to be slightly on the shorter side. Can't be really full. He bowls it down the leg side. This is everything of the opposite of what he could have done. It raced away to the fence, but I have to say, little poor bowling. Oh, it is a gift. On his hips, he just worked it away, helped it away for four. Even if there's a short fine leg fielder, he's got nothing on it. Just retrieving the ball from outside the ropes. That's it. Has to resurrect, or he has to bring back the sweeper cover inside and send somebody back on the onside, maybe. Oh, that's off the top edge. It's going to fly away. Third man fielder does well. Exceptional work. I think it was a double tap to put the ball back into the playing field. But that is some extraordinarily inventive stuff from the fielder. And save 2 runs for his side. Every run counts here. These two openers have been brilliant here in terms of their approach. And one man really turning it on is Bhagwat. 25 from 17. Whoa! That is a wonderful strike. That is the shot of the day, shot of the match, and can be one of the shots of the tournament. Phenomenal strike. Off his legs. Once again, just saluting it off, sky glancing in a sense. And that has gone deep into the stands. Huge hit. Exceptionally timed as well, I'd say. I'm amazed that the ball came back in no time almost. Wow. I thought this probably could have picked up another ball. Had to, but the ball came back. That's surprising. As we were about to see the replay of that fielding effort, we saw a six straight away. You can't even blink right now. That's a good delivery. Lets that pass. Nanji respectfully
But this again boils down to the same fact that even that's a great shot, all right, but anytime the line is that, and particularly with the angle that the bowler is creating, you know that even if you miss time, that's going to go for a boundary. So no real fear from the batter there. I think attitude has to be met with attitude as well. You gotta have the feeling of giving some runs away in terms of trying to pick a wicket. That's how you come back into the game. That's how you counter attack. But it's been a one-dimensional attack so far. Doesn't really time it and falls inches close to that tracking back mid-off fielder. It's just kept him down to 1 run to finish off the 6th. All kinds of things happening here. You don't want to miss this as the 6th over comes to an end. It's 48 for 1. Projected score of 400 is a bit of an oversight. But we have been wishing a day would come where we'd see a 400 score at Barabati. The way with which these batters have now taken on the game seems like they want to maximize the power play as much as possible. 6 done, 48 for 1. And it's Nayan back on strike. Akash, the bowler. And is left almost everything, which is on the 5th and hence on the off stump. Two ways to look at it. One is, of course, the approach from the batters have been brilliant. It's been so positive that it has almost forced the bowlers to change the line, change the length, go back to plan B, plan C, and whatnot. Even for someone like Akash for one, again, no real sign of anything. Well, particularly looking at Nayan as well, 20 from 19. Nayan has not also used his potential to the fullest. But looking at the way Bhagwat is going for it, 25 from 17, he also wants some run. He also wants to attack. So attack from both the sides now. This time use the pace the ball really well. Third man's there. Gonna be a single. So the other point is that I don't think that the new ball has been utilized to the fullest here. I mean, particularly apart from the first over, after that you see the bowlers going short and wide, pitching it on the shorter side, particularly making it easy for two of the batters, then going really full, and it's been all predictable bowling. Batters are making merry on those predictions as well. Some great strokes, some lusty hits, some slogs as well. Quite a package so far, and some drives like that from Bhagwat. Has looked technically sound, especially on the offside. The shots he's played today, top notch. We complain so much about ball coming into the right hander. Now we're getting that because there's a left hander, so it is going away from him. Not enough deliveries coming back into this man. One was obviously this was the one. Just when I was mentioning, got one delivery like that. In that last over, he bowled that, but it was way down the leg side too. I feel that even on the shorter side, and that's the only delivery where he got the shot of the match. Flick for a six and for a long six, big one. So maybe that there's a little fear in the bowler's mind that little straight, and these guys are so good on the onside too.
Gets away with that one. Gets away with that. It's just a single in this over. I have to say it's a good comeback from the bowling unit. 7 done. It's 49 for 1. 7 done and a bit of a Barabati bash here in comparison to what we have seen so far in the league stages. 49 for 1. Yes, there have been a couple of days in between with Aditya Raut and I think it was Nishant Kushwa the other day. Just lit up the stage as soon as they arrived. And just X factors in their own respective teams. Just as well, yes. That century. Too many opportunities given away, but the attitude, the swagger with which he played that innings, it was great to see. That was the match where we saw 2 centuries in either innings as well. So everything is a possibility. This pitch has been once more by the curator provided with much efficiency and proficiency as well. First signs of spin. The off spinner, Rakesh Biswal. It would be very interesting to see if he gets any turn here. The first 10 overs power play time. They got the first change as the spinner. You see the two fast bowlers going for runs, and straight away the bowlers, in fact, the captain deciding that, all right, time to go on the slow side. But on the other side, you mentioned about this wicket being very, very sporty. We talked about the wicket so many times. We'll come back to that. A streaky from the batter. It's gonna race away. Yes, it does. And a boundary. I don't think the bowler will be disappointed with that. Wonderful chase there and an effort. Almost pulls it back, which was a boundary every day, every second, every hour of play. He still manages to somehow make a matchup there with that fielding effort. Boundary nevertheless. Nayanji suddenly with a surge of energy that has been smashed down the ground. Along the carpet, along the green base, it looks incandescent as it goes to the boundary ropes. And 50 comes up with that. Or in fact, the last boundary bringing up the 50 already. But two back-to-back boundaries, they have been unstoppable here, both these batters. Once you say Bhagwat's playing well, now and take a look at me. 29 from 23. So they will be really going for it, I feel. That's the way they're batting. I was with the curator and, of course, match referee as well. Talked about the wicket, and we mentioned all of us. We only talked about bowlers when we talked about this wicket, but it's the batters dominating here. Credit goes to the batter. Misfield from the fielder. In the second attempt, it's going to be impossible to stop here. Another boundary. The fielding has not helped either. Same fielder, diametrically opposite efforts. Completely lost the sight of the ball. In fact, took his eyes away at the last second. And the ball just goes through under his radar. And once again, racing away for 4. Even though it seemed like there was no force behind that shot. It's fired and darted into us the stumps by Rakesh Biswal. Almost a desperate delivery to finish off the first over. 13 of it. It's 62 for 1 after 8.
So you're talking about the sporty wicket that has been provided almost every time that we've seen in the league stages at Barabati Stadium inside half of the plate, which also, in other words, mean it's a fair pitch for all the departments involved, batting and bowling, and the keeping as well. If you want to add a bit of fielding there, which also means it so much depends on the player himself and how they're feeling on the given day, the positivity, the energy, the attitude, the approach. And some of the players have had the sense of ambiguity, as we mentioned previously as well, whether to go for the shots or hold back, the double think, the double mindedness. And that's why they have lost their wickets in the process. But the bowlers, at the same time, we have seen 4 wicket hauls, 5 wicket hauls as well. So it's been a great matchup, and that's what has been amazing to see all throughout this one-day tournament, the OCA Club League 2026. Oh, just gets an edge again, deliberately played. Just wasn't in control of the direction though. It went to that third man fielder. Nice sliding effort. Single. Yeah, the other aspect of the wicket is that we talked about the faster bowlers so many times, but every time we talk about how it is kind of easy for the faster bowlers to bowl early on, we've seen spinners picking up more wickets than the faster bowlers. Yes, that's right. And that's probably also because faster bowlers got a lot of swing, got a lot of perches off the pitch, which kind of changed their tactics, their strategies in between deliveries as well. So quick adaptation has been feature when it comes to the batting or the bowling department. There have been bowlers who literally dictated terms, and there have been bowlers who kind of, even though the purchase was there, could not pick up wickets. You see, Akash still, I think, is the best of the bowlers so far. And on the other hand, you've got Prakash, who has not got anything from this, even when it's there, and particularly bowling from clock tower end. Wicket was a little damp, could have used that to a great effect, but didn't quite manage to do it. That's the problem. Yes, at this level, and also understanding the conditions, you got to have the understanding of the conditions as well. But at this level, you got to have the cricket smarts. That's nicely defended. 9 done, 63 for 1, just a single off that over. Oh. They're going at exactly 7 for over, and they continue to go at that from the last 3 overs, maybe. Such a consistency from two of the batters. Trying to bowl the straight one and bowling it down the leg side there. Yeah, two of the left-handers there, so not a bad idea at all to have that off spinner. But Akash, even when you see the rest of the bowlers going for runs, the off spinner should try to toss the ball up. We have not seen that enough. Rakesh, rather, it's all so similar. Rakesh, Akash, Prakash, these are the bowlers. Yush as well. As finishes off with SH. Almost like reading out the names of the students in the school nowadays. It's all Shreyans, Priyans, Aryans. That is a Saint Xavier's Courier. They will relate to that more. It's like when you find rhyming words on ChatGPT these days. Personified. That's the hit the pads. A bit of a close appeal, I'd say.
But I think the bat was shown towards the umpire. Might have got some bat involved. Yes, inside is coming back to the names, of course. It's so monotonous now. It's all SH towards the end. I think everybody wants us to shut up. That's why they're saying shh. That's another dot. You know what? The captain's name is Shreyans as well. If you've got an SH, you have got an H to this team. And he can't shut up right now. Bit of a tricky situation here. So he's getting some drift, as you can see. As we were mentioning, 7 runs per over were scored. Now they've kind of stemmed the run flows here. Courtesy Akash once again. He's been the most economical bowler and the wicket taker in this Last, 10. yeah, last ball of yes is to bowl that again. Just waiting for that one inside out shot. I know there's an off spinner bowling. Doesn't want to come down the track. You miss one, you go for the stumping. But this guy is a very capable batsman of playing that shot against the off spinner too, with the kind of technique he has got. We've already seen that against the faster bowlers, him going over cover, trying to go over cover, but finds the fielder. This time, end of the first power play, it's 65 for 1. There's going to be another change in bowling as well. Aman Singh, 57 innings, 54 wickets, decent average, right arm pace. It says on the ticker there. As we're going to have a change in voices in the com box for the first time in the day. Very good morning, Cricket Baba himself, Baba Sheesh Nanda. Good morning, Piyush. He has been delighted with the kind of run rate we saw in the first 5 overs at least. Since then, it has kind of died down. Amazing for the fact that on the same strip, we are back again after a day's break. It's got some rest, and you can see that rest has once again pumped life into the surface. There is this brilliant bit of carry in that first hour of play, and we hope that that's going to continue all throughout. Which is why it's important that they make sure that they break this partnership. Dyush, both look pretty comfortable out there. Bhagwat and Nayan both used to playing longer innings as well, so they'll be eyeing for a big one. Absolutely. And the mark of comfort has been the fact that they've just kept on playing their shots. Even though a couple of deliveries getting beaten here and there, the catches flying, almost falling short, the deep fielders, they just haven't stopped. They figured something out from the pitch. And that's why he's still harping at it. That's up in the air. There was a fielder in the deep this time. One too many for Nayanji as he falls into the hands. As the partnership that you were talking about has been broken. Dyush, ଏମିତି ଲାଗିଲା ବଲର ଲାଇନରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ରହିଗଲେ ସେଠି। ସେଥିଲାଗି ଯୋଉଠିକି ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟଟି ମିଳିବାର ଥିଲା ସେଠି ହେଲାନି। ସିଧା ଯାଇଛି ସୁଇପର ଫିଲ୍ଡର ହାତକୁ। ନାୟନ ଏଠି ଖୁସି ନଥିବେ। କଷ୍ଟ କରି 36 ରନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏଠୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତେ ମିଡଲ ଓଭର୍ସରେ ଟିକେ ରୋଟେଟ୍ କରି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସ୍କୋର ନିଜ ପାଇଁ ଠିଆ କରିଥାନ୍ତେ ଆଉ ଟିମକୁ ଗୋଟେ ଲଞ୍ଚ ପ୍ୟାଡ୍ ଦେଇଥାନ୍ତେ। ପଭିଲିୟନ ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବେ।
ओडिशा गवर्नमेंट प्रेस क्लब किंतु भाबुथिबे कि एठु गोटे मौका अछि कि पुणी थरे स्पिनर्स को सहित टिके चाप सृष्टि करि परिबा आमे। ध्युष जहाँ लाଗୁଛି विकेट बहुत भल अच्छी एठी एज अ बैटर जदि आपण लोभ करिवेनी ताले बहुत हुए एठी भल बैटिंग करि परिबे। बॉल आसुची बैट उपरकू सेमती बाउंस रे किछि इश्यू नाही स्टॉप हेकी भी आसुनी। पूर्व बॉल टी देखंतु ऑफ स्टंप रो बहुत दूर बॉल रु दूर दूर मारिया पळेले आ सेठु आउट हेचंदी सिद्धांत आछंदी एठी। सिद्धांत आधात राव 61 रो हाईएस्ट स्कोर एपर्यंत एठी मौका अछि ट्रिपल फिगर भी आनी परिबे किंतु भल बैटिंग भल स्टार्ट एठी करिया पड़िबो। अमन सिंह देखिबा केमती एबे विकेट नेला परे किभली चैनल रे पुणी भल बोलिंग करचंदी सिटी ऑफ स्टंप रो बहुत बाहर थिला राइटी को केमती एडजस्ट करिवे। फेरी आछंदी ऑफ स्टंप उपरकू आपण भल भाबरे कहि परिबे दियुष मुवमेंट भी सेमिति किछि सेते अधिका देखा जाई नाही आजी। Yeah, in the initial 4 overs, when the left-hander was bowling as well, ball was shaping back in, going away. But right now, yes, you're right. And that is probably what the left-handers picked up in between, trying to play their shots. Loses his wicket, Nayan, but Siddhant has opened his account now. The right-hander in the mix. बहुत क्रुशियल एबे भागवत कोन प्लान नहीं कि आगु को निज इनिंग्स टी बढ़ेइबे सी जेमती खेलिबे एबे सेटा सिद्धांत को टिके कॉन्फिडेंस दबो। सिद्धांत जस्ट आछंदी पिच को भागवत सेट अछंदी भागवत केते डिसाइसिव होउछंदी तांग शॉट रे भलो एफर्ट सिटी बैकवर्ड पॉइंट फील्डर को द्वारा इथरो प्रथम थर पई बॉल टिके तळे रहिथिला बहुत वे कटर टी थिला सेठी अमन सिंह कर कि बॉल पड़ला परे सरफेस रे एते उठिलानी 69 रन बोर्ड रे 11 ओवर परे। Long off, sweeper cover, and a deep mid-wicket. For the right arms off spinner was going to bowl to Bhagwat. Nicely played. Easy single there. खाली जेतु सिंगल टी हेइछि बेली मु कहूनी ओवर आरंभ रु जतळ आपण डीप मिड विकेट कहिले सतळ मु भाबुछि कि से फील्डर टी भीतर रहि पारथांदा। सरफेस रे जदियो एपरंत हमें टर्न बेसी देखिने केवल द्वितीय ओवर ही स्पिनर पकाउछंदी किंतु एठी टर्न मिली परिबो ग्रिप हबो बॉल एठी। राकेश तृतीय ओवर पकेइबे निजर से जो हल्का ग्रिप मिलिवो सेठी आपण फसई परिबे जद से फील्डर टी आपण ऊपर रखुचंदी। राइट हैंडर पई भलो रणनीति एठी स्लिप रखिचंदी टर्न हेले भी भलो न टर्न हेले भी तांका हाथ को जीव बॉल। भलो स्वीप शॉट मिलिवो चौका बोधवे प्लान बनई कि आस्तिले कि ऑफ स्पिनर जदी मिलिवो प्रथम रु आ ऑफ स्टंप बाहर थिबो ताको मुंडो तळुकु नै कि भलो स्वीप टी मारिया को पड़िबो एठी एठी किंतु लाइन जदियो ऑफ स्टंप बाहर नथिला सीधा थिला तथापि ताको घुरई मारिचंदी डीप फाइन लेग अंचल रे भलो शॉट। Absolutely proved it for four. The ball kept spinning away from that back of the square leg fielder. Matchup in favor, but he's started off with a boundary. Brilliant drive as well to follow.
Was that in the air for a second? Looked like a bump shot, but they'll come back for the second run as well because of a slight misfield there. ରାକେଶଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା ଟିକେ ଲାଇନଟି ବଦଳେଇବା ପାଇଁ। ମାନିବାକୁ ପଡିବ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପୁଣି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, କଡା ଡ୍ରାଇଭ ଖେଳିଲେ ସେଠି। କଭର ଫିଲ୍ଡରଟି ଟିକେ ମଝିଆ ମଝି ଥିଲା ସେଠି ପିୟୁଷ, ନା କ୍ୟାଚିଂ ରେ ଥିଲେ ନା ସେଠି ପୁରା ପଛରେ ଥିଲେ। ବଲ୍ ପଡିବା ପୂର୍ବରୁ ସୁଇପ୍ ପାଇଁ ପଳେଇଥିଲେ ରାକେଶ, ଟିକେ ୟର୍କ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେଠି ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ। ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ସେଠି ଲାଇନ ଅଫ ଷ୍ଟମ୍ପ ବାହାରେ ଥିଲା, ଲାଇନ ଷ୍ଟମ୍ପରେ ଥିଲେ ସେଠି ଅସୁବିଧା ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। Plays a shot out of the textbook for sure. Get that single. Nice adjustment at the end from Siddhant. Looks compact already against the off spinner, that is. ଟିକେ ଲେନ୍ଥ ଏଇ ଓଭରରେ ବହୁତ ଉପରେ ରହିଛି, ଭଲ ଫିଲ୍ଡିଂ ସେଠି ମିଡ ଅନ୍ ଫିଲ୍ଡର ଦ୍ୱାରା। ଯୋଉ ହାଲକା ଟର୍ନ କଥା ଆମେ କହୁଛେ ଦିୟୁଷ, ସେଟା ସେତେବେଳେ ମ୍ୟାଟର କରିବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଲେନ୍ଥଟା ଗୁଡ ଲେନ୍ଥରେ ରଖିବେ। I think he's just had the idea that he was going to bowl full throughout this over. Even the mid-off fielder, he kept on pushing him back to the ring as much as possible. Now he's pushed him away towards the long off now. ବହୁତ ଭଲ ଲେନ୍ଥ। ଏଠୁ ଆପଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକେଇ ପାରିବେ ବ୍ୟାଟରଙ୍କୁ, କୋଉଟା ବୁଲିବ କୋଉଟା ବୁଲିବନି। 12 ଓଭର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଏଠି ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟେ ଭଲ ପିଚରେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଗୋଟେ କେମିତି ବୋର୍ଡରେ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ସେ ବ୍ୟାଟରଙ୍କୁ ପକେଇବେ ପୁଣି ଥରେ ମିଡିୟମ ପେସର, ଏଥର ରାଉଣ୍ଡ ଦ ୱିକେଟ। ପୁଣି ଥରେ ବଡିର ଦୂରରୁ ଖେଳିଛନ୍ତି ସେଇ ସଟଟି। ମନେ ରଖିବାକୁ ହବ ପୂର୍ବ ୱିକେଟଟି ଏମିତି ହରେଇଥିଲେ। ପିଚରେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଲର ଲାଇନରେ ଆସି ଏଠି ଖେଳିବାକୁ ପଡିବ। ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଦେଖି ଆସୁଛୁ, ଏବେ ସେପଟୁ ମହାନଦୀ ପଟରୁ ପକେଇଲା ବେଳକୁ ମିଡିୟମ ପେସରଙ୍କୁ ସେଭଳି ବାଉନ୍ସ ବି ମିଳିନି। ତ କାଳେ ବଲ୍ ଟିକେ ତଳେ ରହିଯିବ, ପ୍ୟାଡରେ ବାଜିବ, ଆପଣ ଟିକେ ଲାଇନ କଭର କରି ଏଠି ଖେଳନ୍ତୁ। ଭଲ ସଟ୍ ଏଠି, ପାଖରେ ଥିଲେ ବଲର କି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସହିତ ମାରିଛନ୍ତି। ଡିପ୍ ପଏଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏଫର୍ଟ, କେବଳ 1 ରନ୍ ଦେଲେ। Excellent stuff. The boundary rider there. That was a clean strike as well. Cutting it into the right areas. Again, cutting the angle right. But the deep fielder does a fine job. That's exactly where the fielders kind of factor in the moment as well. ପୂର୍ବ ଓଭରରେ ଭଲ ଚେଞ୍ଜ ଅଫ ପେସ୍ କରିଥିଲେ। ଏଇ ଓଭରରେ ବି ଦେଖିବେ ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡରକୁ ଯେତେବେଳେ ବୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି, ମତେ ଲାଗୁଛି ପୁଣି ଥରେ ସେ ଅଫ କଟର ପାଖକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ଦିୟୁଷ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ସି। ମିଡିୟମ ପେସ୍ ବୋଲର ଯେତେବେଳେ ସେପଟୁ ପକଉଛନ୍ତି, ଏବେ ଆଉ ମିଡ ୱିକେଟଟି ଆପଣ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ରଖିନାହାନ୍ତି, ମିଡ ୱିକେଟଟି ଏବେ ସର୍କଲ ଭିତରେ ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣ। ମିଡ ୱିକେଟ ବି ସର୍କଲ ଭିତରେ, ମିଡ ଅନ୍ ବି ସର୍କଲ ଭିତରେ। ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ବ୍ୟାଟରଙ୍କୁ, ଅଫ ଷ୍ଟମ୍ପ ବାହାରେ ପକେଇ କି ଆପଣ ସେଠୁ କ୍ରସ୍ ଖେଳି ଯଦି ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ନବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ମିଡ ଅନ୍ ମିଡ ୱିକେଟ ଅଞ୍ଚଳରେ, ତାହେଲେ ଭଲ କଥା, ନିଅନ୍ତୁ ରିସ୍କ। Because otherwise, the ball coming towards him, he's looking pretty comfortable playing those deliveries.
ball that is way outside the off stump, or the change of pace that has troubled him today. There you go. A short delivery lashed at it. It's gone flying over. Fingertips to it. The third man fielder could not stop it from going all the way for 6. ଗୁଳି ଭଳିଆ ଗଲା ଯେ ସତ୍ୱେ କିନ୍ତୁ ଏଠି କ୍ୟାଚ୍ ଟି ହେଇ ପାରିଥାନ୍ତା ମତେ ଲାଗୁଛି ଦିୟୁଷ ଆଙ୍ଗଲ କଟ୍ କରିବା ଚକ୍କରରେ ଟିକେ ଆଗକୁ ପଳେଇଲେ ଯଦି ପୁରା ମେ ବି ରୋପ୍ ଉପରେ ରହିଥାନ୍ତେ ଫିଙ୍ଗର ଟିପ୍ସ କଥା ଏଠି କହିବାକୁ ହବ ଦିୟୁଷ କିନ୍ତୁ ମେ ବି ହାଫ୍ ଅ ଚାନ୍ସ ସେଇ ଅଫ୍ ଷ୍ଟମ୍ପ ବାହାରେ ଯେହେତୁ ବୋଲର ବୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି as a third fielder ସେଠି deep point fielder ଆପଣ expect କରୁଛନ୍ତି କି ବଲ୍ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ So you're standing 10 yards in as well. Maybe slightly complacent on that occasion. That goes flying over his head for 6. And the end of the over as well. It's 87 for 2 after 13. ରିପ୍ଲେରେ ଦେଖି ଦର୍ଶକମାନେ ଭାବୁଥିବେ କି ବାବାଶିଷ କଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ବହୁତ ଉପରେ ଥିଲା ବୋଧେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲାଇଭ୍ ଦେଖିଲେ ଜଷ୍ଟ କମେଣ୍ଟ୍ରି ବକ୍ସ ତଳେ ଫିଲ୍ଡିଂ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଥର୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ର ଫିଲ୍ଡର ଲାଇଭ୍ ରେ ଫର୍ଷ୍ଟ ଇନଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟ ରେ ଲାଗିଲା କି ଯେହେତୁ ଏତେ ଆଗକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି ସେଠୁ ଲମ୍ଫ ମାରି ଧରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ Rakesh will continue as we are sorting out the scorecard in the meanwhile. In fact, there's a change of ballers here. Another spinner has come into the attack. It's a left arm option. Stabbed around the corner. It's a dot ball to start off this over. ପ୍ରଥମ ବଲଟି ଟିକେ ଫ୍ଲାଟ୍ ପକେଇଛନ୍ତି ସେଠି ଏଇଠି ଭଲ ରିଦିମ ଆସିଲା ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଟ୍ରାଜେକ୍ଟରି ସହିତ ବଲଟି ବାହାରିଲା ହାତରୁ ଆଉ ହୁଏ ଆଜ ଅ ସ୍ପିନର ଆପଣ ଯଦିଓ ୱାର୍ମ ଅପ୍ କରି ଆସିଛନ୍ତି ମ୍ୟାଚ୍ ପ୍ରେସରରେ ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ବଲ୍ ଲାଗେ ଆପଣଙ୍କ କାନ୍ଧ ସେମିତି ଖୋଲିଯିବ ସେ ରିଦିମରେ ଆପଣ ବାପସ ଆସିବେ ଟିକେ ଲମ୍ବା ଫର୍ମାଟରେ ମେ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେ କୁସନଟି ଥାଏ ଦିୟୁଷ 20 ଓଭର କ୍ରିକେଟରେ ଆସି ଆପଣ ପ୍ରଥମ ବଲଟି ଟିକେ ବି ଖରାପ ପକେଇଲେ सीधा स्टैंड को मारिए बैटर Abdul M. Khan, the bowler, is coming round the wicket, marking his run up, which is almost negligible here, right next to the umpire he starts off from. And Siddhant is getting ready to face him. That's a very good delivery and a late appeal, in fact, given by the umpire as well. It seemed like the bowler did not want to appeal as he was returning back to his crease, but the late appeal from the keeper initiates that decision from the umpire. कॉन्फिडेंट थिले सेठी सीधा आसी तालीटी मारुथिले अपील करबाकू भूली गले 5 स्टेप रु बोलिंग करी प्रथम ओवर रे विकेट टी काढी देइचंती अब्दुल सिद्धांत आस्तिले पॉजिटिव माइंडसेट सहित आस्तिले जोरे कट करिवार चेष्टा खुशी नहांती डिसीजन रे किंतु अब्दुल को मुहरे से खुशीटी जना पड़िथिला जेमती कट शॉट टी खेला जाइथिला कट शॉट पई पकेइथिले बहुत हुए बॉल टी और सेमती आउट करचंती सिद्धांत को
କ୍ରିଜ୍ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଗଲେ ବୋଧ ହୁଏ ବାଉନ୍ସ ଟିକେ ଅଧିକା ହେଲା, ଯେତିକି ଭାବିଥିଲେ ତାଠୁ ହାଲକା ଅଧିକା ହେଲା। ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ ଏବେ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଚାହିଁବେ କି ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡଟ୍ ବଲ୍ ପକେଇବେ ଆଉ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ଯିବେ ଏଠି। ପ୍ରଥମ 10 ଓଭରରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ୱିକେଟ୍ ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସେପଟୁ ମିଡିୟମ ପେସର ଆଉ ଏପଟୁ ସ୍ପିନ୍ ସହିତ ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସହିତ ବୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ। ନୂଆ ବ୍ୟାଟର ଆକାଶ ଆସିଛନ୍ତି ଏଠି। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଲେଫ୍ଟ ରାଇଟ୍ କମ୍ବିନେସନ ଥିଲା, ପୁଣି ଥରେ ଏଠି ଲେଫ୍ଟ ଲେଫ୍ଟ କମ୍ବିନେସନ ରହିବ। ବି ରାକେଶ ଯାହାଙ୍କୁ ଟିକେ ବ୍ରେକ୍ ମିଳିଥିଲା ପ୍ରଥମ ସ୍ପେଲ ପରେ, ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଡକେଇ ପଠେଇବେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ କି କିଛି ଓଭର ଆପଣ ବି ପକାନ୍ତୁ। ଦେଖିବା ଆକାଶ କେମିତି ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି। ବ୍ୟାକଫୁଟରୁ ଭଲ ସିଙ୍ଗଲଟି ନେଲେ, ଖୋଲିଲେ ନିଜର। Just took the first two deliveries to measure his lengths perfectly. And the last two deliveries has been spot on. It's going to ball to Bhagwat now, who's a well set man. ପୂର୍ବ ସିଙ୍ଗଲଟି ଯୋଉଠି ହେଇଥିଲା ଦିୟୁଷ, ଏବେ ସେ ଭାଗବତଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇ ଫିଲ୍ଡରଟି ରଖିଛନ୍ତି। ଭାଗବତକୁ କହୁଛନ୍ତି କି ଆପଣ ଟର୍ନ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିକି ଅନସାଇଡରେ ଖେଳନ୍ତୁ। ଯଦିଓ ମତେ ଏତେ ଟର୍ନ ମିଳୁନି, ଆପଣ ସେଇ ବଲଟିକୁ ଯେତେବେଳେ ମିଡ ଅନ୍ ଯୋଉ ୱିକେଣ୍ଡ ସ୍ପେସରେ ଖେଳିବାକୁ ଯିବେ, ବଲ୍ ଟିକେ ଲୋ ବି ରହୁଛି, ତ ଏଲବିଡବ୍ଲ୍ୟୁ ବୋଲ୍ଡର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେଇପାରିବେ। ମେ ବି ଏଇ ଲାଇନଟି ଅଫ୍ ସାଇଡରେ ପୁsh କରିଦେଇ 1 ରନ୍ ନବାଟା ସହଜ, ସେ ସହଜ ଅପସନଟି କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଏଠି। Trying to sneak one through there. It was a fast delivery. Last ball. On the onside. He'll take that single. He gets some spin as well. It's going to be the glimpse of things to come, maybe, as the 14th over is done now. It's 90 on the board. They've lost 3 wickets. KSRC. ଏତୁଲ ଓଭରଟି ପକେଇଲେ, ଓଭର ପରେ ଏବେ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ନଉଛନ୍ତି କିପରଙ୍କ ଠାରୁ। ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥାଏ ଏଇ ଜିନିଷଟି ଦିୟୁଷ। କିପରଙ୍କ ପାଖରେ ବେଷ୍ଟ ସିଟ୍ ଇନ୍ ଦ ହାଉସ୍ ଥାଏ। ବଲର ଟ୍ରାଜେକ୍ଟରି ସହିତ କଣ ରିଆକ୍ସନ ରହୁଛି, ବଲର କୋଉ ଜାଗାରୁ ସରଫେସରୁ ସେ ଜିନିଷଟି ପିକ୍, ଯେମିତି ବ୍ୟାଟର ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତି ପିକ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସେଇ ଇନଫର୍ମେସନ ବି ଡିକୋଡ କରୁଥାନ୍ତି କିପର। ରାଉଣ୍ଡ ଦ ୱିକେଟ ପୁଣି ଥରେ। ଥର୍ଡମ୍ୟାନ ଫିଲ୍ଡର ଅଟକେଇବେ, 1 ରନ୍ ମିଳିବ ସେଠି। So staying on with the wicket taker, Aman Singh. Yes, we might see the off spinner coming in very soon. Trying to slow the pace of the game, trying to strangulate the batters here because spin is on offer. It's a matter of skill now to extract it. Oh, that's good delivery. Overcommits on that shot, misses out completely there. Akash, the new batter in. सर्वेश टी पाटिल कीपिंग करछन्ती एबे, तांकरी कथा हमें कथा होतिले। एई बॉल परे भी हल्का सेठी डायरेक्शन देइथिले अमन सिंह को, कहिथिले टिके स्टंप भितरु को आसंतु।
ଷ୍ଟମ୍ପ ଭିତରକୁ ହାଲକା ଆସିଛନ୍ତି ଅଫ୍ ଷ୍ଟମ୍ପ ଆଡକୁ ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ଖୁବ୍ ଜୋରେ ଅପିଲ ଟି ଆସିଛି କିପରଙ୍କ ଠାରୁ ବୋଲରଙ୍କ ଠାରୁ ଏଥର କିନ୍ତୁ ଅମ୍ପାୟାର କହିଛନ୍ତି ସେତିକି ଥାଉ Hands on hips. Keeper Patil once again animated appeal there, but not as convincing as the last one, I would say. He was just adding on to the already created noise around the bat. ହାଫ୍ ଅ ଚାନ୍ସ ପୁଣି ଥରେ ବାମ ପଟେ ଥିଲା ସେଠି ସର୍ଟ କଭର ଫିଲ୍ଡରଙ୍କର ଡାଇଭ୍ ମାରିଥିଲେ ଗୋଟେ ହାତରେ ବଲ୍ ସେଠି ଲାଖି ଥାନ୍ତା ଲାଖିଲାନି ଏସବୁ କ୍ୟାଚ୍ ଦିୟୁଷ ଏତେ ଇନଷ୍ଟିଙ୍ଗଟିଭ ଯେ କହିବା କଷ୍ଟ Yeah, these kind of catches stick generally to his right hand. He was going flying there, fully committed. Just did not stick. ସେଠି ଦେଖିଥିବେ ବଲ୍ ପଳେଇଥିଲା ପଛକୁ ତାପରେ ହାତ ପଛକୁ ନେଇକି ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଥିଲା ସେଠି ଏୟାରରେ ଥିଲେ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଭଲ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କହିବାକୁ ହବ ଆଡେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଥର୍ଡ ମ୍ୟାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚୌକା ମିଳିବ ଭଲ ଭାବରେ ଲେନ୍ସ ଟି ପିକ୍ କଲି ସେଠି ଦିୟୁଷ ଖାଲି ବ୍ୟାଟ୍ ଟି ଲଗେଇଥିଲେ ଆଙ୍ଗଲ କ୍ରିଏଟ କରିଥିଲେ Yes, we have seen some hard-hitting strokes. This is some street smartness here from Bhagwat. Just wedges his bat along the line of the ball, just besides it, in fact. Create that angle, reach that widest third man, and get a boundary in the meantime, which is going to be super significant. ଛରନ୍ ଆସିସାରିଲାଣି ଓଭରରୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏଠି କନସଲିଡେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଶେଷ ବଲ୍ ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ସେ ଅଫ୍ କଟର ଚେଷ୍ଟା ରହିବ ଏଜ୍ ରୁ ଯାଇଛି ସ୍ୱିପର ଫିଲ୍ଡର ହାତକୁ ୱାନ୍ ବାଉନ୍ସ ଯାଇଥିଲା ସେ ସଟ୍ ଟି 45 ରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଭାଗବତ ଅମନ ସିଂ ପୁଣି ଥରେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିଜ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଏ ପୂର୍ବ ଓଭରରେ ବି 97 ରେ ପହଞ୍ଚି ଦଳୀୟ ସ୍କୋର 3 ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ 15 ଓଭର ପରେ ଆଉ ଏଥିସହିତ ଅମ୍ପାୟାର୍ସଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ବ୍ରେକ୍ରେ ନଜର ପକାଇବା ଯୋଉ ଅନ୍ୟ ମ୍ୟାଚେସ୍ ଗୁଡ଼ା ଚାଲିଛି ଆଜି ଜୟଦୁର୍ଗା କ୍ଲବ ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟାର କ୍ଲବ आमना सामना ड्रीम्स क्रिकेट ग्राउंड रे राइजिंग स्टार क्लब टॉस जीति प्रथमे बोलिंग करिवार निष्पत्ति जयदुर्गा क्लब टिके स्ट्रगल करूछंती 50 रन रे 3टी विकेट पळैछि तांकर 13 ओवर रे रेवेन्शा क्रिकेट ग्राउंड सेठी जुवेनाइल क्लब टॉस जीति प्रथमे आमंत्रण करथिला मंगला क्लब को बैटिंग करिया पे हमें देखले मंगला क्लब केते भलो फाइटिंग परफॉर्मेंस सहित निज प्रथम सेट ऑफ पॉइंट्स एठी बारबाटी रे अर्जन करथिले आज किंतु स्टार्ट एते भलो मिलिनी 49 रन बोर्ड रे 2 विकेट हरि बसचंती एबे भी और सनशाइन क्रिकेट ग्राउंड रे टाउन क्लब और तांका सामने रे अछंती गोटे स्टार स्टडेड राइजिंग स्टूडेंट्स क्लब टीम राइजिंग स्टूडेंट टाउन क्लब टॉस जीति प्रथमे बैटिंग करिवार निष्पत्ति नैथिला भलो गोटे करेजियस डिसीजन सेठी टाउन क्लब द्वारा देखिया को मिलची ना ऑपोजिशन रे किछटा बड़ ना रहिछंती सेठी ऑलरेडी आमे देखिथिले सेठी राजेश धुपर सौरभ गौड़ा एमाने थिले से टीम रे एबे टिके रीइंफोर्समेंट मिलिची विप्लव सामंतराय आसी जॉइन करचंती कैंप को इंटरेस्टिंग हबो एई मैच रो रिजल्ट नजर पकाउथिबा आमे स्कोरबोर्ड उपरे
କାହିଁକିନା ଗୁଡ଼ାଏ ଥର ସକାଳ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଯଦି ଆପଣ ଟିକେ କରେଜ୍ ଦେଖେଇକି ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଯଦି ସ୍ଲୋ ୱିକେଟଟି ଅଛି ତାହେଲେ ଫସେଇ ପାରିବେ ଅପୋଜିସନକୁ। ଜୁଭେନାଇଲ କ୍ଲବ, ମଙ୍ଗଳା କ୍ଲବ, ରୟାଲ କ୍ଲବ 8 ପଏଣ୍ଟରେ। ସେଠି ଗ୍ରୁପ ବି ରେ ଯଦି ଦେଖିବା ରାଇଜିଂ ଆଉ ବାରାବାଟୀ କଲଚରାଲ ୟୁନିୟନ, ସେମାନେ ବି 8 ପଏଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏଇ ମ୍ୟାଚଟି ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କ୍ରୁସିଆଲ ହବ। ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚରୁ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ ଜିତି ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ ହାରି 4 ପଏଣ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି। କିଶୋର କ୍ଲବ ବି ସେଇ ସିଚୁଏସନରେ ରନ୍ ରେଟ୍ ଯଦିଓ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବର ଟିକେ ଅଧିକା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଷ୍ଟେଜରେ ଜିତିବା ପାଇଁ ଯିବେ ଦୁହେଁ ଦଳ। ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା ହବ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସ ପାଇଁ ସେଠି ଯାଇ ଭିଜୁଆଲାଇଜ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବର ଜଣେ ବ୍ୟାଟର ମଡର୍ଣ୍ଣ ଡେ କ୍ରିକେଟରେ ରେଡି ହବା ପାଇଁ ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ପ୍ଲେୟର୍ସ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଡ୍ରିଲ୍ସ କରନ୍ତି, ଯାଇକି ସେଠି ଭିଜୁଆଲାଇଜ କରନ୍ତି କେମିତି ଆପଣ କୋଉ ସଟ୍ଟି କୋଉ ପଟୁ କେମିତି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଦିୟୁଷ ଗୋଟେ ଫାଇନାଲ ମୋର ମନେ ଅଛି ଏସ୍ ରାଜନ ଟ୍ରଫି, ବହୁତ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜିୟସ୍ ଟ୍ରଫି ଡାଉନ୍ ସାଉଥ, ତା ଫାଇନାଲରେ ଗଣେଶ ଜଣେ ପ୍ଲେୟର ଟିଏନପିଏଲ ପ୍ଲେୟର ସେକେଣ୍ଡ ଇନିଂସରେ ଚେଜ୍ କରିବାକୁ ଗଲେ ବେଶୀ ରନ୍ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ପିଚ୍ ଏମିତି ଥିଲା ଯୋଉଠି ଚେଜିଂ ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଥିଲା। ସେଠି ଏତେ ଯଦିଓ ବଡ଼ ସ୍କୋର ନଥିଲା, ତାପରେ ଗଣେଶ ବାକି 10-15 ମିନିଟ ବ୍ରେକ୍ର ଯେତେକ ବି ସମୟ ସେଇଠି ଥିଲେ, ଭିଜୁଆଲାଇଜ କରୁଥିଲେ, ତାପରେ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ ଦ ଫାଇନାଲ ହେଇକି ବାହାରିଥିଲେ ରନ୍ ଚେଜ୍ରେ। ତ ଏତେ ବର୍ଷ ଗେମ୍ କଭର କଲାରୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯୋଉ ପ୍ଲେୟାର୍ସ ମାନେ ଟିକେ ସମୟ ନିଅନ୍ତି ଆଉ ନିଜ ବବଲରେ ରୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଥାଏ, ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଥାଏ କି ସେ ଭିଜୁଆଲାଇଜ କରିପାରନ୍ତି, ସେ ନିଜକୁ ସେଇ ସିଚୁଏସନରେ ପକେଇ ପାରନ୍ତି କି ଯେତେବେଳେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲମୋଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ନେଚର, ଆଉ ଭାବିବାକୁ ପଡେନି। ପୁଣି ଥରେ ଅବ୍ଦୁଲ ଟିକେ ଫ୍ଲାଟ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏ ଓଭରରେ, ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ପୂର୍ବ ଓଭରରେ ଯୋଉ ଟ୍ରାଜେକ୍ଟରିଟି ଭଲ ମିଳିଥିଲା ହାଲକା ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଦେଇକି ସେଇ ଟ୍ରାଜେକ୍ଟରିଟି ପକାନ୍ତୁ। Exactly what he was talking about. And gets an outside edge as well. Goes towards the second slip and into the gap for 4. ବ୍ୟାଟର କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ କି ବହୁତ ଇଣ୍ଟେନ୍ସନାଲି ଖେଳିଛନ୍ତି ଏଇ ସଟ୍ଟିକୁ, ଆଉ କେବଳ ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି କେତେ ଇଣ୍ଟେନ୍ସନାଲ ଥିଲା। ଯେହେତୁ ଲାଇନ ଟିକେ ହାଲକା ବାହାରେ ଥିଲା, ଦିୟୁଷ ସେଠି ବଞ୍ଚିଗଲେ। ଆଉ ଟିକେ ଅଷ୍ଟମ ପାଖରେ ହେଇଥିଲେ ଏଇ ସଟ୍ଟି ସିଧା ଯାଇଥାନ୍ତା ସେଇ ସ୍ଲିପ ଫିଲ୍ଡର ହାତକୁ। ବହୁତ ଭଲ ବଲ୍, ପୁଣି ଥରେ ପଛକୁ ଯାଇକି ଲେଟ୍ କଟ୍ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା, ସେଠି ଅଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦ ଟର୍ନ, ଅଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦି ଆଙ୍ଗଲ, ଲୋ ପରସେଣ୍ଟେଜ କହିବାକୁ ହବ। Oh, that is going to create doubts as well in the head, in the mind of Akash. This time goes to the front foot, drives it nicely in the gap. 4 runs, beautifully struck. Gorgeous boundary for Akash. 100 comes up for Kishore Club. ଆମେ ଆଜ ଅ ବ୍ୟାଟର କହିଥିଲେ ଏଇ ପିଚରେ ଲୋଭ କରନ୍ତୁନି, ଆଜ ଅ ବୋଲର ବି ଦିଟି ଭଲ ବଲ୍ ପକେଇଥିଲେ, ଫସେଇ ଦେଇଥିଲେ, ଲୋଭ କରିକି ଏଇ ଟିକେ ଉପରେ ପକେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କି ଯେମିତି ବୋଲ୍ଡ କିମ୍ବା କଟ୍ ବିହାଇଣ୍ଡ ପାଇଁ ଯିବେ, ସେସବୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁନି, ଭଲ ରିଦିମରେ ଅଛନ୍ତୁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ଲୋ ଫୁଲ ଟସ୍ ପୁଣି ଥରେ ଚୌକାରେ କନଭର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଫିଲ୍ଡରଙ୍କୁ ବ୍ଲେମ୍ ଏଠି କରିହବନି। ଦିଟି ଖରାପ ବଲ୍, ଆଉ ଖରାପ ବଲକୁ କେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ସଟ୍ ଖେଳି ହବ ଆକାଶ ଏଇଠି ଦେଖେଇଛନ୍ତି। Well, that's probably the worst delivery in that over. Full toss on the offside. Juicy for Akash, who played that shot previously. Lined him up and placed it to perfection once more. Teasing that long off fielder as well. 16 done. It's 110 for 3 Kishore Club.
ସୁଇପର ଫିଲ୍ଡର ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି ଯେବେ ବି ସେପଟୁ ଅମନ ପକେଇଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କ ଲାଇନଟି ଅଫ୍ ଷ୍ଟମ୍ପ ବାହାରେ ରହିଛି ଦୁହେଁ ବ୍ୟାଟରଙ୍କୁ ଦି ଜଣ ଯେହେତୁ ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଆଙ୍ଗଲଟି ବଦଳେଇବାକୁ ପଡୁନି ସେପଟ ଏଣ୍ଡରୁ ଆମେ ଦେଖିଛେ କିନ୍ତୁ ଦିଉଷ ଟିକେ ବାଉନ୍ସ ତଳେ ରହିଛି ସ୍ପେଶାଲି ଯେତେବେଳେ ଅମନ ପକଉଛନ୍ତି ସଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡସରେ ହାଲକା ହାତରେ ଖେଳିଲେ ସେଠି ଯେହେତୁ ବାଉନ୍ସଟି ଏଠି ଭଲ ରହିଛି ଆଉ ଟିକେ ଏଠି ମିଡ ଅନ୍ କିମ୍ବା ମିଡ ଅଫ୍ କୋଉ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଡରକୁ ଆପଣ ପଛରେ ରଖିକି ଟିକେ ଆଉ ଉପରେ ପକେଇ ପାରିବେ ଯେହେତୁ ଆପଣ ସେ ଦିଟି ଫିଲ୍ଡର ରଖିଛନ୍ତି ସର୍କଲ ଭିତରେ ସେୟା କହୁ କହୁ ମିଡ ଅନ୍ ର ଫିଲ୍ଡରଟି ହେଇଯାଇଛି ଲଙ୍ଗ ଅନ୍ ଆଉ ସିଧା ବି ରଖିଛନ୍ତି ତାକି ଏଠି ଟିକେ ଆଗରେ ପକେଇ ପାରିବେ ଦିଉଷ ଚେଷ୍ଟା ସେୟା ରହିବ କ୍ଷମା କରିବେ ଲଙ୍ଗ ଅନ୍ ଥିଲା ସେ ଲଙ୍ଗ ଅଫ୍ ରୁ ବୁଲି ଆସି ଯାଇ ମିଡ ଅଫ୍ ହେଇଯାଇଛି ମାନେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କଭର୍ଡ ଚଳିବ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଜିରୋ ଯାହା ଥିଲା ସେୟା କିନ୍ତୁ ଟିକେ ପଛରେ ପକେଇ ବିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ସେଠି ପେସ୍ ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଫର୍ଟ ବଲ୍ ଏ ଓଭରରେ Yes, correctly said. It doesn't have too much of pace, but that effort delivery, it's got a zip, got a little bit of skid as well. Too many permutations and combinations with that fielding change. But he preferred to go a little back of length. କଣ ଭାବିଥିବେ ସେଠି କାହିଁକିନା ପ୍ଲାନ୍ଟି ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଥିଲେ ଲଙ୍ଗ ଅନ୍ ରଖିଥିଲେ ଏଥର ସର୍ଟ ବଲ୍ ଛକ୍କା ମିଳିବ ଏଠି କି ଚମତ୍କାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସହିତ ଇନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସ୍କୋୟାର ମାରିଛନ୍ତି ପୁଲ୍ ଶଟ୍ ଟିକୁ Now, even though I felt like he did not time it as much, there you see the back turning in his hand, but still going in front of square. A definite telltale sign of the heavy bottom hand that was involved. Enforced it for 6, gets to a half century, Bhagwat. 53 runs of just 48 deliveries. ଯୋଉଠି ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲେ କି ଏଇ ଓଭରରେ ଟିକେ ଆଗରେ ପକେଇଲେ ସେ ଯୋଉ ଲୋ ବାଉନ୍ସ ଆପଣ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିପାରିବେ ସେଇ ଓଭରରେ ଆପଣ ପକେଇଲେ ସର୍ଟ ବଲ୍ ଟି କ୍ରେଡିଟ୍ ଟୁ ଦ ବ୍ୟାଟର ସର୍ଟ ବଲ୍ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଏତେ ଭଲ ଭାବରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସହିତ ଆଗରେ ମାରିବା ଛକ୍କା ଭଲ ସଟ୍ ଥିଲା ଏଥର ପୁଣି ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଡାଉନ୍ ଦ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମାରିଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ରନ୍ ପାଇଁ ଆସିପାରିବେନି କାହିଁକିନା ଖୁବ୍ ଜୋରେ ଖେଳିଥିଲେ ସଟ୍ଟି ବେଶୀ କିଛି ପ୍ଲାନ୍ ସେଇ ଓଭରରେ ବୁଝି ହେଲାନି ଅମନ ସିଂଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 17 ଓଭର ସରିଯାଇଛି 120 ରନ୍ ବୋର୍ଡରେ ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପାର୍ଟନରସିପ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଆକାଶ ଭାଗବତ ଅଛନ୍ତି ସେଟ୍ ବ୍ୟାଟର ପୂର୍ବ ଓଭରରେ ଗୋଟେ ସ୍ଲିପ ରଖିଥିଲେ ଦିଉଷ ଏବେ ସେଇଟା ବି କାଢି ଦେଇଛନ୍ତି शॉर्ट फाइन लेग मिड विकेट फिल्डर शॉर्ट थर्ड बैकवर्ड पॉइंट कवर पांचटी फिल्डर भितर अछंती एबे स्टंप बाहर पुणी थे आरंभ कले ये पांचटा फिल्डर को गोटे फिल्डर आपण बाहर करी सेठी पुणी थे स्लिप टी रखी थांते तो भल ही थांता Going through with his overs pretty quickly here. Against Bhagwat, who's just reached his half century. Still being watchful and cautious against Abdul here. He's had the potential to pick up wickets. He's already picked up one.
Nice quick single, well judged and coordinated. ସେଠି ମିଡ୍ ୱିକେଟ୍ ଫିଲ୍ଡରଟି ଆପଣ ଯୋଉଠି ରଖିଛନ୍ତି 30 ୟାର୍ଡ ସର୍କଲ ଉପରେ ନା ସେ 1 ରନ୍ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେ ନା କ୍ୟାଚ୍ ଟି ଧରି ପାରିବେ। ଲୋ ବାଉନ୍ସ ରହିଛି। ଆପଣ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ ବ୍ୟାଟରଙ୍କୁ କି ସେ ୱିଥ୍ ଦ ଟର୍ନ ପଛେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି କ୍ୟାରି କରିବନି। ଏଠି ଆପଣ କ୍ୟାଚିଂ ମିଡ୍ ୱିକେଟ୍ ଟି ରଖିଥିଲେ ବୋଧ ହୁଏ ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟେ ହାଫ୍ ଚାନ୍ସ ସେଠି। ଯେହେତୁ ଏତେ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଫିଲ୍ଡର ୟୁଟିଲିଟି ଟା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। Seen some hint of spin previously, but there was some grip on that one as well. That's going to make the batters a little tentative. This time, the inside half of the blade for one more run. ଭଲ ପକେଇଥିଲେ ଏଇ ଓଭରଟି, ଭଲ ରିଦିମ୍ ଥିଲା। ଆଉ ଟିକେ ଆଟାକ୍ କରିପାରିଥାନ୍ତେ ଫିଲ୍ଡ ସହିତ। ଓଭର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା 122 ରନ୍ 3 ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ କେଏସ୍ଆରସି ବହୁତ ସମୟ ହେଲାଣି ଅଫ୍ ସ୍ପିନରଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲେ। ରାଇଟ୍ ଆର୍ମ ଅଫ୍ ସ୍ପିନର ଆସିଛନ୍ତି ଏବେ। ପ୍ରଥମ ସ୍ପେଲଟି ତାଙ୍କର କ୍ଲକ୍ ଟାୱାର ଏଣ୍ଡ ପଟରୁ ଥିଲା। ଏବେ ଟିକେ ହାଲକା ଗୋଟେ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ ନେଲା ପରେ ପୁଣି ନିଜ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ପେଲ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ମହାନଦୀ ପଟରୁ ପୁଣି ଥରେ ରହିକି ସେଠି ସଟ୍ଟି ଖେଳିଲେ, ମିସଫିଲ୍ଡ ହେଇଛି। ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଫିଲ୍ଡର ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତେ, ଏଠି କ୍ଲିନ୍ ଷ୍ଟପ୍ ହେଇଥିଲେ ଡଟ୍ ବଲ୍ ହେଇଥାନ୍ତା। ସ୍ପେଲ ଆରମ୍ଭରେ ଯଦି କିଛିଟା ଡଟ୍ ବଲ୍ ପକେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଦିୟୁଷ, ତାହେଲେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର କନଫିଡେନ୍ସ ଥାଏ। ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଟି ରୋଟେଟ୍ ହେଇ ଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆଜ ଅ ବୋଲର ବି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ଲାନ୍ ଟି ଚେଞ୍ଜ ହେଇ ଯାଉଛି। That's correct. And also, you're bowling to two different style of batters as well. Akash might want to attack you if the ball is coming back in. It's a straight delivery, pitched up. He's going to latch up on the offside. Waits on the back foot, hangs around, finds the gap, gets that single. Scoreboard rotated. ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଫିଲ୍ଡଟି ରଖିଛନ୍ତି ଦିୟୁଷ, ଯୋଉ ଆଙ୍ଗଲ୍ସ କ୍ରିଏଟ କରୁଛନ୍ତି ଫିଲ୍ଡରଙ୍କ ସହିତ, ସେଠି ବ୍ୟାଟରଙ୍କୁ ଦର୍ଶଉଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଟର୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ତ କରୁଛି, ଆଉ ଟର୍ନଟି ମିଳିଛି ଏଠି। ସେଇ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଲଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଟି ଜାଣି ଶୁଣି ବହୁତ ୱାଇଡ ରଖିଛନ୍ତି। ବ୍ୟାଟରକୁ ବି କହୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଏଇ ବଲଟି ବାରମ୍ବାର ପକେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆପଣ ଯଦି ୱିଥ୍ ଦ ସ୍ପିନ୍ ମାରିବେ ସିଧା, ସେଥିଲାଗି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଅଛି। So close to the outside edge, and he's probably better off bowling that delivery to Akash as well, because he can take the chances, and in doing so, might just give his wicket away. Oh, that's a faster one, the arm delivery. ଆଉ ଆଜ ଅ ବ୍ୟାଟର ମୁଁ ଏଇ ସିଚୁଏସନରେ ଦିୟୁଷ ଏଇ ବଲଟିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମତେ ମୁଁ ଜୋରରେ ପକେଇବି, ଫିଲ୍ଡ ରଖିଛନ୍ତି ସେଥିଲାଗି। ଯୋଉଠି ଆପଣ ଚେଞ୍ଜ ଅପ୍ ଟି କରିବେ, ମୁଁ ଚାହିଁବି ସେଟା ସାଇଡ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆଡକୁ ସିଧା ମାରିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ସେ ଫିଲ୍ଡରଟି ୱାଇଡ୍ ଅଛି ସେଠି। କନଫ୍ୟୁଜନ, କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ଡର ଭଲ ଷ୍ଟପ୍ ପରେ ରହିକି ଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ ବୋଲରକୁ। ଜଲ୍ଦି ପକେଇବା ଚକ୍କରରେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଇଛି ଥ୍ରୋଟି। What a major mix-up it was. Both the batters were caught in the middle of the pitch, almost losing out on ideas of what to do. Then a wayward throw.
And they're both safe with that single added to the score as well. It's 125 for 3 after the 19th. ଯାହା ଜଣା ପଡୁଛି କ୍ଲକଟାୱାର ଏଣ୍ଡ ପଟରୁ ବି ବୋଲିଂରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏଠି ବାମ ହାତୀ ଅଫ୍ ସ୍ପିନର ଅବଦୁଲ ପକଉଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ବାମ ହାତୀ ଅଫ୍ ସ୍ପିନର ଆଉ ତାଙ୍କ ଶୈଳୀ ରାକେଶ ଦାସଙ୍କଠୁ ଅଲଗା ଥିଲା ରାକେଶ ଦାସ ଯାହା ତାଙ୍କ ଆକ୍ସନରେ ଜଣା ପଡୁଛି ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଓଭର ଦ ଟପ୍ ପକେଇବେ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଓଭର ସ୍ପିନ୍ ମିଳିବ ରାକେଶକୁ ବହୁତ ଭଲ ରିଲିଜ ସେଠି ଅବଦୁଲ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ସ୍ଲାଇଟଲି ରାଉଣ୍ଡ ଆର୍ମ ଥିଲେ ରାକେଶ ମୋର କନଭେନସନାଲ ତାଙ୍କ ଆକ୍ସନ ସହିତ ଭଲ ଗ୍ରିପ ଆଉ ସ୍ପିନ୍ ମିଳିପାରେ ଏଠି ରାକେଶକୁ ମିଡ ୱିକେଟର ଫିଲ୍ଡର ଉପରେ ରଖିଛନ୍ତି ଡଟ୍ ବଲ୍ ମିଳିବ ଏଠି ଭଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ ରାକେଶଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମିଡ ୱିକେଟ ରଖିଛନ୍ତି ଫେଲୋ ଲେଫ୍ଟ ଆର୍ମ ସ୍ପିନର ଅବଦୁଲଙ୍କୁ ତାକି ସେ ଇନଫର୍ମେସନ ପାସ୍ ଅନ୍ କରିପାରିବେ ତାଙ୍କୁ କ୍ରିଜ ୟୁଜ କରି କୋଣରୁ ପକେଇଥିଲେ ସେ ବଲଟି ପୁଣି ଥରେ ଡଟ୍ ବଲ୍ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛନ୍ତି ଏଠି ନୂଆ ବ୍ୟାଟରଙ୍କୁ The helmets are off, the caps are on. Because there are spinners from both ends. One coming round the wicket, one coming round the wicket as an off spinner as well to the left-hander. Quite a radiant passage of play here, as it is just a crucial juncture of the game which can turn the momentum to either sides. ଯେତେ ଭଲ ରିଦିମରେ ଏଠି ରାକେଶ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସିଏ ବି ସ୍ଲିପ୍ ରଖି ଆରମ୍ଭ କରିପାରିଥାନ୍ତେ ବାରମ୍ବାର ଅଫ୍ ଷ୍ଟମ୍ପରେ ବଲଟି ପକଉଛନ୍ତି ସେ ଆଙ୍ଗଲରୁ ଯୋଉଟା ଟର୍ନ ହବନି ସେଠି ଆଉଟସାଇଡ ଏଜ୍ ଭଲ ଭାବରେ ନେଇପାରିବ ବଲଟି ଚମତ୍କାର ଷ୍ଟାର୍ଟ ରାକେଶ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 20 ଓଭର ପରେ 126 ରନ୍ 3 ୱିକେଟ ବିନିମୟରେ ବୋଲିଂର ଭାର ଏବେ 2 ରାକେଶଙ୍କ ଉପରେ ମହାନଦୀ ପଟରୁ ନିଜ ଅଫ୍ ସ୍ପିନର ପଞ୍ଚମ ଓଭର ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ରାକେଶ ବିଶ୍ୱାଳ କ୍ଲକଟାୱାର ଏଣ୍ଡ ପଟରୁ ରାକେଶ ଦାସ ନିଜ ପ୍ରଥମ ଓଭରଟି ସାରିଥିଲେ ଭଲ ପକେଇଥିଲେ ଆଉ ଦିୟୁଷ ଯଦି 2 ରାକେଶ ଏଠି ମିଶି ଗୋଟେ ଓଭରରେ 3-4ଟି କିମ୍ବା 2-3ଟି ଡଟ୍ ବଲ୍ ବି କ୍ରିଏଟ କରନ୍ତି ପ୍ରବର୍ତ୍ତ 2-3 ଓଭର ଯାଏଁ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ ଏଠି ଭାଗବତ ଆଉ ଆକାଶଙ୍କ ଉପରେ 1 ରନ୍ ମିଳିଯିବ ଦୁହେଁ ବ୍ୟାଟର ଜଲ୍ଦିରେ ବି ଥିଲେ ସେଠି As if the batters know that they're trying to stop singles in every over. That's why they're trying
their best to sneak through with some whenever there's an opportunity. Nicely taken single, the last one as well. This is a beautiful delivery. Come back. ଆଉ ଏ ବଲ୍ ପାଇଁ ବେଶୀ କିଛି ଆପଣ କରି ବି ପାରିବେନି ଭାଗବତକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାର ଅଛି ଯୋଉଟା କ୍ୱିକର ବଲ୍ ଟି ଆପଣ ପିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଟିକେ ସିଧା ମାରନ୍ତୁ ଲଙ୍ଗ ଅଫ୍ ବହୁତ ୱାଇଡ୍ ଅଛି ସିଏ ଅଟକେଇ ପାରିବେନି ସଟ୍ ଟିକୁ ପୁଣି ଥରେ ଏଥରକ ରନ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଯିବେ ଏଥରକ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଥ ହୁଏ ପୂର୍ବ ଓଭରରେ ମିକ୍ସଅପ୍ ଟି ହେଇଥିଲା ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ କାହିଁକି ନା ଥ୍ରୋ ନଥିଲା ଅନ୍ ଦ ଷ୍ଟମ୍ପସ୍ ଏଥର ଥ୍ରୋ ଥିଲା କିପରଙ୍କ ହାତରେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କମ ଜିନିଷ ସେଠି କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା ବେଲ୍ ଟି ଅଫ୍ କରିଦେଇଥିଲେ ରନ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏଠି ବୋଧ ହୁଏ ସେଟ୍ ବ୍ୟାଟର Yes, cookie points to that throw as well, right over the bails. Almost taking away 60-70% of the load from the wicket keepers. Wicket keeper's hands, and the Bhagwat was definitely short of the crease from that replay. Oh, he's got it as well. He thought it was his call. He went for it. He was not looking at his partner. His partner did not even start. ଯେମିତି ରନ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଛି ବହୁତ ଥର 50 ଓଭର କ୍ରିକେଟରେ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ରନ୍ ଆଉଟ୍ ଗୋଟେ ସଡନ କୋଲାପ୍ସ ଟ୍ରିଗର କରିପାରେ ଭଲ ପାର୍ଟନରସିପ ଟି ଚାଲିଛି ଡଗଆଉଟରେ ଭଲ ଏନର୍ଜି ଅଛି ଆପଣ ସଡନଲି 50 ଓଭର ଖେଳିବା ପାଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି 50 ଓଭରରେ କେତେ ରନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖୁଥିଲେ ଏବେ ସେ ରନ୍ ଆଉଟ୍ ହେଲା ପରେ ଏବେ 50 ଓଭର ଖେଳିବାକୁ ଦେଖିବେ ସେ ଚେଞ୍ଜ ଅଫ ମାଇଣ୍ଡସେଟ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ରୁ ଡିଫେନ୍ସିଭ ଫ୍ରେମ୍ ଅଫ ମାଇଣ୍ଡ କୁ ଆସୁ ଆସୁ ବ୍ରେକ୍ସ ଲଗଉ ଲଗଉ କେତେବେଳେ ଯେ କୋଲାପ୍ସ ଟି ହେଇଯାଏ ଜଣା ପଡିବନି ଆଉ ସେଇ ଚକ୍କରରେ ଥିବେ ଏଠି ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରେସ କ୍ଲବ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା ରହିବ ନୂଆ ବ୍ୟାଟରଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ରେ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ୱିକେଟ ଏଠି ମିଳୁ ଦିଉସ Suddenly, the bond was missing between the batters. There was a terrible mix-up before that as well. And this one was an absolute suicide. ଆଉ ଟିକେ ଫୋରସାଡୋଇଂ କରିଦିଏ କୋଲାପ୍ସ ଟା ଏଥିପାଇଁ ଅନ୍ ଦ କାର୍ଡସ୍ ଏପଟୁ ରାକେଶ ବିଶ୍ୱାଳ ତ ଭଲ ପକଉଛନ୍ତି ସେପଟୁ ରାକେଶ ଦାସ ଏବେ ଗୋଟେ ରାଇଟିକୁ ପକେଇବେ ଜାହିର ଆସିଛନ୍ତି ନୂଆ ବ୍ୟାଟର ରାଇଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ସିଏ ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡରଙ୍କୁ ଦିଟା ନଚେଇ ଦଉଥିଲେ ଭଲ ପକେଇକି ସେଠି ରାଇଟିଙ୍କୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସେଠି ହେଇପାରେ ଜାହିର ଚାହିଁବେ ଏପଟ ଏଣ୍ଡରେ ରହିଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ବଲରେ ରହିବେନି ଏକ ରନ୍ ନେଇଛନ୍ତି ଖେଳିବେ ସେଠି ଆଉ ଗୋଟେ ରାକେଶକୁ ସେତେବେଳେ ବଲଟି ବାହାରକୁ ସ୍ପିନ୍ ହବ 21 ଓଭର ପରେ 4ଟି ୱିକେଟ ଯାଇଛି ଦେଖିବା ଏଠି କେମିତି ଖେଳ ଆଗକୁ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ 300 350 ରନ୍ କରିବାକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଏଠି କେଏସଆରସି କିନ୍ତୁ 4ଟି ୱିକେଟ ହରେଇଲା ପରେ କିଶୋର କ୍ଲବ କେମିତି ରିଭାଇଜ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ରାଇଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ଲିପ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାକେଶ ଦାସ ସିଏ ନ କୁହନ୍ତୁ କ୍ୟାପ୍ଟେନକୁ ତ ଦବା କଥା ଯୋଉଭଳି ରିଦିମ ସହିତ ସେ ପ୍ରଥମ ଓଭରଟି ପକେଇଥିଲେ ରାଇଟି ଅଛନ୍ତି ଷ୍ଟ୍ରାଇକରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଏତେ ଭଲ ବାଉନ୍ସ ହଉନି ଏ ପିଚରେ କିନ୍ତୁ ସ୍ଲିପକୁ କ୍ୟାରି କରିବା ଲାଇକ ବାଉନ୍ସ ତ ଅଛି ସେଥିଲାଗି ତ ଆପଣ ରଖିପାରିବେ ସର୍ଟ ଫାଇନ୍ ଲେଗରେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଡର ଥିଲା ତାକୁ ଟାଣି ଆଣିଛନ୍ତି ଅଫସାଇଡକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଲିପ ରଖିବେ ଏବେ ଭଲ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ସି ସେଠି ମତେ ଲାଗୁନି ସେଠି ବୋଲର କହିଥିଲେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସ୍ଲିପ ତାଙ୍କ ବୋଲରଙ୍କୁ ନୂଆ ବ୍ୟାଟର ଜାହିର ବିଟ୍ ହେଇଛନ୍ତି ସେଠି ଆଙ୍ଗଲ କ୍ରିଏଟ କରି ରାକେଶ ଏଠି ଭଲ ଗ୍ରିପ ଆଉ ଟର୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଷ୍ଟମ୍ପ ବାହାରୁ ଫୁଲ ଟସ୍ ଟି ପକେଇଦେଲେ ସେପଟକୁ ପଳେଇବେ ଜାହିର
Now this could be a fascinating contest here. Akash, 18 of 14, has looked busy. He's up against Rakesh. She's still coming round the wicket. Pushes it through a little too faster than the last delivery. ଏତେ କନସିଷ୍ଟେଣ୍ଟଲି ସେ ଆଙ୍ଗଲଟି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ରାକେଶ। ଆଜ୍ ଏ ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଆମେ କହୁ ବଲ୍ ଭିତରକୁ ସ୍ପିନ୍ ହଉଛି ବୋଧହୁଏ ଇଜି ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅଫ୍ ଷ୍ଟମ୍ପରେ ସ୍ପିନ୍ ହେଇକି ଲେଗ୍ ଷ୍ଟମ୍ପରେ ଫିନିଶ କରେ ବଲ୍, ଜମା ବି ଇଜି ନୁହଁ। ଏଠି ସିନା ସର୍ଟ ବଲଟି ଥିଲା, ତାକୁ ସିଧା ଖେଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଭଲ ଲେସନ ଏଠି ବାମହାତୀ ଅଫ୍ ସ୍ପିନର ମାନଙ୍କୁ ମ୍ୟାଚଅପ୍ ଚକ୍କରରେ ଟି20 କ୍ରିକେଟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଏଇ ଆଙ୍ଗଲଟି ସେମାନେ ଏତେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ପିଚରେ ଟିକେ ଟର୍ନ ଦେଖିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ତାହେଲେ ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣ ପକେଇ ପାରିବେ। ଜାହିର ଆସି ଏଠି ଭଲ ପ୍ୟାଡେଲ ସୁଇପଟି ଖେଳିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପୋଜିସନରେ ଆସି ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ କେତେ ଲୋ ଯାଇଥିଲେ ଦିୟୁଷ ସେ ସଟଟି ଖେଳିବା ପାଇଁ, ସେଇଟା କି ଥିଲା। Just loved his positivity as well from the get-go. Took that single to get off the mark of the first delivery, and now he's been very watchful, this time creative as well against Rakesh Das to get that boundary. ଯେତେ ୟଙ୍ଗ ବ୍ୟାଟର୍ସ ମାନେ ସୁଇପ୍ ସଟଟି ଡେଭଲପ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖି ରଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଭଲ ପୋଜିସନରେ ଆସିକି ଏ ଓଭର ପରେ ପୁଣି ଥରେ ନଜର ପକାଇ ପାରିବା ଆମେ ସେ ସୁଇପ୍ ସଟଟି ଉପରେ। ହାଲକା ହାତରେ ଖେଳିଲେ ଡଟ୍ ବଲ୍ ହବ। 22 ଓଭର ପରେ 135 ରନ୍, 4 ୱିକେଟ ବିନିମୟରେ ଏଠି କିଶୋର କ୍ଲବ। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସେଠି ଲୋ ରହି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଥିଲେ କି ମୁଁ କେବଳ ବ୍ୟାଟଟି ଆଡ୍ କରେ ବଲ୍ ସହିତ, ଜୋରରେ ମାରିବାର ଚେଷ୍ଟା ନଥିଲା। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଫରୱାର୍ଡ ପୁsh ଆଉ ତାପରେ ଭଲ କରି ତଳୁକୁ ଯାଇକି ସୁଇପଟି କରିଥିଲେ ସେଠି। ସୁନ୍ଦର ଏକ୍ସିକ୍ୟୁସନ। I mean, also kind of delineates why these kind of shots are called paddle sweeps as well. Using the bat like a paddle, pretty much, to get through with some important runs as well, with the short fine leg out of play. Single to start off this over. ଆଉ ଆଜ୍ ଆ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଦିୟୁଷ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଲେଫ୍ଟ ଆର୍ମ ସ୍ପିନର କିମ୍ବା ଲେଗ ସ୍ପିନକୁ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସୁଇପଟା ପ୍ୟାଡେଲ ସୁଇପଟା ଟିକେ ସହଜ। ଟ୍ରିକି ତ ସେତେବେଳେ ଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ୱିଥ୍ ଦ ସ୍ପିନ୍ ଖେଳିବାର ଚେଷ୍ଟା ଅଛି, କି ଯଦି ସ୍ପିନ୍ ନ ହେଲା ପ୍ୟାଡରେ ବାଜିଗଲା ତାହେଲେ ବି ଭୁଲ ହେଇଯିବ, ଯୋଉଠି ଉଠି ଯାଉଛି ଟପେଜ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବଲ୍ ବାହାରକୁ ସ୍ପିନ୍ ହଉଛି, ତାହେଲେ ବଲ୍ ସ୍ପିନ୍ ହେଇକି ଆପଣ ବ୍ୟାଟ୍ ଉପରକୁ ଆସେ, ଆଉ ସେଇଥିରେ ଆପଣ ଆଡେଇ ଦିଅନ୍ତି ତାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜାହିର ପୂର୍ବ ଓଭରରେ ଭଲ ସଟ୍ ଖେଳିଥିଲେ, ସେଇ ସୁଇପ୍ ସଟ୍ଟି ଏ ଓଭରରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଠି ରିସ୍କ ଟିକେ ଅଧିକା। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ସେପଟୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ରାକେଶ ଅଧିକା ଆଗ୍ରେସିଭ ଲାଇନ୍ ହେଇକି ମିଡଲାଇନ୍ ଲେଗ ଷ୍ଟମ୍ପରେ ବୋଲିଂ କରିବେ, ପୁଣି ଖେଳିବେ ପ୍ୟାଡେଲଟି। ସେଇ ଫିଲୋସଫିଟି ସତ ଏବେ ପୁଣି ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡରଙ୍କ ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଲ୍ ବାହାରୁଛି, ସିଏ ଚାହିଁଲେ ସୁଇପ୍ କରି ବଲଟି ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ ଉପରକୁ ଆସିବ। But he has a short fine leg fielder, so he's probably going to try the other one. This time the ball spinning away from him, completely beating him. That's a dot ball. ନାଇଁ, ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଇପ୍ ମାରିନାହାନ୍ତି ଇନିଂସରେ, ତ ହଠାତ୍ ସେ ସଟ୍ଟି ଖେଳିବେ ବୋଲି ଆମେ ଭାବିପାରିବାନି। ଜାହିଙ୍କ ସେଟଅପ୍ ଯେମିତିଆ, ଯେତେ ଲୋ ରହୁଛନ୍ତି ସିଏ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ସଟ୍ଟି ସହଜ। ଆକାଶ ଟିକେ ଅପରାଇଟ୍ ବ୍ୟାଟର, ସ୍ପିନରକୁ ବି ଟିକେ ଅପରାଇଟ୍ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯାଇକି ସୁଇପ୍ କଲାବେଳୁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇ ପାରନ୍ତି ସେଠି। ସର୍ଟ ବଲଟି ଖେଳିଛନ୍ତି ସୁଇପର ହାତକୁ, 1 ରନ୍ ମିଳିବ। ତେଇଶ ଓଭର ପରେ 4 ୱିକେଟ ହରାଇ ଦଳୀୟ ସ୍କୋର ଏବେ 138।
Kishore Club. The wrath of the Rakeshes continues. His third over, Rakesh Das, the left arm spinner, kept on bowling from around the wicket. Has created some struggle for the batters as well, especially Akash. It's going to be interesting to see here. Slightly short of length, sharp bounce, it's up in the air, and the catch has been taken. Bending down towards the end against the sunlight as he gestures towards his friend, but well judged to pick up a wicket. जो चाप सृष्टि करी आसुथिले 15-20 मिनिट ହେଲା तार फल मिलिची आकाश सेठी जम्मा भी कंफर्टेबल नथिले से एंगल सहित लेफ्ट आर्म स्पिनर बोलिंग टू द लेफ्ट हैंडर राउंड द विकेट आ से एंगल रु फसई दैचंती मानिया पड़िबो बैटर्स सपक्षरे रही थाए से एंगल टी बारंबार एते थरा में डिस्कस करिचु दियुष किंतु भलो कंट्रोल सहित जो सरफेस रे हल्का टर्न मिलुची से देखई दैचंती कि एज अ लेफ्ट आर्म स्पिनर आपण से एंगल रु फसई परिबे आ फसई चंती सेठी हल्का शॉर्ट बॉल थिला क्विकर बॉल थिला ताकू जाईंगी बहुत जोरे मारिया चक्कर रे भलो कैच रे आउट हेचंती सेठी आकाश पूरा गोटे बोलिंग कम्युनिटी पे विजय नहीं सेठी राकेश दास मैचअप रो थ्योरी एते ओवर यूज हे जाई जे ए एंगल टी एक्सप्लोर करू नांती एबे बॉलर्स माने अब्दुल भी आमे देखिथिले ओवर द विकेट आरंभ करथिले तांको शैली अलगा थिला सी फ्लैट पकाउथिले जेहेतु एठी राकेश को पखरे से ट्रैजेक्टरी अछि टिके ओवर द टॉप आछंती आई लाइन ऊपर डिलीवर टी करूछंती सेथलागी से सफलता को मिलिची पुणी थरे बामाहाती बैटर आ प्रथम थर पे मते खुशी लगुची कहिया पे एथरा मैचअप टी बोलर को फेवर रे Yes, Abhinav. It's the new batter in another left-hander mix. There are too many of them in Kishore Club's side. But they're all back in the hut now. Oh, that's an outside edge. And it's probably gone through the hands as well. A faster delivery with the angle, got the edge. The slip fielder knows it. Nightmarish. मैचअप टी बोलर को फेवर रे थिला और प्रथम बॉल रे ही विकेट टी काढी देइथिले खूब जोरे गला सेठी किंतु एज अ स्लिप फील्डर आपन को ए सब कैचेस धरियो को हबो That was a quick reaction catch and he did not have it. Abhinav stays with a streaky boundary. He opens his account as well. से बॉल टी पकई द्वंदरे पकई दैचंदी ऑलरेडी गोटे बॉल बाहरी जाईची एथरंगा एंगल क्रिएट कले सेपटू आसिले किंतु बेसी बाहर को गलेनी दिउश जदियो राउंड द विकेट रु ओवर द विकेट जाइछंती किंतु ओवर द विकेट रु जाई सीधा अंपायर पाखरु पकईथिले से बॉल टी एठी तांका अलाइनमेंट सहित खेलिया को चेष्टा करचंदी ए बॉल टी पुनी थरे स्टंप पूरा पाखरु आ जदि सेही चेष्टा रे अछंती एई शेष बॉल पे वाइड ऑफ द क्रीज जाई पारंती जाई पार थांते शेष बॉल थिला सेठी Umpire has called that as the end of the over. It's done, in fact. So 24th done. It's 142. And they've lost half the side, Kishore Club.
The off spinner, Rakesh, giving it a bit of a flight as Jahir has been pretty happy to come on the front foot to drive it away, get single. Up back on strike. Another contest here for the left-hander. No slips though. ଜାହିର ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ବିଜି କ୍ରିକେଟର ଲାଗୁଛନ୍ତି। ସିଏ ଯେମିତି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଯୋଉ ଦିପଟୁ ରାକେଶ ଭଲ ବୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଏକ ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏଇ ଫେଜରେ ନନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକର୍ସ ଏଣ୍ଡରୁ ଖେଳିବାଟା ସବୁଠୁ ସେଫ୍। ବହୁତ ଉପରେ ଥିଲା ବଲ୍, ଗୋଡ ଲଗେଇ ତାକୁ ବି ଅଟକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ରାକେଶ। ରାକେଶ ବିଶ୍ୱାଳ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏଠି ଅଭିନବକୁ ଦି ତିନିଟା ବଲ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ପୂର୍ବ ଓଭରରେ ବି ବହୁତ ଭଲ ସ୍ପିନ୍ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେଇ ଚକ୍କରରେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଉପରେ ସିଙ୍ଗଲ ଦେଇଛନ୍ତି। Yeah, just because you understand now that batters probably won't take too many risks here. So you can put it up. Try to spin it from there. That's beautifully bowled. From the fifth stump of the ball spinning in towards the 3. Nicely defended on the front foot by Jahir. ଜାଣିଛୁନି ଜାହିନକୁ ଟିକେ ଜୋରରେ ପକଉଛନ୍ତି। ସ୍ପିନ୍ କରି ଲେଗ ଷ୍ଟମ୍ପ ବାହାରକୁ ପଳେଇବ। ବୋଧହୁଏ ସେଠି କିଛି କନେକ୍ସନ ନଥିଲା ବୋଲି ଲାଗିଲା ଆମକୁ। କିଛି କନେକ୍ସନ ନଥାଇ ବହୁତ ବାଟ ବୁଲିଲା ସେ ବଲଟି। ତାହେଲେ 25 ଓଭର ପରେ ଏଠି 144 ରନ୍ ବୋର୍ଡରେ। ଅଧା ଓଭର ସରିଯାଇଛି। ଅଧା ୱିକେଟ ବି ଏବେ ପଭିଲିୟନରେ କିଶୋର କ୍ଲବଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ଯେତିକି ରନ୍ ସେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାର ପାଖାପାଖି ଅଧା ରନ୍ ବି କରିଦେଇଛନ୍ତି। 300 ରନ୍ ପାଖାପାଖି ଏଇ ୱିକେଟରେ ଯଦି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଇଠି ବ୍ୟାଟର ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନଟି ନଉଥିଲେ ଅମ୍ପାୟାରଙ୍କ ଠାରୁ କି କଣ ପାଇଁ ସେ ପୂର୍ବ କଲଟି ୱାଇଡ୍ ବୋଧ ହୁଏ ଦେଇନଥିଲେ। ଆଉ ଅମ୍ପାୟାର ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ସେଠି ଦିୟୁଷ କହିଥିଲେ କି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଥିଲା କି ଆପଣ ସଟଟି ଖେଳି ପାରିଥାନ୍ତେ। ଆଉ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହି ରଖୁଛୁ କି ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଅନୁମାନ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଯଦିଓ इस घटना के सारे पात्र काल्पनिक नहीं है, ତଥାପି ଆପଣ ଯେତିକି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ ସ୍କ୍ରିନରେ ଆମେ ବି ଏଠି ଗୋଟେ ବକ୍ସ ଭିତରେ ବସି ତାଠୁ ଅଳ୍ପ କିଛିଟା ଅଧିକା ଜିନିଷ ଜାଣିପାରୁଛୁ। Real-time storytelling here. As we sit inside, yes, a closed box. It's got a bit of air conditioning as well, which is not working. But we can't hear whatever is going outside. एक्चुअली दियुष वर्किंगଟା ହଉଛି ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ବାହାରେ ଯଦିଓ ବେଶୀ ଆଜି ସେତେ ଖରା ନାହିଁ, ଇଟ୍ସ ପ୍ଲେଜେଣ୍ଟ ଇନସାଇଡ। Definitely. ଆଉ କଟକର ୱେଦରଟା ବି ଟିକେ ଲାଷ୍ଟ ସପ୍ତାହ ହେଲା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି। ସେ ଯୋଉ ଭୀଷଣ ଗରମ ଆଡକୁ ଆମେ ଯାଉଛେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର। But staying inside a closed box where the AC is not working is far worse than staying outside. Because at least you'll get some fresh air to breathe. Quick single. Soft hands, nicely calculated. Run taken. ଆଉ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଚାପ ଏଠି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଦୁହେଁ ସ୍ପିନର, ଦୁହେଁ ରାକେଶ, ବ୍ୟାଟର ମାନଙ୍କର ବି ସେଇ ଅବସ୍ଥା। ହନ୍ତସନ୍ତ ହଉଛନ୍ତି, ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ସେମିତି ମିଳୁନି। ଯୋଉ ଗୋଟେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ମିଳିଥିଲା ସେଟା ଆଉଟସାଇଡ ଏଜ ରୁ ଥିଲା। ଅଭିନବ ଆସୁ ଆସୁ ଏଜ କରିଥିଲେ।
ପୂର୍ବ ଓଭରରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଆଙ୍ଗଲଟି ଚେଞ୍ଜ କରି ଗୋଟେ ବଲ୍ ପକେଇଥିଲେ ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡରଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି ରାଉଣ୍ଡ ଦ ୱିକେଟରୁ ସେଠୁ 1 ରନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜାହିର ଭାବୁଥିବେ ପୁଣି ଥରେ ଶେଷ ବଲ୍ଟି ରହିଛି। ଏଇ ସ୍ପେଲ୍ଡରେ ରାକେଶ ଭଲ ପକଉଛନ୍ତି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଚାନ୍ସ ନବାନି ଆଉ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଓଭର ପିଚ୍ ବଲ୍ଟି ଡ୍ରାଇଭ୍ ମାରିଛନ୍ତି ମିଡ୍ ଅନ୍ ହାତକୁ 1 ରନ୍ ମିଳିବ। 148 ରନ୍ ଦଳୀୟ ସ୍କୋର। ରିବିଲ୍ଡ କରିବା ଚକ୍କରରେ ପୁଣି ଥରେ କିଶୋର କ୍ଲବ। Oh, that's done a lot, but nicely adjusted, plays it towards the onside. The call was for the second. They have to settle for a single. Now, with the ball spinning sideways, you'd love to bowl to the left-hander here. He's coming around the wicket with a field change, of course. The catching point fielder right next to the umpire there. No real connection. It's bowling with the spin, with the wind as well. Oh, that's well bowled. Enticing the batter to come on the front foot. The only way they've nagged Rakesh, the left-hander, from the other end is by taking quick singles. That is what Abhinav wanted to subscribe there. Was no runs though by Zahir this time. Once more, bit of a copy-paste from the last delivery. Again, setting up for that run, the batter himself trying to play from the non-striker's end. Denied by Zahir at the other end. There's a single. Yes, he's going to go for it. Even though that was a very good throw back to the keeper, still made his ground pretty well. ଜାହିରକୁ କ୍ରେଡିଟ୍ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଯେମିତି ବଲ୍ ବାହାରିଥିଲା ବ୍ୟାଟ୍ରୁ ସେ ସ୍ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଯଦିଓ ଭଲ ଏଫର୍ଟ ଥିଲା ଫିଲ୍ଡରଙ୍କର, ସେ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ ବଲ୍କୁ, ଜାହିର କମ୍ଫର୍ଟେବଲି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ନାଇଁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ ଯୋଉ ସିଚୁଏସନରେ ଜାହିର ଆସିଥିଲେ ଆଉ ତାପରେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଶୋ କରିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ସେ ପ୍ୟାଡଲ ସଟ୍ଟି ଖେଳିଲେ, ବାରମ୍ବାର କ୍ୱିକ୍ ସିଙ୍ଗଲ ପାଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନିଜର ବି ଆଉ ନିଜ ପାର୍ଟନରକୁ ବି ସେଠି ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି। And with the last single, 150 coming up as well, as we end the 27th with push towards the long off. It's 151 for 5. Kishore Club batting first here today. So 8 overs to the off spinner on the trot. Has picked up a wicket today. Has played a role for the left arm spinners who've been bowling in tandem as well. Rakesh Dash. His 5th over from the clock tower end. 12ଟି ବଲ୍ ଖେଳି ସାରିଲେଣି ଅଭିନବ। ନିଜ ପ୍ରଥମ ବଲରେ ଏଚ୍ଡି ଦେଇଥିଲେ ସ୍ଲିପ୍ ହାତକୁ, ଆଉ ସେ ସ୍ଲିପ୍ ରଖିନାହାନ୍ତି ଏବେ।
ବାରମ୍ବାର ସେଇଠି ପକେଇ ସେଇ ସେମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରି ଆସୁଛନ୍ତି ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡର୍ସ ମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ହାଲକା ଏଇ ୱିକେଟରେ ଯୋଉ ଟିକେ ଟର୍ନ ରହିଛି ସେଠି ସୁଇପ୍ ମାରିବା ପାଇଁ ବି କଷ୍ଟ ଅପସନ୍। ଏଥର ବୋଧେ ଆଉଟ୍। ଆଉ ଭାବିବାକୁ ପଡିବନି, ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁନି ଡିସିଜନ ପାଇଁ, ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ସେ ଆଙ୍ଗଲରୁ ଏତେ ଅସୁବିଧା ପକେଇଲେଣି ରାକେଶ ଏଠି। ଦିୟୁଷ, ମୁଁ ଆଜ ଏ ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଚିନ୍ତାରେ ପଶିଲିଣି। It just felt like he was flirting with danger all the time. He was facing Rakesh from this end. Back and across. He wanted to play towards the onside. Completely misses out. The ball went straight through. And he was caught like a dead duck. Heads to the sheds. The left-hander, Abhinam Nanda, 8 of 14 today. And that boundary that Babashish was mentioning off the edge. 6 down for 152. There is another left-hand bat who has just walked in. Is Bhamidipati Rajiv. It's not a lot of runs to show for. A bit of mix-up again. The throw it at the far end was wide off the bowler there. Ample time for the batters to finally get that single. And get Bhamidipati off the mark. ୱିକେଟ୍ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ଯାଉଛି, ଆଉ ଯେହେତୁ ନୂଆ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ପୁଣି ଥରେ ଡେଭଲପ୍ କରିବାକୁ ହଉଛି, ସେ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଟା ହେଇପାରୁନି ଦୁଇ ବ୍ୟାଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ବାରମ୍ବାର ସେ ମିସକମ୍ୟୁନିକେସନ ଚକ୍କରରେ ରନ୍ ଆଉଟ୍ ହଉ ହଉ ବଞ୍ଚନ୍ତି। ଜାହିର ଏଥର ଖେଳିଛନ୍ତି ସେ ସୁଇପ୍ଟି ଗ୍ୟାପରେ। ଏମିତି ଲାଗିଲା ଫୁଲଟସ୍ରେ ନେଲେ ବଲଟିକୁ, ଆଉ ମିଡ୍ ୱିକେଟର ଫିଲ୍ଡର ଉପରେ ଥିଲା, ତାଙ୍କ କଡ଼ରେ ମାରିଛନ୍ତି ଚୌକା। They saw the opportunity. The ball was flighted up and it was a low full toss as it arrived to him. And straight away made the decision to smack it in the gap for a boundary. Collect some precious runs. It's 157 for 6 as the 28th comes to a close. The idea is to go through with his 10 overs here as he keeps continuing. Outside half of the blade. Can't afford to get run out anymore. The communication gap has to be filled. ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ବଲ୍ ସେଠି। ମତେ ଲାଗୁନି ବେଶୀ କିଛି ଅଲଗା କରିପାରିଥାନ୍ତେ ବ୍ୟାଟର। ଭଲ ଜିନିଷ କରିଛନ୍ତି ସେଠି, ଫଲୋ କଲେନି ବଲକୁ।
କେବଳ ଲାଇନଟି ଖେଳିଲେ। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବେଶୀ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ଡିଫେନ୍ସିଭ ଆପ୍ରୋଚ ସହିତ ଏବେ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି କେମିତି ଲେଫ୍ଟ ଆର୍ମ ସ୍ପିନରଙ୍କୁ ସେପଟୁ ଜଗିବା ଆଉ ଅଫ୍ ସ୍ପିନରଙ୍କୁ ଏପଟୁ। ଲେଗ ଷ୍ଟମ୍ପ ମିସ୍ କରୁଥିଲା ବଲଟି। Doesn't look like a quintessential batter here, but there's no muck with the bat. Struggle sessions now against the right arm off spinner. Oh, that is gone straight through, but it's again missed the stumps. Why a strand? Oh, the keeper could not believe it. He just put his body behind the line. ଭାମିଦୀପତି ଯେ କେମିତି ଆଉଟ୍ ହେଲେନି ସେ ବଲରେ, ସେଟା କେବଳ ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ କନଫିଡେଣ୍ଟ ସଟ୍ ଥିଲା ସେ ଓଭରର। ଗୋଟେ ଫରୱାର୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରାଇଡ୍ ସହିତ କଲେ ଡିଫେନ୍ସ। 29 ଓଭର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ମ୍ୟାଚରେ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ। କିଶୋର କ୍ଲବର 6ଟି ୱିକେଟ ନେଇ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ କରିବା ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ। Big shot was attempted. Zahir has taken it on himself now to score the runs. It would again go down as a drop opportunity. ଜୋରେ ମାରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସତରେ ଡ୍ରପ୍ ତ କହିବାକୁ ହବ ଏଠି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ଜାହିର ଇନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ୍ ୱିକେଟରେ ପାୱାର ୟୁଜ କରିବାକୁ ଦେଖିଥିଲେ ସେଠି। କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଦୁହେଁ ରାକେଶ ଜାଣିଥିବେ ପୁରା ସ୍ପେଲରେ, ଯେହେତୁ ଅଲରେଡି ସେମାନେ ଟିକେ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ଇନ୍ ଟର୍ମସ ଅଫ ମୋମେଣ୍ଟମ ମ୍ୟାଚରେ, ସେଥିଲାଗି ତାଙ୍କ ଲେନ୍ସ ବି ଟିକେ ଆଗରେ ରହିଛି। ଯୋଉ ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହୁ 4 to 6 ମିଟର ଭିତରେ ଅପରେଟ କରିବାକୁ ପଡେ ସ୍ପିନର ମାନଙ୍କୁ। ଚେଞ୍ଜ ଅଫ ପେସ୍ ସହିତ ଆପଣ ଲେନ୍ଥ ବି ଚେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ଅଧିକତର 4 ମିଟର କିମ୍ବା ତାଠୁ ବି ଫୁଲର ବଲ୍ସ ପକେଇଛନ୍ତି। ଲେନ୍ ଯାହା ହଉନା ପଛେ କାହିଁକି, ଦିଉଷ ଲାଇନ ବହୁତ ଅଗ୍ରେସିଭ ରହିଛି ଦୁହେଁ ରାକେଶଙ୍କର। ରାକେଶ ଦାସ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ପୂର୍ବ ୱିକେଟ ବି ତାଙ୍କୁ ଏଲବିଡବ୍ଲ୍ୟୁ ମିଳିଥିଲା। ସେଇ ଷ୍ଟମ୍ପରେ ପିଚ୍ କରିକି ହାଲକା ଟର୍ନ ନେଇକି ଷ୍ଟମ୍ପ ହିଟ୍ କରଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମେ କଥା ହଉଛେ ଏଇ ଆଙ୍ଗେଲଟି ଏତେ ବୋଲର୍ସ ମାନେ ପକଉନାହାନ୍ତି, ଏଇ ଆଙ୍ଗେଲର ପ୍ରାକ୍ଟିସ ବି ଏତେ ମିଳୁନି ଆଜିକାଲି ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡର୍ସ ମାନଙ୍କୁ। ଟି20 କ୍ରିକେଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ରାଉଣ୍ଡ ଦ ୱିକେଟ ଲେଫ୍ଟ ଆର୍ମ ସ୍ପିନର ପକେଇବେନି, ତ ଆପଣ ଇନ୍ ମ୍ୟାଚରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ବି କରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଡେଜ୍ କ୍ରିକେଟ ହଉ, 50 ଓଭର କ୍ରିକେଟ ହଉ, ଥରେ ଥରେ ଗୋଟେ ଲେଗ ସ୍ଲିପ ନେଇକି ବି ଏଠୁ ବୋଲର୍ସ ମାନେ ପକାନ୍ତି, ତ ଅଭ୍ୟାସଟି କରିବାକୁ ପଡିବ ଏଇ ଆଙ୍ଗେଲର। ଏଜରେ ବିଟ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉଟସାଇଡ ଏଜରୁ ଚୌକା ମିଳିବ। He took that slip off in the penultimate delivery and it pushed him back towards the short third fielder, and it's gone straight through that gap. Fortunate boundaries, but they're going to welcome it with both arms and a willow. It's 162 for 6 as the 30th over comes to an end.
Around the wicket ପୁଣି ଥରେ ମୌକା ଦେଇଛନ୍ତି ଜାହିରଙ୍କୁ ସ୍ୱିପ୍ ସଟ୍ଟି ଖେଳିବା ପାଇଁ। ଏଥରକ ହାଲକା ଇନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସ୍କୋୟାରରେ ଖେଳିଥିଲେ ସେ ସଟ୍ଟି। ଆଗକୁ ଯାଇ ନିଜକୁ ୟର୍କ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେଠି। ଆମେ ଦୀପତି ଦେଖେଇଥିଲେ ଆମକୁ ପୂର୍ବ ଓଭରରେ କି ଭଲ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଫୁଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇଡ୍ଟି ଅଛି, ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଷ୍ଟେପ୍ ଆଉଟ୍ଟା ଏତେ ଭଲ ଅପସନ୍ ନୁହେଁ ଏଠି, ଯେହେତୁ ଏବେ ହିଁ ଆସିଛନ୍ତି ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ପାଇଁ। କିଛି ସମୟ ବ୍ୟାଟିଂ କଲା ପରେ ବୋଧ ହୁଏ ଷ୍ଟେପ୍ ଆଉଟ୍ କରିପାରିବେ। ବୋଲରଙ୍କ ଟ୍ରାଜେକ୍ଟରି ଆଉ ଆଙ୍ଗଲଟି ଭଲ ଭାବରେ ପିକ୍ କଲା ପରେ ଏବେ ଯେହେତୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେଉଠୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଭଲ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଫୁଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇଡ୍ ନେଇକି ଯଦି ଟର୍ନଟି ଆପଣ କିଲ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କରନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ସେମିତି ଭଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇଡ୍ ପଛକୁ ନେଇକି ବ୍ୟାକଫୁଟରୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିପାରିବେ। ଜାହିର ପୁଣି ଥରେ 1 ରନ୍ ପାଇଁ ଦେଖୁଥିଲେ ସେଠି ଅନ୍ ସାଇଡରେ, ହାଲକା ହାତରେ ଖେଳିଥିଲେ ବି। ଲୋ ରହିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଭଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଇ କୋଅର୍ଡିନେସନ ସହିତ ମ୍ୟାନେଜ କରିଛନ୍ତି ଜାହିର। 1 ରନ୍ ମିଳିବ। ଚୌକା ଏଥରକ। ହାଲକା ଶର୍ଟ ବଲ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟମ୍ପ ବାହାରେ ତାକୁ ସ୍ଲାଶ କରି ଗୋଟେ ୱେଲକମ୍ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଆଣିଛନ୍ତି କିଶୋର କ୍ଲବ ପାଇଁ। ଖୁବ୍ ଜୋରେ ପକେଇଥିଲେ ରାକେଶ ସେ ବଲଟିକୁ। 3ଟି ସିଙ୍ଗଲ ପରେ ଓଭରରେ ଗୋଟେ ଚୌକା ଆସିଲା। 31 ଓଭର ସରିଯାଇଛି। ଆଉ ଏବେ 6ଟି ୱିକେଟ ହରାଇଲା ପରେ ଯେତେ ରନ୍ ଏଠୁ କରିପାରିବେ ସେ ଚେଷ୍ଟାରେ ଅଛନ୍ତି କିଶୋର କ୍ଲବ। ଏଠି ଗୋଟେ ଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ରାକେଶ ରେକର୍ଡ ହେଇଥାଇପାରେ। ଦୁଇ ପଟ ଏଣ୍ଡରୁ ପକେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଶର୍ଟ ବଲଟି ମାରିଛନ୍ତି ସେଠି, 1 ରନ୍ ମିଳିବ। ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଜାହିର ଏଠି ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଡର ଉପରେ ରଖି ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ, ଟିକେ ସିଧା ଶଟ୍ସ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟରୁ ସେ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଭାମିଦୀପତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୋଉ ରଣନୀତି ଅଛି ସେଟା ତ ପରଫେକ୍ଟ। 2ଟି ଫିଲ୍ଡର ଆପଣ ଅନସାଇଡରେ ରଖିଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ସିଙ୍ଗଲ ଅଟକଉଛନ୍ତି। ସେମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ ମିଡ ଅନ୍ ଟି ବି ଉପରେ ରଖିପାରିବେ। ୱାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଦ କ୍ରିଜରୁ ପୁଣି ବ୍ୟାଟର ବାହାର ପଟ ଏଜରେ ବାଜିକି ଯାଇଥିଲା ସେଠି ଥର୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ। ବାରମ୍ବାର ଆଙ୍ଗଲଟି ଚେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି। ରାଉଣ୍ଡ ପକଉଥିଲେ, ଏବେ ଓଭର ଦ ୱିକେଟ। ଓଭର ଦ ୱିକେଟ କିନ୍ତୁ ସିଧା ଚାହିଁ ଅମ୍ପାୟାର ପାଖରୁ ପକେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଓଭର ଦ ୱିକେଟ ଯଦି ଚେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଟିକେ ସେପଟକୁ ବି ଯାଇପାରିବେ। ଏତେ ପାଖରୁ ପକେଇବାର ଚେଷ୍ଟା ଏଇଆ କି
ଷ୍ଟମ୍ପ ରେ ରଖନ୍ତୁ। ଅମ୍ପାୟାର ସେୟା କହୁଛନ୍ତି କି ଏତେ ପାଖରୁ ଆପଣ ପକଉଛନ୍ତି ମତେ ଦେଖାଯାଉନି। ଯୋଉଠି ଆପଣ ଫିନିଶ କରିବେ ରିଲିଜ କଲା ପରେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ହାଲକା ୱାଇଡ ଗଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିବ ସେଠି ବାମିଦୀପତିଙ୍କ ପାଇଁ। ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଓଭର ପକେଇଛନ୍ତି ଏଠି ରାକେଶ ଦାସ। ଯାହା ଜଣା ପଡୁଛି ରାକେଶ ଓ ରାକେଶଙ୍କ ଯୋଡି ବୋଲିଂ ରେ ଭାଙ୍ଗିଲା ଏବେ। ଆଉ ଏବେ ସେପଟ ଏଣ୍ଡରୁ ମହାନଦୀ ପଟରୁ ବି ବାମହାତୀ ଅଫ ସ୍ପିନର ଅବଦୁଲ ପଳେଇ ଆସିବେ। ହାଲକା ବ୍ରେକ୍ ଏଠି ଆଉ ପୁରୁଣା ଗ୍ୟାଲେରୀ ପଟେ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି ବହୁ ଜଣ ସେଠି ସଦସ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ପୋଲିସ ବାହିନୀ ତରଫରୁ। ବୋଧହୁଏ ନିଜ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ୱାର୍କ ସ୍ପେସ ରୁ ଏଠି ଟିକେ ମ୍ୟାଚ୍ ଟି ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏବେ ତ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଆସିଗଲେଣି, ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ସେପଟୁ ଠିଆ ହେଇ ମ୍ୟାଚ୍ ଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବାହାର ଏଜ୍ ରୁ ଯାଇଛି ସର୍ଟ ଥର୍ଡ ଫିଲ୍ଡରଙ୍କ ଭଲ ଫିଲ୍ଡିଂ ସେଠି। ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ପୋଲିସ ବାହିନୀ ଫିଲ୍ଡରଙ୍କ ସହିତ କଥା ବି ହଉଛନ୍ତି, ବୋଧହୁଏ ମ୍ୟାଚ୍ ର ସ୍କୋର ବିଷୟରେ ପଚାରୁଥିବେ। ଯୋଉ ବି ପ୍ରଫେସନ ରେ ଆପଣ ଥାଆନ୍ତୁ ନଥାନ୍ତୁ, କ୍ରିକେଟ ପ୍ରତି ଯଦି ପ୍ରେମଟି ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଟାଣି ଆଣିବ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କୁ, ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଡିୟମ କୁ, ଗୋଟେ ଖୋଲା ଜାଗାକୁ ଯୋଉଠି କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ହଉଥିବ। ଆର୍ମ ବଲ୍ ଟି ଥିଲା, ଏତେ ବାଉନ୍ସ କଲାନି। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ରେ ଆଜି ଦିନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଏଠି ସଚିନ ଦାସ। ସଚିନ 6ଟି ୱିକେଟ ପଡିଯାଇଛି, ଦିପଟୁ ଦୁହେଁ ରାକେଶ ଇନ୍ ଟ୍ୟାଣ୍ଡମ ବୋଲିଂ କରି ଫସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଠି କିଶୋର କ୍ଲବ କୁ। କିଭଳି ଭାବରେ କମବ୍ୟାକ୍ ଟି କରିବେ ସେସବୁ କଥା ପରେ, ବ୍ରେକ୍ ଟି କେମିତି ରହିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ? ଶୁଭ ସକାଳ ବାବାଶିଷ ଭାଇ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଗୋଟେ ଭଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛୁ ଆଜି, କାରଣ କାଲି ଗୋଟେ ବ୍ରେକ୍ ଥିଲା। ଖେଳାଳି ମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ସମୟ ନେଇଥିବେ, ସମୟ କାଢି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭଲ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଆଶା ରଖିବା। ଖେଳାଳି ମାନଙ୍କ କଥା ପରେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ରେକ୍ ଟି କେମିତି ରହିଲା? ନା ବ୍ରେକ୍ ମିଳିଥିଲା ନା ନାଇଁ? ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ, ଭଲ ବ୍ରେକ୍ ଥିଲା, ଦୀର୍ଘ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ରେକ୍ ମିଳିଲା। ପରିବାର ସହିତ ସମୟ ଆମେ ଅତିବାହିତ କଲେ, ଭଲ ଲାଗିଲା, ଖୁସି ଲାଗିଲା। ପୁଣି ଥରେ କମେଣ୍ଟ୍ରି ବକ୍ସକୁ ଫେରି ମଜା ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ କି ପୋଲିସ ବାହିନୀଙ୍କ କଥା, କ୍ରିକେଟ ଦୁର୍ବଳତା କଥା, ଭାରତରେ ଯିଏ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭାବେ କି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମନରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ବଳତା ଥିବ। ସେ ପୁଅ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଝିଅ, ସମସ୍ତେ କ୍ରିକେଟକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଛୋଟିଆ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ବ୍ରେକ୍ ପରେ।
ड्रिंक्स ब्रेक पर आपनको स्वागत। व्यक्तिगत चतुर्थ ओभर नहीं आसुंदी प्रकाश कुमार। सेमती ड्रिंक्स पूर्वर मु कहूली बाबाशीष भाई कथार कि भारत में जो मैंने जन्म होता पुरुष माने तो विशेषकर क्रिकेट प्रति अनेक दुर्बलता थाए। बोध हुए जीवन में समस्ते प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने सुजोग पाई न था किंतु कौनसी ना कौनसी स्थान में क्रिकेट मन दुर्बलता थाए। परवर्ती मुहूर्त से अन्य कौन क्षेत्र में चाकरी करती किंबा बिजनेस करती चेष्टा करती क्रिकेट सहित व्यक्तिगत रूप से पड़िया हो किंबा टेलीविजन परदा माध्यम अन्यथा जमती आपण वर्तमान ओडिशा क्रिकेट एसोसिएशन रो ओसीए क्लब लीग देखुचंती यूट्यूब एवं फेसबुक माध्यम से भली जोड़ी हुई रहिबा पई क्रिकेट सहित जड़ित हुई रहिबा पई निश्चिंत रूप से चेष्टा करथांदी। अन्यपटे प्रकाश पूर्व बॉल टी तगड़ा बॉल टी पकईथिले शॉट ऑफ द गुड लेंथ बॉल फोर्थ स्टंप रे बाहर को जाइथिला। पुनर्बास सेई लेंथ बैट्समैन बीट होइछंती। शहे 76 रन ने पहुंच सारी किशोर क्लब एटू चेष्टा करिवे 70-80 रन अति कम रे खाता रे जोड़िबा पई। सुंदर बॉल एथर सामान्य ऊपर बॉल टी थिला ड्राइव पई चेष्टा करथिले बामहाती बॉलर को बॉल सामान्य दिग परिवर्तन करथिला एवं बैट्समैन संपूर्ण रूप से बीट होइथिले। राजीव 24 टी बॉल खेली सारे अन्यपटे जाहिर 31 टी बॉल खेली सारे पिच सहित खाप खुआई नहीं थिबे। परवर्ती बॉल हल्का हाथ रे खेली थर्ड मैन अंचल रे गाइड करी सिंगल नहीं छंती। भमिदीपति भी राजीव अन्यपटे जाहिर वर्षी आज किशोर क्लब भल आरंभ करिथिला। भगवत सिंह गोटे भल स्टार्ट देइथिले रन आउट रूप से निज विकेट हरइले निश्चिंत रूप से निराश थिबे। चाहिए आउ टिके बड़ इनिंग्स खेली पारि थांते रन आउट रूप से पड़िया बाहर को जावाक पड़ला। एसत ओभर परिसमाप्ति 34 ओभर पर किशोर क्लब 177 6 विकेट विनिमय रे। एज द्रुत गति बॉल टी बाउंड्री सीमार खाड़ को चली फिल्डर का चेष्टा हेले बॉल रखिबारे सफल हेबे नहीं चौका मिलिबो। भल बॉल थिला किंतु बैटर एच रे बॉल टी बाजी कीपर को बाम पार्श्व रे चली जाइछि बॉल टी। बारबाटी आउटफील्ड थरे फिल्डर को बॉल पास करा परे बॉल टी को रखिबा कष्टकर हेबो। अब्दुल खान गोटे सफलता तांको खाता रे प्रथम बॉल चौका पर निश्चिंत कमबैक पाई चेष्टा करिवे। परवर्ती बॉल स्टंप रे थिला बैटर एच बाजिथिला बोल्ड हिचंती क्षमा करिवे बैटर एच ही बाजिबा पई कोनोसी संभावना नथिला सीधा बोल्ड। निराश होई पैविलियन को फेरचंती चेष्टा करुथिले बैकफुट रे जाई खेलिबा पई हेले बॉल टी भितर को आसीथिला एवं बोल्ड होई पड़िया को बाहर को फेरुचंती।
ଧମୀ ଦୀପତି ରାଜୀବ ଭଲ ଖେଳୁଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ବଲରେ ଚୌକା ମିଳିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଲରେ ବ୍ୟାକଫୁଟରେ ଯାଇ डिफेन्स କରିବାର ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା, ହେଲେ ବଲଟି ଭିତରକୁ ଆସିଲା ସିଧା ଷ୍ଟମ୍ପସ୍ ରେ। ଅବ୍ଦୁଲ ଖାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଲରେ ଚକମା କରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ ନିଜ ଖାତାରେ ନେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ପାର୍ଥ ସାରଥୀ ନାୟକ। ଓଜିପି କ୍ଲବର ଆଜି ଯଦି ବୋଲର୍ସକୁ ଆପଣ ୱିକେଟ ଖାତା ଉପରେ ନଜର ପକେଇବେ, ତେବେ କେବଳ ରାକେଶ ବିଶ୍ୱାଳ ଯେ ନିଜର 10 ଓଭର କୋଟା ପୁରା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଖାତା ଖାଲି। ଏବଂ ପୂର୍ବ ଓଭର ଯିଏ ବୋଲିଂ କରୁଥିଲେ ପ୍ରକାଶ କୁମାର, ତାଙ୍କ ଖାତା ମଧ୍ୟ ଖାଲି। ଅନ୍ୟଥା ବାକି 4ଟି ବୋଲର ଆଜି ବେଶ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଖାତାରେ ଅତି କମରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ତ ୱିକେଟ ଅଛି। ଆଉ ସାମ୍ନାରେ ବୋଲିଂ କରୁଥିବା ଅବ୍ଦୁଲ ଖାନଙ୍କ ଖାତାରେ 2ଟି ଓ ରାକେଶ ଦାସଙ୍କ ଖାତାରେ ମଧ୍ୟ 2ଟି ୱିକେଟ। ପୁନର୍ବାର ନୂଆ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଷ୍ଟ୍ରାଇକରେ ଆଟାକ୍ ପାଇଁ ଯିବେ, ଚାଇଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟମ୍ପରେ ବୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି। ସାମାନ୍ୟ ଉପରେ ବଲଟି ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଲ ପୁନର୍ବାର ବ୍ୟାକଫୁଟରେ ଯାଇ କଟ୍ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଓଭର ଥ୍ରୋ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ଶରୀର ପାଖକୁ ଥିଲା। ଆଉ ଅଧିନାୟକ ବୋଧହୁଏ ଅପିଲ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଅମ୍ପାୟାରଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ଆପଣ ବଲଟିକୁ ହାତରେ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ କହୁଛନ୍ତି କି ଶରୀର ଆଡକୁ ଯେହେତୁ ବଲଟି ଆସିଥିଲା, ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହାତଟି ବାହାରି ଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରେୟାଂଶ ଭରଦ୍ୱାଜ ଅପିଲ କରୁଥିଲେ, ହାଲକା ଅପିଲ ଥିଲା, ଜାଣିକି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନକୁ ଚିଡେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ପୁନର୍ବାର ବଲଟି ଉପରେ ଥିଲା, ତେଣୁ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରି ସିଙ୍ଗଲ ନେଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଭରର ପ୍ରଥମ ବଲ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପାର୍ଥ ସାରଥୀ। 35 ଓଭରର ପରିସମାପ୍ତି। କିଶୋର କ୍ଲବ 182, 7 ୱିକେଟ ବିନିମୟରେ। କ୍ଲକ୍ ଟାୱାର ଏଣ୍ଡରୁ ବାମ ହାତୀ ବୋଲର ପ୍ରକାଶ କୁମାର ଚେଷ୍ଟା ୱିକେଟ କାଢିବା ପାଇଁ। ଅଫ୍ ଷ୍ଟମ୍ପ ବାହାରେ ବୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଚେଷ୍ଟା ଅଛି, ବ୍ୟାଟର ଏଜ୍ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ରାକେଶ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ 10 ଓଭର ସରିସାରିଛି, ତେବେ ତାଙ୍କ ଖାତାରେ କୌଣସି ୱିକେଟ ନାହିଁ, ଆଉ ମିଳିପାରିବନି ମଧ୍ୟ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ କୋଟା ଶେଷ ହେଇସାରିଛି। ସେ ଗୋଟିଏ ବୋଲର ଆଜି ବିନା ୱିକେଟରେ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସର ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରକାଶ କୁମାର ଯାହାଙ୍କ ଖାତା ଖାଲି ଅଛି, ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ ପାଇଁ। କ୍ୱିକ୍ ସିଙ୍ଗଲ ଥିଲା, ଷ୍ଟମ୍ପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ହିଟ୍ ହେଇଛି। ଲେଗ ଅମ୍ପାୟାର ତୃତୀୟ ଅମ୍ପାୟାରଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟିକୁ ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ କଲ୍ ଥିଲା, ଷ୍ଟ୍ରାଇକର ଏଣ୍ଡର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଦୌଡି ଯାଇଥିଲେ।
नॉन स्ट्राइकर एंड रे थिबा बैट्समैन को काम थिला सीधा जाई स्ट्राइकर एंड रे पहुंचबा पई हेले से जमारु भी चिंता करि नथिले कि तांको एंड को थ्रोटी आसीबो एवं डायरेक्ट हिट हबो लागुछि पहुंची नाहांती बहुत हुए ओजीपी क्लब सेलिब्रेट करिबा आरंभ करिदेलानी बॉडी लैंग्वेज देखि लागुछि कि एटा विकेट बहुत हुए विकेट आसिले निश्चित रूप से निराश हे बैट्समैन जानी से पविलियन को फेरी जाउछंती मध्य आपण को बैट्समैन साथी खिलाड़ी आपण को ऊपर भरोसा रखिबार थिला बॉल रे दौड़ी जिबार थिला अष्टम विकेट र पतन निराश थिबे सीधा दौड़ीबार थिला एवं चाहि प्रथमे सुरक्षित भावे पहुंचीबार थिला क्रीज रे आपण ताहा न करी आपण आराम से हली झुली जाउथिले जेतेबेले देखिले बॉल टी आसिला सेतेबेले पहुंचेबा चेष्टा कले हेले बॉल टी सीधा जाई स्टंप्स रे बाजिला सुजोग थिला बड़ स्कोर करिबा पई दल पई किछि गुरुत्वपूर्ण रन खातारे जोड़िबा पई हेले मात्र 2 रन करी पैविलियन को फेरी जाइछंती पार्थ सारथी नायक नुआ बैट्समैन आकाश प्रधान स्ट्राइक रे सामना रे प्रकाश शॉर्ट बॉल रे स्वागत सामान्य शॉट थिला जहाकू बैकफुट रे जाई पंच करबा पई चेष्टा करूथिले पुनर्बार सेही चेष्टा करूछंती पुरो तळकू मारिबा पई चेष्टा करूथिले हेले आपण प्रथम बॉल खेलुछंती शॉर्ट बॉल अछि चेष्टा करंतु बॉल टी को छाड़ी दबा पई हाँ आहुरी 14 ओवर यहाँ पर बाकी रही जदि बॉल ऊपर पड़ुछि एई भली भाबरे डिफेंस करंतु अन्यथा शॉर्ट बॉल रे खेलिबा को जाई विकेट हरांतुनी उथुए रन आसी पारे जदि विकेट हरौछंती आपण तेबे खूब शीघ्र दल ऑल आउट हेई पारे चेष्टा करंतु जेते अधिक संभव एठु रन आपण जोड़ी परिबे निज खाता रे ताहा दल पई बेस गुरुत्वपूर्ण रहिबो शेष बॉल पुनर्बार हाथ बुलेई बोलिंग करथिले बॉल रो गति कमेई देथिले पुनर्बार जेउ कथा मु कहउतिली कि शॉर्ट बॉल पळिले छाडंतु बड़ शॉट पई जांतुनी ताहा करबा को चेष्टा थिला बैट रो एज रे बॉल टी बाजिला अधिनायक सामने रे थिले श्रेयांश भरद्वाज जोड़े सुंदर कैच धरिचंती सहज कैच थिला बैट रो एज रे बॉल टी बाजिला आ प्रकाश कुमार आजिर मैच रो प्रथम विकेट निज खाता रे नैचंती गोटी ओवर रे दुई दुईटी विकेट प्रथमे रन आउट रूपरे आ वर्तमान कैच रूपरे यार सहित नवम विकेट रा पतन 36 ओवर परिसमाप्ति किशोर क्लब 183 रन शेष बैट्समैन पड़िया को ओह्लई सारी साईराज साहू किशोर क्लब रो शेष चेष्टा रहिबो जेते रन संभव वर्तमान ठारू स्कोरबोर्ड रे जोड़िबा पई
କାରଣ ଶେଷ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଏ ୱିକେଟ୍ଟି ଯାଉଛି, ଯେତିକି ରନ୍ ଆପଣ କରିଥିବେ ସେତିକି ରନ୍ ନେଇ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିବ। ଯେତେବେଳେ ଆକାଶ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ପ୍ରଥମ ବଲ୍ ହିଁ ପ୍ରକାଶ ସର୍ଟ ବଲ୍ ପକେଇଥିଲେ ଚତୁର୍ଥ କିମ୍ବା ପଞ୍ଚମ ଷ୍ଟମ୍ପରେ, ଯାହାକୁ କଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ସେଥିରେ ବ୍ୟାଟ୍ ଆଉ ବଲ୍ରେ ସଂଯୋଗ ହେଇନଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଲ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ପେସ୍ କମେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ବଲ୍ରୁ, ଆଉ ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କୁ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ମିଳିଲା। ସର୍ଟ ବଲ୍ ଥିଲା, ଅଫ୍ କଟର ଥିଲା, ତାକୁ ମିଡ୍ ୱିକେଟରେ ବଳପୂର୍ବକ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ହେଲେ ବ୍ୟାଟ୍ର ଏଜ୍ରେ ବଲ୍ଟି ବାଜିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ଜାହିର ୱର୍ସିଙ୍କ ଉପରେ। 35ଟି ବଲ୍ ଖେଳି ସାରିଛନ୍ତି, 25 ରନ୍ରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଅବଦୁଲଙ୍କ ପ୍ରଥମ ବଲ୍ରେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବଲ୍ ମଧ୍ୟ ଡଟ୍ ବଲ୍ରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଲ୍ ବଡ଼ ସଟ୍ ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ, ହେଲେ ଅବଦୁଲ ଆଜି ଦିନରେ ବହୁତ ଭଲ ବୋଲିଂ କରିଛନ୍ତି। ଜାଣିଛନ୍ତି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ, ତାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଉଟସାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟମ୍ପରେ ବୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଲ୍ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ଥିଲା। ଲେଟ୍ କଟ୍ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ଖେଳିବାର ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା, ହେଲେ ପୁନର୍ବାର ଡଟ୍ ବଲ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାହିର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଠିଆ ହୋଇ ଏକେଲା ବ୍ୟାଟିଂ କରିବେ, ଅନ୍ୟଥା ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରୋଟେଟ୍ କରିବେ। ଏଠି ହାଲକା ହାତରେ ଖେଳି ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଚୋରେଇବାର ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା, ହେଲେ ଅଧିନାୟକ ସାମ୍ନାରେ ଅଛନ୍ତି। ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଜମାରୁ ବି ନବାକୁ ଦେବେନି। ଶେଷ ବଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡଟ୍ ବଲ୍ରେ ସମାପ୍ତ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଭରର ସବୁତକ ବଲ୍ ସାଇରାଜ ଖେଳନ୍ତୁ ବୋଲି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ବଢିଆ ଫିଲ୍ଡିଂ, ତଗଡ଼ା ଫିଲ୍ଡିଂ। ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଅଟକେଇବାର ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା, ହେଲେ 1 ରନ୍ ନେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଜାହିର। ଶେଷ ବଲ୍ରେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ସହିତ 37 ଓଭରର ପରିସମାପ୍ତି, 184 ରନ୍, 9 ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ କିଶୋର କ୍ଲବ। ବୋଲିଂ ମାର୍ଗରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ପ୍ରକାଶ କୁମାର ଯିଏକି କ୍ଲକ୍ ଟାୱାର ଏଣ୍ଡରୁ ବୋଲିଂ କରୁଥିଲେ ପୂର୍ବ ଓଭର, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିନାୟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ବଡ଼ ସଟ୍ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା, ଚାବୁକ ସଟ୍ ଥିଲା, ଲଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ସଟ୍ଟିକୁ ଖେଳିଥିଲେ ଜାହିର, ଆଉ ଚୌକା ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ଉପରେ ବଲ୍ ଥିଲା, ଓଭର ପିଚ୍ ବଲ୍ ଥିଲା, ବଳପୂର୍ବକ ସଟ୍ଟି ଖେଳିଥିଲେ। ଫିଲ୍ଡରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ, ହେଲେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ରଖିବାରେ ଅସଫଳ। ରାକେଶ ଦାସ ଅଷ୍ଟମ ଓଭର ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ଖାତାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 2ଟି ୱିକେଟ୍ ଅଛି। ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଶେଷ ୱିକେଟ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସର ପରିସମାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଜାହିର ମାନସିକ ରୂପରେ ସୁଦୃଢ଼ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯେତିକିଟି ବଲ୍ ଖେଳିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁତକ ସିଏ ହିଁ ଖେଳିବେ। ସିଙ୍ଗିଲ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା, କ୍ୱିକ୍ ସିଙ୍ଗିଲ୍, ରନ୍ ଆଉଟ୍ର ଚାନ୍ସ, ଆଉ ରନ୍ ଆଉଟ୍ ମଧ୍ୟ।
साथी खेलाड़ी साईराज को ऊपर निश्चिंत रूप से निराश अछंती जाहिर ओभर पंचम बॉल रे सिंगल पई चेष्टा थिला और एही रणनीति नहीं मध्य से बैटिंग करुथिले नॉन स्ट्राइकर एंड रे थिबा साईराज को गोटिए काम थिला कि आपण को जाई अन्य एंड रे सुरक्षित भाव में पहुंचबार अछि हल्का हाथ रे खेली शॉर्ट पॉइंट हाथ रे बॉल टी थिला दौड़ी जीवा पई चेष्टा करुथिले जाहिर परवर्ती ओभर खेली थांते सेथि पई साईराज को सुरक्षित पहुंचबार थिला हेले पहुंचबारे विलंब करिदेले रन आउट सहित प्रथम इनिंग्स एठी शेष होइछि किशोर क्लब 188 रन रे संतुष्ट हेबाकू पड़िबो और द्वितीय इनिंग्स पई भल रणनीति सहित पड़िया को ओह्लैबाकू पड़िबो प्रथम इनिंग्स रो बैट्समैन को स्कोर ऊपर जदि आपण नजर पकेबे भगवत सिंह 60 रन नयन गुप्ता 36 आकाश नायक 21 जाहिर वर्षी 30 रन रे बैटिंग करुछंती और राजीव मध्य 17 रन करथिले ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କୌଣସି ବି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ସେଭଳି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି भगवत सिंह रन आउट होइथिले पार्थ सारथी नायक रन आउट यहाँ सहित शेष बैट्समैन मध्य रन आउट रूप से पड़िया को फेरिचंती बोलिंग यूनिट ऊपर जदि आपण नजर पकेबे ओजीपी क्लब रो राकेश दास 2टी विकेट अब्दुल खान 2टी विकेट अमन सिंह गोटे विकेट प्रकाश कुमार गोटे विकेट आकाश पुहाण को मध्य गोटे सफलता मिली पार्टनरशिप ऊपर आपण नजर पकाउछंती भगवत सिंह एवं नयन गुप्ता तांकरी भितरे 60 बॉल 66 रन गोटे पार्टनरशिप आमे देखिबाकू पाइथिले परवर्ती समय रे आ से बड़ पार्टनरशिप आमे देखिबाकू पाइलेनी जहा पई वर्तमान किशोर क्लब 188 रन रे ही निज प्रथम इनिंग्स रो स्कोर रे निराश थिबे वर्तमान सबु दायित्व किशोर क्लब रो बॉलर को ऊपर किस समय पर पुणी फेरिबा द्वितीय इनिंग्स रो आरंभ रे ओजीपी क्लब सामना रे थिबा 199 रन रो टार्गेट
ଛୋଟିଆ ବିରତି ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସର ଆରମ୍ଭ। ଓଜିପି କ୍ଲବ ସାମ୍ନାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ 189 ରନ୍ର। ଦୁଇ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ପନକଲ ଶଶାଙ୍କ, ସର୍ଭେଶ ଟି ପାଟେଲ। ଓଜିପି ପାଇଁ ଏଇ ଦୁଇ ଖେଳାଳି ଓପେନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଷ୍ଟ୍ରାଇକରେ ରହିବେ ପନକଲ ଶଶାଙ୍କ, ଯାହାଙ୍କ ଖାତାରେ 3055 ରନ୍ର ସେ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଓଭର ବୋଲିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ନୟନ ଗୁପ୍ତା, ବାମ ହାତୀ ବୋଲର। ରାଉଣ୍ଡ ଦି ୱିକେଟ ପକେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା। କିଶୋର କ୍ଲବକୁ ଜିତିବାକୁ ହେଲେ ପାୱାର ପ୍ଲେରେ ଅତି କମରେ 2ରୁ 3ଟି ୱିକେଟ ନେବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଓଜିପି ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଟାର୍ଗେଟ। ଏ ପିଚରେ ଭଲ ବ୍ୟାଟିଂ ହୁଏ, ଖାସ କରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଯେ ସେଠି ସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ପାୱାର ପ୍ଲେରେ ହିଁ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ୱିକେଟ ନେବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ ମଙ୍ଗଳା କ୍ଲବ ଓ ରୟାଲ କ୍ଲବର ମ୍ୟାଚ୍, ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଖେଳା ଯାଇଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ 25 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଖେଳା ଯାଇଥିଲା। ମଙ୍ଗଳା କ୍ଲବ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 223 ରନ୍ କରିଥିଲା, ଯାହାକୁ ରୟାଲ କ୍ଲବ ସହଜରେ ଚେସ୍ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ଏଠି ସହଜ। କେବଳ 26 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଖେଳା ଯାଇଥିବା ମଙ୍ଗଳା କ୍ଲବ ଆଉ ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟାର କ୍ଲବ ମଧ୍ୟରେ ମଙ୍ଗଳା କ୍ଲବ ବହୁତ ଭଲ ବୋଲିଂ କରିଥିଲା ଆଉ 45 ରନ୍ର ବ୍ୟବଧାନରେ ସେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ବୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉଭଳି ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମଙ୍ଗଳା କ୍ଲବ ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ୱିକେଟ କାଢିଥିଲେ, ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ତାଙ୍କୁ ୱିକେଟ ମିଳିଥିଲା, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବିଜୟ ସ୍ୱାଦ ଚାଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଚତୁର୍ଥ ବଲ୍ ନେଇ ନୟନ ଗୁପ୍ତା, ଫିଲ୍ଡରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମିସଫିଲ୍ଡ, 1 ରନ୍ ମିଳିବ। ଦୁଇ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବ ତାରକା ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏଇ ରନ୍ ଚେସ୍କୁ ସଫଳ ରୂପରେ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ। ବଢିଆ ବଲ୍ ଥିଲା, ଆଗକୁ ଆସି ଡିଫେନ୍ସ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା ଶଶାଙ୍କଙ୍କର, ହେଲେ ବିଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ନୟନ ରାଉଣ୍ଡ ଦି ୱିକେଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ବଲ୍ ଓଭର ଦି ୱିକେଟରୁ ପକେଇଲେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଯଦି ସୁଇଙ୍ଗ ମିଳନ୍ତା, ବଲଟି ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତା, ଖେଳିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନକୁ। ହେଲେ ନିଜ ରଣନୀତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପଷ୍ଟ। ସର୍ଟ ବଲ୍ ଥିଲା, ବାହାରକୁ ଆସି ଡିଫେନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ହାଲକା ହାତରେ ଖେଳି ସିଙ୍ଗଲ ଚୋରେଇ ନେଇଛନ୍ତି ପନକଲ। ପ୍ରଥମ ଓଭରରେ 2 ରନ୍ ମିଳିଛି, କ୍ଷମା କରିବେ, ପ୍ରଥମ ଓଭରରେ 3 ରନ୍ ମିଳିଛି। ଶଶାଙ୍କଙ୍କ ବ୍ୟାଟରୁ 2 ରନ୍, ସର୍ଭେଶ ପାଟିଲ 1 ରନ୍।
ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଭର ପ୍ରଥମ ବଲ୍ ଲୋ ବାଉନ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଯୋଉଭଳିଆ ଫିଲ୍ଡ ସେଟଅପ୍ ଅଛି ଆପଣ ଆଗରେ ଖେଳାନ୍ତୁ। ଏଇଠୁ ସୁନ୍ଦର ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିଥିଲେ ଫିଲ୍ଡରଙ୍କ ହାତରେ ବଲ୍, 1 ରନ୍ ମିଳିବ। ଆକାଶ ପ୍ରଧାନ ଭଲ ଲେନ୍ଥରେ ବୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର ଟିକେ ସାମାନ୍ୟ ଆଗରେ ବଲ୍ ପକାନ୍ତୁ ଆଉ ଷ୍ଟମ୍ପରେ ବୋଲିଂ କରନ୍ତୁ। ଉପରେ ବଲ୍ ହେଲେ ବାହାରେ ବଲ୍। ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନକୁ ରୁମ୍ ଦେଲେ ହାତ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ସର୍ଭିସ ସାମ୍ନାରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା। ଯଦି ସ୍କ୍ୱାର ଖେଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତେ ବହୁତ ହି ଚୌକା ପାଇପାରିଥାନ୍ତେ। ଯେହେତୁ ନୂଆ ବଲ୍ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସାମ୍ନାରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ପୁନର୍ବାର ଶର୍ଟ ବଲ୍, ସମାନ ପ୍ରୟାସ ଥିଲା କଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନକୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବଡ ଶଟ୍ ଖେଳନ୍ତୁ। ବଡ ଶଟ୍ ସହିତ ଫସେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଆକାଶ। ବଡ ଲେନ୍ଥ ଉପରେ ବଲଟି ଥିଲା। ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ସର୍ବେଶ, ହେଲେ ଫିଲ୍ଡରଙ୍କୁ ଖୋଜି ବସିଥିଲେ। ଲଗାତାର 3ଟି ଡଟ୍ ବଲ୍। ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ବାଉଣ୍ଡ୍ରି କାଢିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଓଭର ଶେଷ ବଲ୍, ଉପରେ ବଲ୍ ଥିଲା, ଡ୍ରାଇଭର ଚେଷ୍ଟା, କ୍ୟାପରେ ବଲଟି ଯାଇଛି ହେଲେ ଫିଲ୍ଡର ପହଞ୍ଚିଯିବେ। 2 ରନ୍ ସହଜରେ ହାସଲ କରିବେ ସର୍ଭେଶ। ଏହା ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଭର ପରିସମାପ୍ତି, 6 ରନ୍। କ୍ଲକ୍ ଟାୱାର ଏଣ୍ଡରୁ ବୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି ନୟନ ଗୁପ୍ତା। ପ୍ରଥମ ଓଭରରେ ମାତ୍ର 3 ରନ୍ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବୋଲିଂ ସେ କରୁଛନ୍ତି ରାଉଣ୍ଡ ଦି ୱିକେଟ। ସାମ୍ନାରେ ଡାହାଣ ହାତୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ 2 ଜଣ। ନୟନ ଓଭର ଦି ୱିକେଟ କଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ସେଇଠୁ ଷ୍ଟମ୍ପରେ ବଲ୍ ସାମାନ୍ୟ ଆଗରେ, ଯଦି ହାଲକା ସୁଇଂ ମିଳିବ ଭିତରକୁ ବଲଟି ଆସିବ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନକୁ କଷ୍ଟ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ଅନ୍ୟଥା ସେଇଠୁ ଯଦି ଆଙ୍ଗେଲରେ ବଲ୍ ବାହାରକୁ ବାହାରିଗଲା ତାହେଲେ ତ ଆହୁରି କଷ୍ଟ। ହେଲେ ଏହାରି ଭିତରେ ବ୍ୟାଟର ଏଜରେ ବଲଟି ବାଜିଛି। ଫାଇନ୍ ଲେଗ୍ ହାତକୁ ବଲଟି ଯାଇଥିଲା ଆଉ 1 ରନ୍ ମିଳିଛି। ପ୍ରଥମରୁ ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା ଶର୍ଟ ବଲ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ, ବ୍ୟାଟର ଏଜ୍ ନେଇ କିପର କିମ୍ବା ସ୍ଲିପ ହାତରେ ବଲଟିକୁ ପକେଇ ୱିକେଟ କାଢିବା ପାଇଁ।
ଷ୍ଟମ୍ପ ରେ ବଲ୍ ଥିଲା, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରି ଗ୍ଲାନ୍ସ କରିଥିଲେ, 1 ରନ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ନୟନଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତାଧାରା କଣ? ୱିକେଟ ନେବା ପାଇଁ କଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି? ଏଇ ବଲଟି ଥିଲା ଷ୍ଟମ୍ପ ରେ, କିନ୍ତୁ ଡାଉନ ଦ ଲେଗ ଥିଲା। ଯଦି ପ୍ୟାଡ୍ ରେ ବାଜି ମଧ୍ୟ ଥାନ୍ତା ତେବେ ଏଲବିଡବ୍ଲ୍ୟୁ ମିଳି ନଥାନ୍ତା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଲ୍ ଷ୍ଟମ୍ପ ରେ ଅପିଲ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଅମ୍ପାୟାର ନିଜ ସ୍ଥାନରୁ ହଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ଇମ୍ପାକ୍ଟ ବାହାରେ ରହିଛି। ସାମ୍ନାରେ ଖେଳେଇ ଫସେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା, ସେଥିରେ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ, ହେଲେ ଅମ୍ପାୟାରଙ୍କ ସାଥ ମିଳିନାହିଁ। ଉପରେ ବଲଟି ଥିଲା, ପ୍ୟାଡ୍ ରେ ମଧ୍ୟ ବାଜିଥିଲା। ବଲରେ ଯୋଉ ବାଉନ୍ସ ଥିଲା, ବୋଧହୁଏ ଷ୍ଟମ୍ପକୁ ମିସ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତା। ତିନୋଟି ବଲରେ 3ଟି ସିଙ୍ଗଲ ମିଳିସାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟ୍ରାଇକରେ ସର୍ଭେସ୍। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଡିଫେନ୍ସ କରିଛନ୍ତି। ଜାଣିଛନ୍ତି ଭିତରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ରାଉଣ୍ଡ ଟୁ ୱିକେଟ ରୁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ସୁଇଙ୍ଗ ମିଳିବନି, ତାହା ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବଲଟି ବ୍ୟାଟ୍ କୁ ଆସିବ, ଷ୍ଟମ୍ପ ରେ ଶେଷ ହବ, ସେଥିପାଇଁ ସାମାନ୍ୟ ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଉପରେ ବଲ୍ 2ଟି ପକେଇଥିଲେ, 2ଟି ଯାକ ଡିଫେନ୍ସ କରିଛନ୍ତି ସର୍ଭେଶ ପାଟିଲ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଲରେ ରେଡି ରୁହନ୍ତୁ, ବାଉନ୍ସର ଆସିପାରେ। ତୃତୀୟ ଓଭର ଶେଷ ବଲ୍। ନୟନ ଗୁପ୍ତା ସାମ୍ନାରେ ସର୍ଭେଶ, ଆଉ ଶର୍ଟ ବଲ୍ ଥିଲା, ବଡ ଶର୍ଟ ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ବ୍ୟାଟ୍ ରେ ଠିକ ଭାବରେ କନେକ୍ସନ ମିଳି ନଥିଲା ବଲ୍ ସହିତ। ଯଦି ଠିକ କନେକ୍ସନ ହେଇଥାନ୍ତା, ଫିଲ୍ଡରଙ୍କ ହାତକୁ ବଲଟି ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଯେହେତୁ ଠିକ ଭାବରେ ବଲଟି ବାଜି ନଥିଲା, ଫିଲ୍ଡରଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଦୂର ଆଗରେ ବଲଟି ପଡିଲା। 1 ରନରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। 3 ଓଭର ପରିସମାପ୍ତି। ଓଜିପି କ୍ଲବ 10 ୱିକେଟ, ବିନା କୌଣସି ୱିକେଟ ହରାଇ। ନୟନ ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ପୂର୍ବ ଓଭରରେ ସେଟଅପ୍ ଭଲ ଥିଲା, ଉପରେ ଖେଳେଇ ଖେଳେଇ ସର୍ଟ ବଲ୍ ପକେଇଥିଲେ, ହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ସର୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ବାଉନ୍ସର, ସେଠି ବହୁତ ବି ଏଜ୍ ମିଳିପାରିଥାନ୍ତା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଭରରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନୟନ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ ପାଇଁ, ହେଲେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସୁଯୋଗ ଅଛି ଆକାଶ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପାଖରେ। ଓଜିପିର ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ ଗଳାଇବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସ୍ଲିପ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ବଲ୍, ବାହାରେ ବଲଟି ଥିଲା, କଟ୍ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସାମ୍ନାରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ସର୍ଭେଶ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଚେଷ୍ଟା ରହିଛି ଯେତେ ସମ୍ଭବ ସିଧା ଖେଳିବା ପାଇଁ। ବ୍ୟାଟର ମଝିରେ ବଲଟି ବାଜୁ, ସାମ୍ନାକୁ ବଲ ଯାଉ, ରନ୍ ନ ଆସୁ ପଛେ ସେଟ୍ ହବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଭୁଲ ଶଟ୍ ଖେଳି ପଭିଲିୟନ ଫେରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ହେଲେ ଏହାରି ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଶଟ୍। ଯାହା ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ସାମ୍ନାରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ, ସାମ୍ନାରେ ଖେଳିଲେ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏ ଶଟ୍ ଉପରେ। ବ୍ୟାଟର ମଝିରେ ବଲଟି ବାଜିଲା, ଫିଲ୍ଡରଙ୍କୁ ବିଟ୍ କଲା, ଓ ଚୌକା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଶଟ୍।
ନିଜ ଟେକ୍ନିକ୍ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସିଧାରେ ବାରମ୍ବାର ବଲ୍‌ଟିକୁ ପଠେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ବଲ୍‌ଟି ଯେତେବେଳେ ଉପରେ ଥିଲା, ହାଇ ଏଲ୍‌ବୋ ସହିତ ବ୍ୟାଟ୍‌ଟିକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣି ଖେଳିଥିଲେ। ବ୍ୟାଟ୍‌ର ଠିକ୍ ମଝିରେ ବଲ୍‌ଟି ବାଜିଥିଲା ଆଉ ଚୌକା ପାଇଛନ୍ତି। ସାମାନ୍ୟ ଚକମା କରିବାରେ ସଫଳ ହେଇଥିଲେ ଆକାଶ। ସର୍ଭେଶ ସ୍ଥିର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି ଚୌକା ଆସି ସାରିଛି, ଅଧିକ କିଛି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ସଟ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏରିଏଲ ସଟ୍ ଖେଳିଥିଲେ, ହେଲେ ଗୋଟିଏ ବାଉନ୍ସ ସହିତ ଚୌକା। ପୁନର୍ବାର ଉପରେ ବଲ୍‌ଟି ମିଳିଲା ଆଉ 38 ସର୍କଲ ଟପେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ଜାଣିଥିଲେ ମିଡ୍ ଅଫ୍‌ର ଫିଲ୍ଡର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଥରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏ ସଟ୍ ଉପରେ, କଣ ସଟ୍ ମାରିଲେ। ଉପରେ ବଲ୍‌ଟି ଥିଲା, ବିଲକୁଲ ଚେଷ୍ଟା କରିନଥିଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡେଡ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ବଲ୍ ତଳକୁ ବ୍ୟାଟ୍‌କୁ ଆଣି ଉପରେ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାଉନ୍ସ ପୂର୍ବରୁ ଚୌକା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଫୁଟ ପଛରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ବୋଧହୁଏ ଛକା ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାନ୍ତା। ବେଶ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟାଟିଂ ସର୍ଭେଶଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଲ୍ ଫୁଲଟସ୍ ବଲ୍ ଥିଲା, ଅଧିକ କରିବା ଚେଷ୍ଟାରେ ୟର୍କର ଲେନ୍ଥ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ଫୁଲଟସ୍ ବଲ୍ ପକେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଶେଷ ବଲ୍, ଚତୁର୍ଥ ଓଭରର ସର୍ଟ ବଲ୍ ଥିଲା, ମିଡ୍ ୱିକେଟରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ଫିଲ୍ଡରଙ୍କ ହାତରେ ବଲ୍‌ଟି ବାଜି ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଲ୍‌ଟି ଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ସୀମାରେଖା ପୂର୍ବରୁ ବଲ୍‌ଟିକୁ ଅଟକାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଫିଲ୍ଡର। ଚତୁର୍ଥ ଓଭରର ପରିସମାପ୍ତି, ଓଜିପି କ୍ଲବ 20 ରନ୍। ପୁନର୍ବାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍‌ରେ ସର୍ଭେଶ ପାଟିଲ। ପଞ୍ଚମ ଓଭର ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ନୟନ ଗୁପ୍ତା। ନିଜ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଭରରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଫସେଇବା ପାଇଁ, ଫସେଇ ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ। ପୁନର୍ବାର ଭଲ ବଲ୍, ଏଇ ସେଟଅପ୍ ସେ କରୁଛନ୍ତି। ସାମ୍ନାରେ ପନକଲ ଶଶାଙ୍କ, ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ଷ୍ଟମ୍ପରେ ବୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଲେନ୍ଥ ସାମାନ୍ୟ ସର୍ଟ ରହିଛି, ଟିଏ ଦୁଇଟି ବଲ୍ ସେଇ ଲେନ୍ଥରେ ସେଇ ଲାଇନରେ ବୋଲିଂ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଲ୍ ଉପରେ ଷ୍ଟମ୍ପରେ ପକେଇବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବଲ୍ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲେ, ଛୋଟ ଲେନ୍ଥ ଥିଲା, 38 ଫିଲ୍ଡର ଉପରେ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ଫିଲ୍ଡର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ କ୍ୟାଚକୁ ଧରିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ପଛୁଆ ଯାଉଥିଲେ କ୍ୟାଚ୍ ଆଡ଼କୁ, ଯାହା ପାଇଁ ବଲ୍ ଉପରୁ ନଜର ହଟିଲା। ବଲ୍‌ଟି ତାଙ୍କଠାରୁ କିଛି ପାଦ ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥିଲା। ଭଲ ବ୍ୟାଟିଂ ପନକଲ ଶଶାଙ୍କଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସି ସଟ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା,
ଏକ ରନ୍ ମିଳିଛି ସାମ୍ନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ଭେଶ ପାଟିଲ ବଡ ଶଟ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି ପୁଲ୍ ମାରିଥିଲେ ହେଲେ ଏତେ ଭଲ କନେକ୍ସନ ହେଇନଥିଲା ଯାହା ପାଇଁ ମାତ୍ର 2 ରନ୍ ମିଳିବ ପ୍ରଥମ 3ଟି ବଲ୍ ନୟନ ଶର୍ଟ ବଲ୍ ପକେଇଛନ୍ତି ପୁରା ଶର୍ଟ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଗୁଡ୍ ଲେନ୍ଥ ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁ ସେଇଠି ବୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାକି ପୂର୍ବ ଓଭରରେ ମଧ୍ୟ ସେ କରିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଷ୍ଟମ୍ପରେ ଖେଳେଇବା ପାଇଁ ୱିକେଟ ଲାଇନରେ ବଲଟିକୁ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ୱିକେଟ କାଢିବା ପାଇଁ ସର୍ଭେଶ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଲା ହାତରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ଚେଷ୍ଟା ରହିଛି ବାଉଣ୍ଡ୍ରି କାଢିବା ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଲ୍ ପୁନର୍ବାର ବାହାରେ ବଲ୍ ଥିଲା ହେଲେ କିପରକୁ ମଧ୍ୟ ବଲଟି ବିଟ୍ କରି ଯାଇଛି ବାଏରେ 4 ରନ୍ ମିଳିବ ଏ ସେଟଅପ୍ ଥିଲା ପୁନର୍ବାର ବାହାରେ ବଲଟିକୁ ବଲ୍ ପକେଇଥିଲେ କିପରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଗରେ ଯେହେତୁ ବଲଟି ପଡିଥିଲା ଧରିବାରେ ଅସଫଳ ରହିଥିଲେ ୱିକେଟ କିପର ବାଏରେ 4 ରନ୍ ଆସିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ଭେଶ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ଭାବରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବେ ଜାଣିଛନ୍ତି 7 ରନ୍ ଆସି ସାରିଲାଣି କୌଣସି ବଡ ସଟ୍ ପାଇଁ ଯିବେନି ଏହାରି ଭିତରେ ପୁନର୍ବାର ଡାଉନ୍ ଦ ଲେଗ୍ ବଲ୍ ଥିଲା ବ୍ୟାଟ୍ର ଛୋଟିଆ କୋଣରେ ବାଜି ବଲଟି ଫାଇନ୍ ଲେଗ୍ ଆଡକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି ଆଉ ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚୌକା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୌକା ଆସିଛି ବ୍ୟାଟ୍ରୁ ଏଗାର ରନ୍ର ଓଭରଟି ଆସି ସାରିଲାଣି ପଞ୍ଚମ ଓଭରର ଶେଷ ବଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ଓଜିପି କ୍ଲବ 31 ରନ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲାଣି ଗୋଟେ ଭଲ ଆରମ୍ଭ ହେଇସାରିଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ପାୱାର ପ୍ଲେକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଖେଳି ୱିକେଟ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ୱିକେଟ ବଞ୍ଚେଇ ଖେଳୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ରନ୍ ଚେସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ ସହଜ ହେବ ନୟନ ଗୁପ୍ତା ଶେଷ ବଲ୍ ପୁନର୍ବାର ଶର୍ଟ ବଲ୍ ହେଲେ ସୁନ୍ଦର ଶଟ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି ସର୍ଭେଶ ଫିଲ୍ଡର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ହେଲେ ବଲ୍ ଅଟକେଇବାରେ ଅସଫଳ ବ୍ୟାକଫୁଟରେ ଯାଇ ପୁନର୍ବାର ପଞ୍ଚ କରିଥିଲେ ଚାବୁକ ଶଟ୍ ମାରିଥିଲେ ମିଡ୍ ୱିକେଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚୌକା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟରେ କ୍ରିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର କଲେ ବ୍ୟାକଫୁଟକୁ ଗଲେ ଅପେକ୍ଷା କରି ବଲଟିକୁ ଠିକ ଜାଗାରେ ପ୍ଲେସ୍ କରିଥିଲେ ଚୌକା ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଓଭରର ପରିସମାପ୍ତି ଓଜିପି କ୍ଲବ 35 ରନ୍ ବିନା କୌଣସି ୱିକେଟ ହରାଇ ବୋଲିଂ ମାର୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଥମ ଓଭର ନେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସାଇରାଜ ସାହୁ ଗୋଟିଏ ପଟେ ସର୍ଭେଶ 19 ବଲରେ 25 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟପଟେ ବନକଲ ନିଜ ରୋଲ ଜାଣିଛନ୍ତି ସାମ୍ନାରେ
सर्वेस अटैकिंग बैटिंग करुछंती तेणु से हल्का हाथ रे खेली स्ट्राइक रोटेट करुछंती द्वितीय बॉल रे सुंदर ड्राइव फील्डर का हाथ रे बॉल एक रन देई पुनर्बार स्ट्राइक को आनी दैछंती मनकल निज रणनीति रे संपूर्ण भाव में स्पष्ट रूप से बैटिंग करुछंती साथी खेलाड़ी सहित मध्य आलोचना करिथिबे कि तमे मारुछ तो तमे मार मु गोटे एंड रे अच्छी आउ 154 रन र आवश्यकता ओजीपी क्लब को जितिबा पई कड़ा बॉल थिला यर्कर लेंथ रे बॉलिंग करथिले आउ ए प्रश्न रे भी उत्तर सर्वेश को पाखरे अछि बैट तळुक आनिले बॉल टी को सहजरे अटकेले सर्वेश वर्तमान पर्यंत जो भली भाव में बैटिंग करुछंती संपूर्ण चेष्टा चौथी वीक बॉल मिलिबो सेथिरे बाउंड्री खोजिबा पई चेष्टा करिवे वर्तमान पर्यंत एई रणनीति रे तांकु सफलता मध्य मिलिछि परवर्ती बॉल रे बड़ शॉट पई जिबे जति खराब बॉल पड़ी थांता जेतु स्टंप रे बॉल टी थिला ऊपर बॉल टी थिला कोण सहित भितर को आसीथिला सम्मान जणैले डिफेंस कले सेतबेले स्पष्ट रणनीति रे मध्य बैटिंग करुछंती संभव करुछंती चेष्टा करुछंती सामना रे बॉल टी को खेलिबा पई वी रे खेलिबा पई जानिछंती मिड ऑफ मिडल फील्ड ऊपर अछंती केवल 38 को पार करिवार अछि एते समय परे कट शॉट खेलिले सामान्य स्टंप बाहर बॉल टी थिला अपेक्षा करी बैट रो फेस खोलिथिले फील्डर को हाथ को बॉल टी जाइथिला अन्यथा जदि गैप रे जाइथांता पुनर्बार चौका मिली थांता आउ इनिंग्स रे प्रथम थर पई सर्वेस पॉइंट अंचल रे बॉल टी को पठैचंती अन्यथा पूर्वरु शॉर्ट बॉल स्टंप बाहर मिलुथिले मध्य सामना रे खेलिबा पई चेष्टा थिला ताकर जेतु बैट रे बॉल बाजुची भलो कनेक्शन मिलुची तेनु फेस खोली दिले पुनर्बार शॉर्ट बॉल एटा पट्टी रे थिला याकू मध्य कट करबा पई चेष्टा थिला हेले फील्डर को हाथ रे बॉल टी पहुंची थिला षष्ठ ओवर परिसमाप्ति ओजीपी क्लब 36 रन रे पहुंची पुनर्बार क्लॉक टावर एंड्रू नयन गुप्ता चतुर्थ ओवर देई तांको ऊपर पुनर्बार विश्वास जतैछंती अधिनायक पुनर्बार सेई लेंथ रे शॉट ऑफ द गुड लेंथ रे बॉलिंग करथिले बाहर को बाहरी से एंगल को कट करबा पई चेष्टा करथिले वनकल शशांक एवं
ହାଲକା ହାତରେ ଖେଳି ସିଙ୍ଗିଲ ନବାର ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା, ହେଲେ ଫିଲ୍ଡରଙ୍କ ହାତରେ ବଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ଯେହେତୁ ସର୍ବେଶ ପାଟିଲ 25 ରନରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ପନକଲ ସମୟ ନେଇପାରିବେ। ରନ୍ ବୋର୍ଡରେ ଲାଗି ସାରିଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପନକଲ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛନ୍ତି। ପୁନର୍ବାର ବାହାରକୁ ବାହାରି କଟ୍ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା, ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି, ଚୌକା ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ନୟନ ଗୁପ୍ତା ପୁନର୍ବାର ବାହାରେ ଶର୍ଟ ବଲ୍ ପକେଇଥିଲେ। ଏଇ ବଲକୁ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟେପ୍ ଆଉଟ୍ କରିକି ଆସିଥିଲେ ପନକଲ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଲ୍ ଉପରେ ଯେହେତୁ ନଜର ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ବଲଟି ବାହାରକୁ ଅଛି ଆଉ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ କୌଣସି ଫିଲ୍ଡର ନାହାନ୍ତି, ଦୁଇ ଫିଲ୍ଡରଙ୍କ ମଝିରେ ବଲଟିକୁ ପକେଇଥିଲେ। 4 ରନ୍ ମିଳିବ। ପ୍ରଥମ ଚୌକା ନିଜ ଖାତାରେ। ଶେଷ 3ଟି ବଲ୍। ପୁନର୍ବାର ଷ୍ଟେପ୍ ଆଉଟ୍ କରି ସିଧା ଖେଳିବାର ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା, ହେଲେ ଥାର୍ଡମ୍ୟାନ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଲଟି ଯାଇଛି ଆଉ 1 ରନ୍ ସହିତ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରୋଟେଟ୍ କରିବେ। ବୋଧହୁଏ ଏଇ ଓଭର ପରେ ଲଞ୍ଚ ବ୍ରେକ୍ ହୋଇପାରେ ଆଉ ଏହା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସମୟ 12ଟା ବାଜି ସାରିଲାଣି। ପୂର୍ବରୁ ଅମ୍ପାୟାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ବୋଧହୁଏ ଆସି ସାରିଛି କି ଏଇ ଓଭର ପରେ ଲଞ୍ଚ ବ୍ରେକ୍ ଦିଆଯିବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ 2ଟି ବଲ୍ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ବଡ଼ ଶଟ୍ ପାଇଁ ଯାଇପାରନ୍ତି ସର୍ଭେଶ ଶେଷ ବଲରେ। ସୁଯୋଗ ରହିବ ନୟନଙ୍କର ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ। ସପ୍ତମ ଓଭର ଶେଷ ବଲ୍। ବ୍ୟାଟର ଏଜ୍ ନେଇଛି, ୱିକେଟ୍ ମିଳିବ। ଯାହା କହୁଥିଲି କି ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ଯାଇପାରନ୍ତି, ସେଇ ଚେଷ୍ଟାରେ ସାମାନ୍ୟ ଉପରେ ବଲଟି ପକେଇଥିଲେ। ବାହାର ବଲ୍ ସାମ୍ନାରେ ଡିଫେନ୍ସ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା, ହେଲେ ବଲ୍ ସାମାନ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲା। ଯଦି ଆଙ୍ଗେଲ ସହିତ ଭିତରକୁ ଆସିଥାନ୍ତା, ବୋଧହୁଏ ବ୍ୟାଟର ମଝିରେ ବାଜିଥାନ୍ତା। ଏହାରି ସହିତ ଇନିଂସର ଶେଷ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତେ। ଲଞ୍ଚ ବ୍ରେକ୍ ଆଡକୁ ଯାଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଅଟକେଇ ପାରିଲେନି ସର୍ଭେଶ, ଆଉ ଏହା ସହିତ ନିଜ ୱିକେଟ୍ ହରାଇଛନ୍ତି। ନିରାଶ ଥିବେ। ଲଞ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ ବଲରେ ନିଜ ୱିକେଟ୍ ହରାଇଛନ୍ତି। ସପ୍ତମ ଓଭର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଓଜିପି କ୍ଲବ 41 ରନ୍, 1 ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଫେରିବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଲଞ୍ଚ ବ୍ରେକ୍ ପରେ। ସପ୍ତମ ଓଭରର ଶେଷ ବଲରେ ୱିକେଟଟି ପଡ଼ିଥିଲା ଆଉ ତାପରେ ହୋଇଥିଲା ଇନିଂସ ବ୍ରେକ୍।
ବ୍ରେକ୍ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ 41 ରନ୍ 1 ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ 148 ରନ୍ ଦରକାର ଏବେଠୁ। ପାନକଲା ଶଶାଙ୍କ ଯିଏ ଓପନ୍ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ 12 ରନ୍ରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ବୋଧ ହୁଏ ଆସିଥିବେ ଶ୍ରେୟାଂଶ ଭାରଦ୍ୱାଜ। ଦେଖିବାକୁ ହବ, ଆମକୁ କନଫର୍ମେସନ ମିଳିବ କିଛି ସମୟ ପରେ ଯଦି ନମ୍ବର 3 ରେ ଆଉ କାହାକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ନା ନିଜେ ଆସିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ବଲ୍ ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ପରଫର୍ମ କରିଥିଲେ ଆଉ ବେଶୀ ରନ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଏଠି କିଶୋର କ୍ଲବକୁ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୁଣି ଥରେ ମୁସ୍କିଲ ବି ହେଇପାରେ। ନିଜେ ଆସିନାହାନ୍ତି, ହେମନ୍ତ ରାଠିଙ୍କୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ଏଠି। ଆଶା କରୁଛେ ନମ୍ବର 4 ରେ ଖେଳୁଥିବେ ତାହେଲେ ଶ୍ରେୟାଂଶ। ଆରମ୍ଭ ହବ ମହାନଦୀ ପଟରୁ। ଅମ୍ପାୟାର ସୁବ୍ରତ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନରେ ଅଛନ୍ତି ସେଠି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍। ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ସ୍ଲିପ ରଖିପାରନ୍ତି ସେଠି। କମେଣ୍ଟ୍ରି ବକ୍ସରେ ମୋ ସହିତ ଷ୍ଟିଂଟି ଏଠି ଆରମ୍ଭ କରିବେ ପୋଷ୍ଟ ଲଞ୍ଚ ସେସନରେ ଦିୟୁଷ ମହାପାତ୍ର। ଦିୟୁଷ, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍। Thank you so much. 7 overs, 41 for 1 is when we broke off and we went for lunch. Some heavy lunch as well today on offer. Saturday, Barabati Stadium in Cuttack. As we have a new batter who has walked in after the lunch break. ଦିୟୁଷ, ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଲଞ୍ଚ ଆଉ ଡିନରଟି ସଦାବେଳେ ହେଭି। ଆକ୍ଚୁଆଲି କଟକି ହିସାବରେ ଆମେ ଲାଇଟ୍ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ବି ବିଲିଭ୍ କରୁନା, ଆଉ ଜଳଖିଆଟା ତ ମେନ୍। ବୋଧହୁଏ ସେଇ ଜଳଖିଆ କଥା ହଉଥିବେ। କଟକରେ ଆଉ ଏତେ ସମୟ କୋଉ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ କଥା ହୁଅନ୍ତିନି ଲୋକ। I mean, Saturday evening, even the other umpire wants to join in. He's coming from the behind. କାଳେ କାଳେ କୁଆଡେ ଯିବେ ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ଆଉ ତାଙ୍କୁ କହିବେନି ବୋଲି ସେ ବି ପଳେଇଛନ୍ତି କଥା ହବା ପାଇଁ। The other fielders want to not miss out on this as well. ନାଇଁ Long ସେ chat, frosty discussions as well. ଆଉ ଆଉ ସେମିତି ବହୁତ ସ୍ପଟ୍ସ ବି ଅଛି କଟକରେ ଡିସାଇଡ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଡିସ୍କସନ ଲମ୍ବା ହେଇପାରିବ। ଏମିତି ନୁହଁ କି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ହାତ ଗିଣତି ସ୍ପଟ୍ସ ଅଛି ଆପଣ ଡିସାଇଡ୍ କରିଦେବେ। ସକାଳ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଲଞ୍ଚ କୁହନ୍ତୁ, ତାପରେ ଗୋଟେ ଚା ଟାଇମଟା ଯୋଉ ଥାଏ, ସେ ଚା ଖଟି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ବି ଅଛି। ବାବାଶିଷ ଭାଇ, ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀଆ ହିସାବରେ ଦହିବରା ଯେତେବେଳେ ଆସୁ କଟକ ଖାଇବା ପାଇଁ କେବଳ ଷ୍ଟାଡିୟମ ପାଖରେ ଖାଇକି ପଳାଉ, ବାକି ବେଶୀ ସ୍ପଟ୍ ଜଣା ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଥରେ ଖାଇଲେ କୋଉଠି ଖାଇଲେ ଭଲ ହବ? ଦେଖନ୍ତୁ ସଚିନ, ଡିପେଣ୍ଡ କରେ କୋଉ 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 ଭଳି ଭେରିଏସନ ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର। ଯେମିତି ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଅଫ୍ ସ୍ପିନର ଆସିବେ, ଗୋଟେ ଟପ୍ ସ୍ପିନ୍ ଟି ପକଉଛନ୍ତି, ଆର୍ମର ଟି ପକଉଛନ୍ତି, ୱାନ୍ ଫିଙ୍ଗର ଆଉଟ ସ୍ୱିଙ୍ଗର ଟି ପକଉଛନ୍ତି, ସେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଦହିବରା, ଆଳୁଦମ, ଘୁଗୁନି ପ୍ୟାଲେଟ ରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଭେରିଏସନ ଟି ଦରକାର ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଷ୍ଟାଡିୟମ ପାଖରେ ଯେତିକି ମୋ ହିସାବରେ, ମୋ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରେ ମୁଁ ଦହିବରା ଆଳୁଦମ ଟି ଖାଇଛି, ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟିଙ୍ଗ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କମ୍ବିନେସନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଆଖପାଖ ଜାଗାରେ ମିଳିବ। ବଟ୍ ଆପଣ ଏଇ ଆମର ମହାନଦୀ ରିଭର ସାଇଡ ରେ ଟିକେ ଯଦି ଆଗକୁ ସେପଟ ସାଇଡ କୁ ପଳେଇବେ ତାହେଲେ ଟେଷ୍ଟ ବଦଳିଯିବ।
ଯଦି ଟିକେ ପଛକୁ ପଳେଇବେ ମାନେ ଆପଣ ସେପଟ ସିଟି ଆଡକୁ ସମ୍ରାଟ ସିନେମା ଆଡକୁ ସେପଟ ଲିଙ୍କ ରୋଡ ଆଡକୁ ସେପଟ ସାଇଡ୍ ପଳେଇବେ ପୁଣି ଟେଷ୍ଟ ବଦଳିଯିବ। ତ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ କି କୋଉ ପ୍ରକାର କମ୍ବିନେସନ ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର। ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କଲୁ, ସେଠି ଗୋଟେ ଘୁଗୁନିରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ହଳଦୀର ପଞ୍ଚ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଥିଲା, ସେଇଟା ବି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲାଗିଲା। ଦିୟୁଷ ବେଟର କହିପାରିବେ, ଦିୟୁଷ ଏବେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଦହିବରା ଟ୍ରିପ ରେ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ବି। ଆଉ ତାପରେ ଦହିବରା ତ ଯାଏଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଅଲଗା ଅଲଗା ଦହିବରା ଆପଣ ପାଇଲେ, ଆଳୁଦମ୍ ବି ପାଇଲେ, ଘୁଗୁନି ବି ପାଇଲେ, ହଠାତ୍ କିନି ଗୋଟେ ଚଟଣି ଆଉଛି କୁଆଡୁ ଗୋଟେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ପୁଣି। So everything has its own distinctive uniqueness in that sense. ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି ଗୋଟେ ସେଦିନ ମୁଁ ଦିୟୁଷକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେଠୁ ଆମ we were not lucky enough to have that. ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି, ଏବେ ବଲ୍ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ପଡିବ। ବଢିଆ ବଲ୍ ପ୍ୟାଡ୍ ରେ ଖେଳିଛନ୍ତି ତାକୁ, ବ୍ରେକ୍ ପରେ ପ୍ରଥମ ରନ୍ ସେଠି। ସେ କଥାଟା କୋଉଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା କୁଆଡେ ଗଲା, ଅମ୍ପାୟାର ମାନେ ସେମାନେ ସବୁ ଡିସାଇଡ୍ କରିସାରିଲେଣି, ସିଏ ତାଙ୍କ ଘର କଥା ସାରି ଖେଳିବାକୁ ଆସିଲେଣି। ସେମାନେ ଡିସାଇଡ୍ କରିସାରିଲେଣି। ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ରାପ୍ ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିବି ଯେ କ୍ୟାମ୍ବ୍ରିଜ ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ଆଉ ଗୌରବ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କରୁନାହିଁ ବୋଲି, ଆଉ ପୁରା ଲେଟେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ ଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଟିକେ ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଚୁଏସନ ଟି ଟିକେ କ୍ରିଟିକାଲ ହେଇଯାଇଛି, ସେଟା ସମସ୍ତେ ଏବେ ଟିକେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଖାଇବା ବିଜନେସ ରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ହିଟ୍ କରୁଛି। ଆଉ ସେଠି ବି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଗୋଟେ ଚଟନି ସିଏ ସର୍ଭ କରନ୍ତି, ସେଇ ଚଟନି କଥାରୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି। ହେମନ୍ତ ରାଠି ତାଙ୍କ ଇନିଂସ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ହାଲକା ସଫଲ କରିକି ଷ୍ଟମ୍ପ ଲାଇନର ବଲ୍ ଟିକି ମିଡ ଅନ୍ ପାଖରୁ ଖେଳିଲେ। ଏଥିରେ ଏଇ ଡିସ୍କସନ ରେ ମୁଁ ଟିକେ ଯୋଗଦାନ ଦବାକୁ ଚାହିଁବି, ମାନେ କହିବି ଗୌରବ ନିଜ ଷ୍ଟିଣ୍ଟ ରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ସେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା କି ତାଙ୍କ ଘର ଆଖପାଖି ସିଏ କୋଉଠି ଖାଆନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ପ୍ୟାଲେଟ ହିସାବରେ କୋଉଠି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଗୋଟେ ଦୋଳମୁଣ୍ଡେଇ ଛକରେ ଗୋଟେ ଫୁଡ ଜଙ୍କସନ ଟି ଅଛି, ସେଠି ବି ଗୋଟେ ଭଲ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଟଅପ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ହେମନ୍ତ ହାଲକା ହାତରେ ଖେଳିଲେ, ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟର ଫିଲ୍ଡର ଚାର୍ଜ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ରନ୍ ଟି ମିଳିବ। ଷ୍ଟ୍ରାଇକରେ ଆସିଛନ୍ତି ପୁଣି ଥରେ ପାନାକଲା ଶଶାଙ୍କ। କହି ରଖିବି ଏଇ ବର୍ଷ ଯୋଉ ଓଡିଶା ପ୍ରୋ ଟି20 ଲିଗ୍ ହେଇଥିଲା, ସେଥିରେ ବି ଆମେ ପାନାକଲା ଶଶାଙ୍କକୁ ଦେଖିଥିଲୁ। ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ସହିତ ଏତେ କମ ଏଜ ରେ ଗୋଟେ ସିନିୟର ଟି20 ଲିଗ୍ ରେ ନିଜକୁ କ୍ୟାରି କଲେ। ପାନାକଲା ଶଶାଙ୍କ, ପାନାକଲା ମୋକ୍ଷିତ, ଦୁଇ ଭାଇ ସେମାନେ, ଆଉ ଦୋନୋ ଭାଇ ଦୋନୋ ତା ଭାଇ। ଏଠି ବଢିଆ ଅଫ ଡ୍ରାଇଭ ଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସେଠି। ଏଇ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଆବିଲିଟି କଥା ଆମେ ହଉଥିଲୁ, ଆଉ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବଲ୍ ଟି ମିଳିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ବ୍ୟାଟ୍ ସହିତ ଖେଳିଛନ୍ତି ତାକୁ। Fantastic reactions. It was a fast delivery and the full face of the blade. No maker's name on that one as well. Deservingly, once one, pasted on the face of the blade. That was a beautiful shot to watch. ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବେ ଟିକେ ବ୍ୟାଟ୍ ସ୍ପନ୍ସର୍ସକୁ ବି, କି ସିଧା ବ୍ୟାଟ୍ ଟା ଦେଖେଇଛି। ଭଲ ଟେମ୍ପରମେଣ୍ଟ ସହିତ ବ୍ୟାଟିଂ କରନ୍ତି ଦିୟୁଷ। ସେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଷ୍ଟ୍ରାଇକିଂଲି ଏଭିଡେଣ୍ଟ ଥିଲା। ଗୁଡାଏ ଥର ଆମେ ଦେଖୁ ଏଇ ଏଜ୍ ରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ କ୍ରିକେଟରୁ ଟ୍ରାନଜିସନ କରନ୍ତି ସିନିୟର୍ସ କ୍ରିକେଟକୁ, ସେତେବେଳେ ସ୍କିଲ୍ ଲେଭେଲରେ ବେଶୀ ଡିଫରେନ୍ସ ନଥାଏ ଦିୟୁଷ। କଭର ଡ୍ରାଇଭ ଟି ଆଉ ସ୍କୋୟାର କଟ୍ ଟି ସେମତି ଆପଣ ଖେଳୁଥାନ୍ତି ଯେମିତି ସିନିୟର ଟିମର ପ୍ଲେୟର୍ସ ମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ଥାଏ ତାକୁ ଖେଳିବା ପଛରେ, ସେ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ଟି ଆପଣ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ଟି ଅଛି, ସେ ଟେମ୍ପରମେଣ୍ଟ ଟି ଅଛି ପାନାକଲା ଶଶାଙ୍କ ପାଖରେ। Presses on that one and finds the gap as well. This goes to show the timing he's finding today.
couple of runs for a mere push, beating, in fact, piercing that offside field, having 5 fielders there. It's a couple of runs to end the over. ଭଲ ଭାବରେ ପିକ୍ କଲେ ସେଠି ଦିୟୁଷ ଆପଣ ବି ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଡେପ୍ଥ ଅଫ ଦ କ୍ରିଜ୍ କୁ ୟୁଜ କଲେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜ ବ୍ୟାକଫୁଟ ରେ କେତେ ଡିପ୍ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେଥିଲାଗି ଟାଇମିଂ କଲେ ସେଠି ସେଇ ଟାଇମିଂ ରୁ ବଲ୍ ଅଲମୋଷ୍ଟ 4 ପାଇଁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲା 2 ରନ୍ ନେଇଥିଲେ ଏବେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେ ପୁଣି ଥରେ ଆସିବେ ହେମନ୍ତ ନୟନ ଗୁପ୍ତା ଯାହାଙ୍କୁ ୱିକେଟ ଟି ମିଳିଥିଲା ବାମହାତୀ ପେସ୍ ବୋଲର ସେ ଆସିଛନ୍ତି ପୁଣି ଥରେ କ୍ଲକ୍ ଟାୱାର ଏଣ୍ଡ ପଟୁ ଏପଟ ଏଣ୍ଡରୁ କମ୍ପାରେଟିଭଲି ବ୍ୟାଟିଂ ଟି ସହଜ ଲାଗିଛି ଦିୟୁଷ ସେପଟ ଏଣ୍ଡରୁ ଯେତେବେଳେ ବୋଲିଂ ହଉଥିଲା ହାଲକା ଗୋଟେ ଦିଟା ବଲ୍ ଲୋ ରହୁଥିଲା କିନ୍ତୁ କ୍ଲକ୍ ଟାୱାର ଏଣ୍ଡ ପଟୁ ଆଜି ସରଫେସ୍ ଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ସୁହାଇଛି ହାଲକା ଲେଟ୍ ସ୍ୱିଙ୍ଗ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ସେଠି ବାହାରକୁ ବାହାରିଲା ଆସିଲା ବଲ୍ ଟି କିନ୍ତୁ ଟ୍ରାଭେଲ କଲା ପରେ ସେଇଟା ମତେ ଲାଗୁଛି ୱିଣ୍ଡ ସହିତ ମୁଭ୍ କରିଛି ଦିୟୁଷ Absolutely, getting the ball to move. And as you were speaking, the other side of the pitch has a two-pace nature. There are some deliveries that have gone really low after the bounce. But this side of the wicket, the batters have favored, and so have the bowlers who have got some zip on them. That's flirting with the tram line. It's going to be a dot ball, no signals given. ଠିକ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ବାମହାତୀ ସ୍ପିନର ଅବଦୁଲ ପକଉଥିଲେ କ୍ଲକ୍ ଟାୱାର ଏଣ୍ଡ ପଟରୁ ବାମହାତୀ ବ୍ୟାଟରଙ୍କୁ ରାଉଣ୍ଡ ଦ ୱିକେଟ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ଲାଟ ପକଉଥିଲେ ବାଉନ୍ସ ଟିକେ ଅନିବିନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯୋଉ ଆଙ୍ଗଲରୁ ଏଠି ପକଉଛନ୍ତି ନୟନ ସେଠୁ ତାଙ୍କୁ ସେ କ୍ୟାରିଟା ମିଳିବ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଜିନିଷ ଲେଟ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ବି ମିଳୁଛି ଗୋଟିଏ ଫିଲ୍ଡର ସେଠି ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣ ଗୋଟେ ଗଲି ଗୋଟେ ସ୍ଲିପ୍ ବି ଲଗେଇ ପାରିବେ ଦିୟୁଷ ୱିକେଟ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏଠି ବ୍ରେକ୍ ପରେ ପୁଣି ଫ୍ରେଶନ ଅପ୍ ହେଇକି ନ୍ୟୁ ବଲ୍ ବୋଲର ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଏଠି ସପୋର୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ And you'd like to keep Hemant on strike as much as possible right now. Yes, he's the new man in. And yes, he's trying to suss out the conditions up front. But Nayan Gupta can just pick up another wicket here. One of the pick of the bowlers here in this innings. In fact, the only man who's picked up the first wicket. ରାଉଣ୍ଡ ଦ ୱିକେଟ ରୁ କ୍ରସ୍ ସିମ୍ ସହିତ ଟିକେ ଆଙ୍ଗଲ ରେ ଭିତରକୁ ବି ଆଣିପାରିବେ ଯଦି ସିମ୍ ରେ ପକଉନାହାନ୍ତି ତ ଏଇ ବଲ୍ ଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଙ୍ଗଲ ସହିତ ବଲ୍ ଭିତରକୁ ଆସିଲା ବାହାରିଲାନି ହେମନ୍ତ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଠି ଗୋଟେ ଭଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଯଦି କରିବେ ପନାକଲା ଶଶାଙ୍କ ଭଲ ଭାବରେ ଟାଇମ କରୁଛନ୍ତି ବଲ୍ କୁ ତ ରନଚେସ୍ ଟି ଇଜି ହେଇଯିବ ସହଜ ହେଇଯିବ ଏଠୁ ତ ଟିକେ ସମୟ ଏଠି ନେଇପାରିବେ ବହୁତ ବାହାରୁ ପୁଣି ଥରେ ପବନ ସହିତ ବାହାରିଗଲା ବଲ୍ ଟି 50 comes up. They're chasing 189. Don't have the scoreboard pressure per se. It's about getting some match practice, getting some from the middle of the plate, just like Panakala is doing today. ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏଠି ମୁଁ ଶ୍ରେୟାଂଶ ଭାରଦ୍ୱାଜ ତଳେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଯୋଉଭଳି ସ୍କିଲ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଏଭଳି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅପସନ ଅଛି ଏଠି ନମ୍ବର 3 ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଟିମ୍ କମ୍ପୋଜିସନ ହିସାବରେ ମେ ବି 4 କି 5 ରେ ଖେଳୁଥାଇ ପାରନ୍ତି ଆଉ ଯେହେତୁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଆଡିସନାଲ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଛି ସେଇଟାକୁ ନେଇକି ମେ ବି ବ୍ୟାଟିଂ ଅର୍ଡରରେ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ଟି20 କ୍ରିକେଟରେ ଓପନ କରନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ତ ମୁଁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଥିଲି କି
এই ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଯଦି ଓପନ୍ ବି କରୁନାହାନ୍ତି ତ ନମ୍ବର 3 ଖେଳିବେ। ଆଜି ସ୍ପେସିଫିକଲି ହେମନ୍ତକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ସେ ନମ୍ବରରେ। ପୂର୍ବ ମ୍ୟାଚରେ ବି ସେକେଣ୍ଡ ଡାଉନ୍ ଖେଳିଥିଲେ ଶ୍ରେୟାଂଶ, ଆଉ ଶତକଟି ଆସିଥିଲା ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ରେ। ସେଞ୍ଚୁରୀ କଲା ପରେ ଆଉ ଚେଞ୍ଜ କରିନାହାନ୍ତି ସେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକୁ। ନବମ ଓଭର ଶେଷ, 50 ରନ୍ ବୋର୍ଡରେ 1 ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ ଓଜିପିସି। Last ball of the power play. In fact, last over of the power play. Hits the deck hard towards the off stump, tries to push it away, doesn't get any runs there. Nayan Gupta bowling 5 overs, and this is the right-hander now. Sairaj Sahu for his 3rd over. 139 to get, as we have seen a wicket falling in the last 10 minutes. So they're trying to resurrect. ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ୱିକେଟ୍ ନେବାର ଚେଷ୍ଟା ପୁଣି ଥରେ ଦିୟୁଷ, ସେଥିଲାଗି ବୋଲିଂ ଚେଞ୍ଜ ବି କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ସେଠି କ୍ୟାଚିଂ ମିଡ୍ ଅଫ୍ ରଖିଛନ୍ତି ପନାକଲା ଶଶାଙ୍କ ପାଇଁ। କ୍ୟାଚିଂ ମିଡ୍ ଅଫ୍, କ୍ୟାଚିଂ କଭର ସହିତ ବୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଅଫ୍ ଷ୍ଟମ୍ପ ବାହାରେ ବେଶୀ ପେସ୍ ଦଉନାହାନ୍ତି। I think that mid-off fielder is there for a surprise delivery. Couple of deliveries ducked in shots on the offside, completely taking him away from the scene. ଆଉ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ପନାକଲା ଶଶାଙ୍କ, ଯିଏ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ହାଇ ଏଲ୍ବୋ ସହିତ ଅଫସାଇଡରେ ବେଶୀ ସଟ୍ସ ଖେଳିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଫୋର୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି କି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଲେଗ୍ ସାଇଡ୍ ଟା ପୁରା ଖୋଲା ଛାଡିଛି, ଆଟାକିଂ ରଖିଛି, ଖେଳନ୍ତୁ ଟିକେ ଆକ୍ରସ୍ ଦ ଲାଇନ୍, ଖେଳନ୍ତୁ ଟିକେ କ୍ରସ୍ ବ୍ୟାଟ୍ ସଟ୍। ସେପଟ ଏଣ୍ଡରୁ କିଛିଟା ବଲ୍ ଲୋ ବି ରହୁଛି, ଆଉ ସେଥିଲାଗି ସେ କ୍ୟାଚିଂ ମିଡ୍ ଅଫ୍ ଟି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି ଦିୟୁଷ। ସିଚୁଏସନାଲ ଆୱେୟାରନେସ୍ ସହିତ ଏଠି କ୍ରସିଂ ବି ପକଉଛନ୍ତି, ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇ ସ୍ପେଲରେ 3ଟି ବଲ୍ ପକେଇଛନ୍ତି ସାଇରାଜ ସାହୁ, ଆଉ ସିଧା କ୍ରସିଂ ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ଓଭରରେ ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଥିଲେ କି ନୟନ ଏପଟୁ ଆସି ଗୋଟେ ଦିଟା କ୍ରସିଂ ପକାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ କ୍ୟାରି ମିଳୁଥିଲା, ସିଏ ସିମ୍ରେ ରହିଲେ। ଏଠି ଯେହେତୁ ସେପଟୁ ଗୋଟେ ଦିଟା ତଳେ ରହିଛି, ସାଇରାଜ ଏଠି ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି, ଆଉ ମୁଁ ସରପ୍ରାଇଜ ହେବିନି ଯଦି ଗୋଟେ ୱିକେଟ୍ ମିଳେ ଏଠି। Steaming in, Sairaj Sahu. Short delivery again, aimed towards the body, went for a hook, gets the higher part of the blade. He'll still come back with the second run because there was no fielders there in the deep. The fine leg comes around in time. ପୁଣି ଥରେ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ପେସ୍ରେ ଟିକେ ବିଟ୍ ହେଲେ ସେଠି ବ୍ୟାଟର। ଆଉ ଏତେ ଆଜିକାଲି ଡ୍ରିଲ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଫୁଟରେ ପୁଲ୍ ଆଉ ହୁକ୍ର ଦିୟୁଷ, କି ମ୍ୟାଚରେ ଯଦି ଆପଣ ସରପ୍ରାଇଜ ବି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜ ସେପ୍ ହୋଲ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ଅଧା ଅଧି ବ୍ୟାଟଟାକୁ ଆଉ ଛାଡି ଦଉନାହାନ୍ତି ଆପଣ, ଯୋଉଥିରେ କି ଯୋଉ ଫିଲ୍ଡରଟି ଭିତରେ ଅଛି ତାକୁ ତ ଆପଣ ଟପେଇ ଦେବେ। ଭଲ ଅପସନ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ କ୍ୟାଚିଂ ମିଡ୍ ଅଫ୍ ଟି ଅଫସାଇଡ କୁ ପଳେଇଛି, ଟ୍ରାଡିସନାଲ ମିଡ୍ ଅଫ୍ କୁ। ପୁଣି ଥରେ ଫେରି ପାଇଛନ୍ତି ସେଇ କରିଡୋର ଅଫ ଅନସର୍ଟନିଟି ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁ। ଏଇ ଯୋଉ ବୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଲାଇନ ଲେନ୍ଥ, ଯୋଉ ପେସ୍ ହିସାବରେ, ତାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ବର୍ଣ୍ଣନ ଫିଲାଣ୍ଡର ସ୍କୁଲ ଅଫ ବୋଲିଂ। କେବଳ ଆପଣ ସିମ୍ ଟି ହିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବର୍ଣ୍ଣନ ଫିଲାଣ୍ଡର ହୁଅନ୍ତୁ, ମହମ୍ମଦ ଆସିଫ ହୁଅନ୍ତୁ,
ଚେଷ୍ଟା ଥାଏ କି ଭଲ ରିସ୍କ ପୋଜିସନ ସହିତ କେବଳ ସିମ୍ ଟି ହିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ତାପରେ ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ବଲ୍ ଟି ସିମ୍ ରେ ବାଜିକି ଭିତରକୁ କଟ୍ ହବ କି ବାହାରକୁ ଯିବ। ଆଉ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଭେରିଏସନ ରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ କ୍ରସ୍ ସିମ୍ ବି ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ସିମ୍ ସହିତ ପକେଇଥିଲେ, ବାହାରକୁ ଗଲା, ହାଲକା ସ୍ୱିଙ୍ଗ ହେଲା। ଆଉ ଏଥି ସହିତ ପ୍ରଥମ ପାୱାର ପ୍ଲେଟି ଶେଷ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ ମିଳିଛି ବଲ୍ ସହିତ ଆଉ 52 ରନ୍ ବ୍ୟାଟ୍ ସହିତ ଏଠି। ଏଣ୍ଡ ପଟରୁ ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛନ୍ତି ନୟନ ଗୁପ୍ତା ନିଜ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ପେଲରେ। ପ୍ରଥମ ସ୍ପେଲରେ 4 ଓଭର ପକେଇଥିଲେ, ଲଞ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ ମିଳିଥିଲା। ତାପରେ ଲଞ୍ଚ ପରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏପଟୁ ରାଉଣ୍ଡ ଦ ୱିକେଟ ପକଉଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ରାଇଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡର୍ସକୁ। ପବନ ସହିତ ବଲ୍ ଟି ବାହାରକୁ ଭାସି ଯାଉଛି, ସେଥିଲାଗି ଗୋଟେ କ୍ୟାଚିଂ ଫିଲ୍ଡର ଗଲିରେ ଥିଲା, ଏବେ ସେକେଣ୍ଡ ସ୍ଲିପ କୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଲେଗ ଷ୍ଟମ୍ପ ବାହାରୁ, ହାଲକା ସେଠି କିଛି କନେକ୍ସନ ହୋଇଥିଲା ପ୍ୟାଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଜର୍ସିରେ। ବେଟର ୱାଇଡ ମାଗୁଛନ୍ତି। ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଏବେ କମେଣ୍ଟ୍ରି ବକ୍ସରେ ଗୌରବ ପଣ୍ଡା। ଗୌରବ, ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ ଲଞ୍ଚ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ। ଲଞ୍ଚ ରୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଦହିବରାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଆଉ ଦହିବରା ଟପିକରେ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ 2 ସେଣ୍ଟସ ଯଦି ଆପଣ ଦେବେ ତାହେଲେ ଭଲ ଲାଗନ୍ତା। Thank you so much, Babasis. 52 for 1. Yes, as Nayan continues here. I'm glad that you mentioned so many varieties of dahivara. But I'm glad that in none of the dahivaras you will ever find ketchup in it. That's for sure. ସେଟା ବର୍ଡର ସେପଟେ। It only becomes one city when there is a India game here in Barabati. All right. So coming back, yeah, I live very close to the man who discovered Dahivara, like Raghu Dahivara. So in a place where a pace and put down by the fielder. Well, you got to feel for the bowler here. Persisted with the length, didn't get a wicket. ପୂର୍ବ ଓଭରରେ ଟିକେ ପ୍ରେସର ବି ବିଲ୍ଡ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଟ୍ ସ୍ୱିଙ୍ଗ, ଗଲିରୁ ସେକେଣ୍ଡ ସ୍ଲିପରେ ସେଠି ଡ୍ରପ୍। ରିଭର୍ସ କପ୍ ଯାଇଥିଲେ, ମତେ ଲାଗୁଛି ଭାଗବତ ଅଛନ୍ତି ସେଠି। ବାମହାତୀ ବ୍ୟାଟର, ୟୁଜୁଆଲି ବ୍ୟାଟର୍ସ ମାନେ ଥାନ୍ତି ସ୍ଲିପ କର୍ଡନରେ, ତାଙ୍କର ରିଫ୍ଲେକ୍ସେସ୍ ଭଲ ଥାଏ। ଲାଗିଲା ଯେମିତି ପେସରେ ବିଟ୍ ହେଇଗଲେ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାତ ଉପରକୁ ନେଇକି ରଖିବେ ଆଉ ସେଠି ଭଲ ଫର୍ମଟି ବନେଇବେ, ବଲ୍ ବାଜିକି ପଳେଇଛି। And he's bowling from round the wicket as well to create that angle. Look at his action. Very tough for someone like him to bowl round the wicket. Somehow Nayan Gupta is doing so well by bowling round the wicket. କନକଲା ଶଶାଙ୍କୁ ଏଠି ନିଜ ଅଫ୍ ଷ୍ଟମ୍ପଟି ମାପିବାକୁ ହବ, ଦରକାର ନଥିଲା ପୂର୍ବ ସଟ୍ଟି। ଓପନର ସର୍ବେଶ ଯିଏ ଆସିଥିଲେ, ସେ ବି ସେମିତି ଅଫ୍ ଷ୍ଟମ୍ପର ବାହାର ବଲଟିକୁ ଖେଳି କଟ୍ ବିହାଇଣ୍ଡ ହେଇଥିଲେ ନୟନ ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ବୋଲିଂରୁ। ଶଶାଙ୍କ ସେ ଡିସମିସଲଟି ଦେଖିଥିବେ, ଆଉ ସେଥିଲାଗି ନିଜ ଅଫ୍ ଷ୍ଟମ୍ପଟି କଭର କରି, ମେଜର କରି ଏଠି ଖେଳିବାର ଅଛି। ହାଲକା କ୍ରିଜ୍ ଆଗରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ୱିଙ୍ଗକୁ ଜଲ୍ଦି ପିକ୍ କରିପାରିବେ, କଭର କରିପାରିବେ। ଚାଲି ଆସିଲେ ପୁଣି ଥରେ ସର୍ଟ ଅଫ୍ ଲେନ୍ଥ, ବ୍ୟାଟର କାନ୍ଧରୁ ବାଜିକି ଗଲା ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଫିଲ୍ଡର ପାଖକୁ, ସେଠି ମିସଫିଲ୍ଡରୁ 1 ରନ୍ ନେଇଛନ୍ତି। That should have been stopped there. He was putting all the pressure in this batsman, and that single has to be stopped.
particularly when you're defending such a low total. And again, you want that batsman to be on that trap, right? So just giving that single never helps really. ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଟରଙ୍କ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶୈଳୀ କନାକଲା ଶଶାଙ୍କ ସେ ଆଙ୍ଗଲ ଟି କଭର କରିବା ପାଇଁ ସଫଲ କରି ଅଫ ଷ୍ଟମ୍ପ ବାହାରେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାକି ମୋ ପ୍ୟାଡରେ ଯଦି ବାଜୁଛି ଏଠି ତାହେଲେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଆଉଟସାଇଡ ହେମନ୍ତ କଣ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ନଉଛନ୍ତି ହେମନ୍ତ ତ ସଫଲ କରୁନାହାନ୍ତି ହେମନ୍ତ ଯୋଉ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ସେଇଠୁ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏଇ ବଲଟି ଷ୍ଟମ୍ପ ଭିତରେ ଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେଲା ଆଉ ସେଇଥିଲାଗି ଯୋଉ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇଠୁ ଖେଳୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଫ ଷ୍ଟମ୍ପ ବାହାର ବଲଟି ଏଜ୍ କରିଥିଲେ 11 ଓଭର ଶେଷ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଇ ମ୍ୟାଚରେ ମୁଁ କହିବି ଗୌରବ ଏଠି କିଶୋର କ୍ଲବ ବଲ୍ ସହିତ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଟା ୱିକେଟ କାଢିଲେ ମ୍ୟାଚରେ ମଜା ଆସିବ It's getting interesting with each and every delivery. So in between overs, I can finish my topic, I guess, डेफिनेटली which रघु is रघु Dahivara. Yes, Raghu, the OG. Of course, I'm not sure if of course, he's the most popular. Then you ask the cut case, then there are other different options as well, which they like, particularly because it's too spicy. So yeah, close to the Babula Dahivara as well. It's a place Bidanasi, Dolsai, सर्टिफाइड Tulasipur. द सर्टिफाइड दहीवरा ଯାହାକୁ Yes, ଆମେ କହିବା Bidanasi, Dolsai, Tulasipur, Satichora. These are the places where normally you say the culture of Dahivara has begun from that place. So the taste is so different. We know that nowadays in Dolsai does a fantastic job. So I love to invite my Bhubaneswar friends to that Sachin and Dios. डेफिनेटली ଗୋଟେ ପୁରା ଦିନର ଆମେ ଗୋଟେ ଦହିବରା ଟ୍ରିପ ଟି ଆମେ କରିପାରିବା ସେଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ଆଇଟମ ଆପଣ ତାକୁ ଲଞ୍ଚ ରେ ଖାଇପାରିବେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ରେ ଖାଇପାରିବେ ସ୍ନାକ୍ସ ରେ ତ ଖାଆନ୍ତି ହିଁ ଆଉ ଡିନର ତ କରନ୍ତି Just conclude on that point, there's a Baisakhi Mela going on, and the Katke is going there. They're having Dahibara in the breakfast, in lunch, but they will go to that Mela and again have the Dahibara, again have the same Dahibara that they had in the morning from the same vendor. ଚିରୁ ଭାଇ ଥିଲେ କହିଥାନ୍ତେ ମିଠା ଦହିବରା ସହିତ ଡେଜର୍ଟ ଟା ବି ହେଇଯିବ ଭାମିଦୀପତି ରାଜୀବ ଆସିଛନ୍ତି ଲେଫ୍ଟ ଆର୍ମ ସ୍ପିନର ସଠିକ ଏଣ୍ଡରୁ ବି ପକଉଛନ୍ତି ସେପଟ ଏଣ୍ଡରୁ ଯୋଉଠି ବାଉନ୍ସ ଟିକେ ଉପର ତଳ ରହିଛି ସେଠୁ ତାଙ୍କ ଆର୍ମ ବଲ୍ ଟି ଷ୍ଟମ୍ପ ରେ ଫିନିଶ କରିବ ମିଡ ୱିକେଟ ର ଫିଲ୍ଡର ଟି ରଖିଛନ୍ତି ସର୍କଲ ଭିତରେ କାଢି ଦିଅନ୍ତୁ ସେ ଫିଲ୍ଡର ଟି ବାଉଣ୍ଡ୍ରି କୁ ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସ୍କ୍ୱାର ଲେଗ ଟି ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ ଏଠି ଟେମ୍ପ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଶଶାଙ୍କୁ ସେ ସୁଇପ ଖେଳନ୍ତୁ ବଲଟି ଫୁଲ ଟସ୍ ୱାର୍ମ ଅଫ୍ ବଲ୍ ସେଠି ଏପଟ ଏଣ୍ଡରୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ଗୌରବ ସୁଇପ ଟି ଖେଳିବା କଷ୍ଟ ଯଦି ସ୍କ୍ୱାର ଲେଗ ଟି ଆପଣ ପଛରେ ରଖିବେ ତାହେଲେ ଶଶାଙ୍କ ଦେଖିବେନି ସେ ସଟ୍ ପାଇଁ ସ୍କ୍ୱାର ଲେଗ ଟି ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ ମିଡ ୱିକେଟ ଟି ପଠେଇ ପାରିବେ ଆପଣ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି କୁ I think this is the first over as well for Rajiv, and he's probably not sure about the length. There we go. He's got it right now. 3 deliveries. This is the time to take that mid wicket, short mid wicket to the deep mid wicket. Because what happens sometimes as a bowler, you come in, you don't know what sort of a length you can bowl. You can bowl some warm up deliveries. ମିଡ ୱିକେଟ ଫିଲ୍ଡର ପଛରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ କୁଶନ ମିଳିଥାନ୍ତା ସେଠି ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ବଲ୍ ଟି ପକେଇଥିଲେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସେଠି ହିଟ୍ ଟି କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ଜୋରେ ମାରିବାର ଚେଷ୍ଟା ନଥିଲା ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଯୋଉ ମିଡ ୱିକେଟ ଫିଲ୍ଡର ଟି ଅଛି ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ କେବଳ କାଢି ଦିଅନ୍ତୁ ସଟ୍ ଟିକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଗା ପାଇନାହାନ୍ତି ଭାମିଦୀପତି ରାଜୀବ ବଲ୍ ସହିତ ସଠିକ ଏଣ୍ଡରୁ ଲଗା ହେଇଛି ତାଙ୍କୁ
ଖାଲି ତାଙ୍କୁ ସେ ଲେନ୍ଥ ଟି ମିଳିବା ଦରକାର। 5ଟି ବଲ୍ ପକେଇ ସାରିଲେଣି ବୋଧ ହୁଏ ସେକେଣ୍ଡ ଓଭରରେ ପୁଣି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ପ୍ରେସର ରିଲିଜ କରଲେ ହେଇଯିବନି ଏଠୁ। ୱିକେଟ ଗୋଟେ ପାଇଛନ୍ତି, ନୂଆ ବ୍ୟାଟର ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ଖଟି ଖେଳିବାକୁ ପଡିବ। ଭଲ ବଲ୍, ଶେଷ ବଲରେ ଏରିଆ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପାଇଛନ୍ତି। नो ବଲ୍, ଏରିଆଟି ପାଇଲା ପରେ ଏରିଆ ବାହାରକୁ ଏବେ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ପନକଲା ଶଶାଙ୍କ। 31ଟି ବଲ୍ ସିଏ ଖେଳିଦେଲେଣି। ହେଇ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଟି ଟାଇଟ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମୌକା ମିଳିଛି ଏଠି ସି ବଲ୍ ହିଟ୍ ବଲ୍ କରିବା ପାଇଁ। ସିଧା ମାରିବେ ଯଦି ପବନ ସହିତ ମାରିବେ। ଫ୍ରି ହିଟ୍ ଯଦି ବ୍ୟାଟର ମାନଙ୍କୁ ମିଳିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ମିଳୁ ଏଇପଟୁ କ୍ଲକ୍ ଟାୱାର ଏଣ୍ଡ ପଟୁ ବ୍ୟାଟିଂ କଲା ବେଳକୁ। ଭାମିଦୀପତି ରାଜୀବ, ଓଭର ଶେଷ ବଲ୍, ଫ୍ରି ହିଟ୍। ପନକଲା ଶଶାଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଡ୍ ପୋଜିସନ ଟି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିନର ସବୁଠୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଛକ୍କା ମାରିଛନ୍ତି ପନକଲା ଶଶାଙ୍କ। ଅଫ୍ ଷ୍ଟମ୍ପ ବାହାରେ ବଲ୍ ଥିଲା, ତାକୁ ମୁଣ୍ଡ ତଳୁକୁ କରି ବଲ୍ କୁ ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖି ଗୋଟେ ଭଲ ବ୍ୟାଟ୍ ସୁଇଂ ସହିତ ମିଡିଲ କରିଛନ୍ତି ଏକ୍ସଟ୍ରା କଭର ଉପରେ। ବଡ ଓଭର ସେଠି 13 ରନ୍ ମିଳିଲା। ଗୋଟେ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଛକ୍କା ସହିତ ଓଭର ସାରିଛନ୍ତି ପନକଲା ଶଶାଙ୍କ। ଗୁପ୍ତା ଜି ଆସିଛନ୍ତି ପୁଣି ଥରେ। ଅଫ୍ ଷ୍ଟମ୍ପର ବହୁତ ବାହାରେ ଯିବାକୁ ଦେଲେ। ଗର ପୂର୍ବ ଓଭରରେ ଲେଫ୍ଟ ଆର୍ମ ସ୍ପିନରକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା କଭର ଉପରେ ଗୋଟେ 6 ମାରିଲେ ପନକଲା ଶଶାଙ୍କ। ଫ୍ରି ହିଟ୍ ଟି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଟେକ୍ନିକ ଆଉ ଏକ୍ସିକ୍ୟୁସନ ଟି ସେଠି ଦେଖେଇଥିଲେ, ପୁଣି ଥରେ ଦୋହରେଇଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ଭାବରେ ରେଟ୍ କରାଯାଏ ଏବେ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟିଂ ସର୍କିଟରେ। Playing a very good inning here as well. 29 from 32. When you know that it's a tricky target, then one of your batters to be a little sensible. And he's doing that. He wants to bat long here. Standing outside of the trees too. So he's a little worried about the swing, that's for sure. That's the way to tackle it. Goes through, it's put down again in that channel, in that corridor. Something happened there in that corridor. Never a catch. This is the second time we've seen. ଆଉ ଏଥରକ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଯାଇଥିଲେ, ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟେ ରିଆକ୍ସନ କ୍ୟାଚ୍ ଆଉ ଖସିଛି ହାତରୁ। ହାଇଟ୍ ଥିଲା ସେଠି, ହାଲକା ଜମ୍ପ ବି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କହିବାକୁ ହବ ପୁଣି ଥରେ ସର୍ଟର ପେସରେ ବିଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଫିଲ୍ଡର। You see a major difference between Sashank and Hemant is playing under his eyes, letting the ball come in, and of course playing the ball late. Very different from Sashank here. ଶଶାଙ୍କ ପୂର୍ବ ଓଭରରେ ନୟନଙ୍କର ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ସଫଲ କରି ଅଫ୍ ଷ୍ଟମ୍ପ ଭିତରକୁ ଆସି ଖେଳୁଥିଲେ। ଏଇ ବଲଟି ସେଉଠୁ ଠିଆ ଠିଆ ହେଇ ଖେଳିଦେଲେ, ଆଉ ସେଥିଲାଗି ଏଜ୍ ଟି ବି ନେଲା।
ଏଇଟା ବଲ୍ ରିଲିଜ ପଏଣ୍ଟ ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ସେଉଠୁ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ସେଥିଲାଗି ବଲ୍ ର ଲାଇନ ରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ଓଭରରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ସହିତ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ବାରମ୍ବାର ଯଦି ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଚେଞ୍ଜ କରିବେ, ମୁଁ ଏଇଟା ପୂର୍ବରୁ ବି କଥା ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ ବଦଳୁଛି ପ୍ରତି ବଲରେ। ଆପଣ ସିଓର ନାହାନ୍ତି କୋଉଠି ଆପଣଙ୍କର ଅଫ୍ ଷ୍ଟମ୍ପ ଅଛି। ଯଦି ଏଇ ସ୍ପେଲରେ ଡିସାଇଡ କରିଛନ୍ତି କି ସଫଲ କରି ଖେଳିବାର ଅଛି, ଏଇ ସ୍ପେଲଟି ପୁରା ସଫଲ କରି ଖେଳନ୍ତୁ। ଯୋଉଠି ଡିସାଇଡ କରିବେ ଏଇ ବଲରେ ସଫଲ କରିବେ, ଏଇ ବଲରେ କରିବିନି, ଯୋଉ ବଲରେ କରିନାହାନ୍ତି ସେଠି ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କୋଉ ବଲଟି ଡ୍ରାଇଭ କରିବାର ଅଛି, କୋଉ ବଲଟି ଛାଡିବାର ଅଛି। ଏଥର କଣ କରିବେ? ସେଇ ଠିଆ ହେଇ ଖେଳିଲେ, କେବଳ ଟ୍ରିଗର ସହିତ ନୟନ ନିଜ ଫଲୋ ଥ୍ରୁରେ ଅଟକେଇକି ଥ୍ରୋଟି କରିପାରିଲେନି ଷ୍ଟ୍ରାଇକର୍ସ ଏଣ୍ଡରେ। କରିଥିଲେ ସେଠି ପାନାକଲା ଶଶାଙ୍କ ଅଧା ବାଟ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ। ଟିକେ ପ୍ରେସରରେ ଜଣା ପଡୁଛନ୍ତି ଏଠି ଶଶାଙ୍କ ଏଇ ଓଭରରେ। And that's why they say that if you're so focused on your path, your end, then you don't focus on the other path, which is more important and facing the bowler. I think it has gone so well for the bowling side. 3 runs so far, 2 dot balls. You put in one more extra fielder on the offside. Last ball, what's cooking? ଆମେ ଦେଖିଛେ ବଡ ଲେଭେଲ କ୍ରିକେଟରେ ଏବେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ଓପନିଂ ବ୍ୟାଟିଂ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଗୌରବ। ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ମୁଭମେଣ୍ଟ ପ୍ରତି ବଲ ପାଇଁ ଅଲଗା ଥିଲା। କୋଉ ବଲରେ ପୁରା କ୍ରିଜ ଭିତରେ ଯାଇ ଷ୍ଟମ୍ପ ପାଖରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, କୋଉ ବଲ ପାଇଁ ଏକାଥରେ କ୍ରିଜ ବାହାରେ ଦିଟା ଗୋଡ ରହୁଛି, କୋଉ ବଲରେ ଟ୍ରିଗର ରହିଛି ବ୍ୟାକ୍ ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ରସ୍, କୋଉ ବଲରେ ସେଇଠି ଠିଆ ଠିଆ ହେଇ ମାରୁଛନ୍ତି। ସେ ଲେଭେଲ କ୍ରିକେଟରେ ଯୋଉଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଗେମରେ ସେତେ ରେପୁଟେସନ ହେଇଯାଇଛି, ବଡ ଲେଭେଲରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ପ୍ରୁଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେଠି ଆପଣ ଇନ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବା, ଆଉ ଏ ଲେଭେଲ କ୍ରିକେଟରେ ଯୋଉଠି ଆପଣ ନିଜ ଗେମ୍ ବିଷୟରେ ଏବେ ଅଲଗା ଜିନିଷ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି, ଷ୍ଟିଲ୍ ନୂଆ ଜିନିଷ ଡିସ୍କଭର କରୁଛନ୍ତି, ସେଠି ସେଟା ବହୁତ ଡିଫର କରିବ। କଲା ଶଶାଙ୍କ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଏ ଓଭରଟି ସର୍ଭାଇଭ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ଭଲ ସ୍ପେଲ ଏଠି, ଲଢୁଆ ସ୍ପେଲ ନୟନ ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଲଞ୍ଚ ପରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ୱିକେଟ କଲମରେ ଆଉ ୱିକେଟଟି ଆଡ ହେଇନି। ଚାନ୍ସ କ୍ରିଏଟ କରିଛନ୍ତି, ଦିଟା ଡ୍ରପ୍ କ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି 13 ଓଭର ପରେ 70 ରନ୍ ବୋର୍ଡରେ। ପୂର୍ବ ଓଭରରେ ବି ବହୁତ ଫୁଲ ପକେଇଥିଲେ, ଏ ଓଭରରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ସେ ଯୋଉ ପରଫେକ୍ଟ ଲେନ୍ଥଟି 5 ମିଟର ଲେନ୍ଥଟି ମିଳୁ। ଯେହେତୁ ପାନକଲା ଶଶାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇଡ୍ ଅଛି, ସିଏ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଗୋଟେ ଭଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇଡ୍ ନେଇ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଫୁଟରେ ବଲଟିକୁ ମିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ସେଠୁ ଯଦି ବଲଟି ଟର୍ନ ହବ, ତାହେଲେ ସ୍ଲିପ୍ ଫିଲ୍ଡର ଅଛନ୍ତି, କ୍ୟାଚ୍ ଧରିଲେ ହେଲା। ସ୍ଲିପ୍ ଫିଲ୍ଡର କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟମ୍ପ ଭିତରେ ପକାନ୍ତୁ, ଷ୍ଟମ୍ପ ଭିତରେ ପକାନ୍ତୁ, ସିଧା ଖେଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏଠି ଦେଖିବା ଭାମିଦୀପତି ରାଉଣ୍ଡ ଦ ୱିକେଟ, ଷ୍ଟମ୍ପ ଭିତରେ ପକେଇଲେ, ସେଇ ଫରୱାର୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରାଇଡ୍ କଥା ଯାହା ଆମେ କହୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଫରୱାର୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରାଇଡ୍ ନେଇ ବଲକୁ ମିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ପାନକଲା ଶଶାଙ୍କ। ବୋଲର ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଓଭରଟି ପକେଇକି ସାରିବା ପାଇଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବଲ୍, ଆଉ ଏ କାହାଣୀ ଆମେ ଆଗରୁ ଦେଖି ସାରିଛେ ଭାମିଦୀପତିଙ୍କ ଠାରୁ। 9ଟି ବଲ୍ ପକେଇଛନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେନ୍ଥ ମିଳିନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ଓଭରରେ 2ଟି ଫୁଲଟସ୍ ପକେଇଥିଲେ,
ଆଉ ସେଉଠୁ ମିଳିଥିଲା ଗୋଟେ ଗେଟୱେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ହେମନ୍ତକୁ। ଏଥର ପୁଣି ହେମନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି ମିଡ୍ ୱିକେଟକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରିକୁ ପଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ସେଠି ଜମା ବି ଭଲ ସାଇନ୍ ନୁହଁ। ଆଜ୍ ଅ ବୋଲର ଆପଣ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍କୁ ସେ କନଫିଡେନ୍ସ ଦଉନାହାନ୍ତି କି ସେ ଫିଲ୍ଡ ଉପରେ ରଖିପାରନ୍ତୁ। ଏଠି ଚାନ୍ସଟି କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ମିଡନ୍ ଉପରେ ପଳେଇବ। ହାଲକା ଆକ୍ରସ୍ ଦ ଲାଇନ୍ ଖେଳିବାର ଚେଷ୍ଟା ସେଠି ହେମନ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଏମିତି ଲାଗିଲା ଟିକେ ଲିଡିଂ ଏଜ୍ ଥିଲା ଏ ସଟ୍ରେ, ପୁରା କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ନଥିଲେ। ଯଦିଓ ପବନ ସହିତ ବଲ୍ ବାହାରି ଯାଇଛି ସେପଟକୁ, କିନ୍ତୁ 100% କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ସେଠି ନଥିଲେ ହେମନ୍ତ। ଗୋଟେ ମୋରାଲ ଭିକ୍ଟ୍ରି ସେଠି ଭାମିଦୀପତିଙ୍କ ପାଇଁ। ଦେଖିବା ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ପେସ୍ ସହିତ, ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ପେସ୍ ସହିତ ପକଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ପକେଇଛନ୍ତି, ଭଲ ଜାଗାରେ ପକେଇଛନ୍ତି। ବାଉଣ୍ଡ୍ରିଟି ହେଲା ପରେ ବି ସେଇଠି ଫ୍ଲାଇଟେଡ୍ ବଲ୍ଟି ରଖିଲେ। ପୁଣି ଥରେ ଟିକେ କସିୟସ୍ ହେଇଯାଇଥିବେ ହେମନ୍ତ ସେ ମିସ୍ ହିଟ୍ ପରେ। ଏଥରକ ଭଲ ମ୍ୟାନେଜ କଲେ ବ୍ୟାକ୍ ଫୁଟରୁ। 14 ଓଭର ଶେଷ, 112 ରନ୍ ପଛରେ ଏବେ ଓଜିପିସି। ସନଶାଇନ୍ କ୍ରିକେଟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ମ୍ୟାଚଟି ସରି ଯାଇଛି। ଟାଉନ୍ କ୍ଲବ ଯିଏ 125 ରନରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ 8 ୱିକେଟରେ ଜିତି ଯାଇଛନ୍ତି। ବିକ୍ରମ ସାମଲ 74 ରନ୍ସ କରିଥିଲେ ରନ୍ ଚେଜ୍ରେ ଆସି। ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ସତ୍ୟକାମକୁ ମିଳିଥିଲା 3ଟି ୱିକେଟ୍। ଗୋଟେ ଓଭରଅଲ୍ ଭଲ ବୋଲିଂ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ସେଠି ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଦ୍ୱାରା। ଲାଇଭ୍ ଆକ୍ସନକୁ ଫେରିଯିବା। ଏଠି ନୟନ କେହି ଚାଲିଛନ୍ତି କ୍ଲକ୍ ଟାୱାର ଏଣ୍ଡ ପଟୁ। ଡ୍ରିମ୍ସ କ୍ରିକେଟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ବି ଗୋଟେ ଲୋ ସ୍କୋରିଂ ମ୍ୟାଚ୍। 144 ରନରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ଜୟ ଦୁର୍ଗା କ୍ଲବ। ଆଉ ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟାର କ୍ଲବ ଏବେ 59 ଫର୍ 4। ସେଠି ବି ବୋଲର୍ସ ମାନେ କନସିଷ୍ଟେଣ୍ଟଲି ୱିକେଟ ନେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଉ ରେଭେନ୍ସା କ୍ରିକେଟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ମଙ୍ଗଳା କ୍ଲବ, ଯିଏ ଏଇଠି ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଜିତିକି ଯାଇଥିଲେ ବ୍ରେକ୍ ପୂର୍ବରୁ। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସେଠି ଜୁଭେନାଇଲ କ୍ଲବ ବିରୁଦ୍ଧରେ 122 ରନରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍। ଆଉ ଜୁଭେନାଇଲକୁ ମାତ୍ର ଏବେ 39 ରନ୍ ଦରକାର, 6 ୱିକେଟ ହାତରେ ଅଛି। ଆଉ ଏଠି ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଓଜିପିସି, ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କ ହାତରେ ମ୍ୟାଚଟି ଅଛି ଏବେ। ଚାନ୍ସେସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଛନ୍ତି ବଲ୍ ସହିତ, କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ଡରେ ସେ ସପୋର୍ଟ ମିଳି ନାହିଁ। ଯଦି ସେ କ୍ୟାଚେସ୍ ଗୁଡା ଏଠି କନଭର୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା ଗୌରବ, କହିହବନି 100 ପୂର୍ବରୁ 3ଟି 4ଟି ୱିକେଟ ପଡିଯାଇଥାନ୍ତା। ଦିପଟୁ ନୂଆ ବ୍ୟାଟର, ସେଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଗେମ୍ ହେଇଥାନ୍ତା। Definitely. That's the problem out there. They need 111 runs. So they're going way above that current run rate as well. The required run rate, in fact, the current run rate is 5.38.
Continues to go around the wicket here. Oh, beautiful. Absolutely beautiful that from Shashank. That's why he's regarded so highly here. ସେ ଚାନ୍ସଟି ଦେଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥରକ ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲଟି ଦେଖାଯାଇଛି। ଆଉ ସଫଲ ବି କରୁନାହାନ୍ତି। ଛୋଟ ଟ୍ରିଗର ସହିତ ଏବେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ କିଛି ସମୟ ହେଲା ଛୋଟ ଟ୍ରିଗର ସହିତ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଏଥର ଟାଇମିଂଟି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଦେଖାଗଲା। ଆଉ ସେୟା ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯୋଉ ପ୍ଲାନ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବୋଲର ବିରୁଦ୍ଧରେ, ସେ ପ୍ଲାନରେ ଷ୍ଟିକ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣ। ବହୁତ ଥର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥାଏ ଗୌରବ ଆଜ ଏନ୍ ଓପନର। ପୁଣି ଆଉ ଏକ ଚୌକା ଏଥରକ ମିଳିପାରିବ। ଏଥରକ ସ୍କ୍ୱାର ଡ୍ରାଇଭ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବଲର ଲାଇନ ଯେହେତୁ ହାଲକା ଅଫ ଷ୍ଟମ୍ପ ବାହାରେ ଥିଲା, ତାକୁ ଆହୁରି ୱେଟ କରି ବ୍ୟାଟର ଫେସ୍ ଖୋଲି ସ୍କ୍ୱାର ଡ୍ରାଇଭଟି ମାରିଛନ୍ତି। ନିଜ କ୍ଲାସ ନିଜ ରେଞ୍ଜ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଏ ଟିପାନା କଲା। This is terrific batting indeed. Two back-to-back shots on the front foot. Those drives are so elegant to watch. This was the first one. In fact, this was the second one, of course. A lot squarer than the last one. I think that because he's bowling his eighth now, I don't think that he's putting in a lot more effort. It's hot out there. You see, there's no like where you can judge the pace of the ball from here. ମୁଁ ପଚାରିଥାନ୍ତି ଗୌରବ, ଦୁଇଟି ଚୌକାରୁ ସ୍କ୍ୱାର ଡ୍ରାଇଭ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କଭର ଡ୍ରାଇଭ ଥିଲା। ଆପଣଙ୍କର ତା ଦେହରୁ ଫେଭରେଟ କଣଟା ରହିବ? Well, this could have been my favorite. ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାରି ସାରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଅଫ ଡ୍ରାଇଭ ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ଗୋଟେ ମାରି ସାରିଛନ୍ତି ସେ। But any day, they say that square drive is a more difficult shot to play than the cover drive. Cover drive is the first shot that you play. You go to the coach, they'll say that that's the first shot that you learn to play. 86 for 1 at the end of 15. କାହିଁକି ନା କଟ୍ ଆଉ ଫ୍ଲିକଟି ମତେ ଲାଗେ ବ୍ୟାଟର ଟିକେ ଶିଖିକି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଯଦି ଆପଣ ବହୁତ ଥର ଆମେ ଦେଖି ଦେଖି ବ୍ୟାଟିଂଟି ଶିଖୁ, ମତେ ଲାଗେ ସ୍କ୍ୱାର କଟ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ଲିକ୍ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଯୋଉଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଆସେ ବ୍ୟାଟିଂରେ। କଭର ଡ୍ରାଇଭଟା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ବଡି ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଆଲାଇନ୍ ହବାକୁ ପଡିବ, ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ଗ୍ୟାପଟି ପାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଥର ଆମେ ଦେଖୁ ଛୋଟ ଲେଭେଲ ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ କ୍ରିକେଟରେ ବି ମୋଷ୍ଟଲି ଫ୍ଲିକ୍ ସଟ୍ଟି କିମ୍ବା କଟ୍ ସଟ୍ଟି, ଆଉ ସେଇଭଳି ହିସାବରେ ପୁଲଟା ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ସଟ୍। ଯେତେବେଳେ ଅଫ୍ ସାଇଡରୁ ଲେଗ ସାଇଡ କୌଣସି ବି ଜିନିଷ ଆମେ ଟ୍ରାକ୍ କରୁଛୁ, ସେଟା ଗୋଟେ ଫର୍ଷ୍ଟ ଇନଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟ ରହେ ବ୍ୟାଟ୍ ଉଠଉ ଉଠଉ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କୋଚେସ୍ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ପୁଣି ଠିକ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ମେକାନିକ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପାର୍ଟସ ଗୋଟେ ଗାଡିର ସେ ଠିକ କରନ୍ତି, ସେମିତି ଆପଣଙ୍କ ହେଡ ପୋଜିସନ, ଆପଣଙ୍କ ଫୁଟୱାର୍କ। Particularly, you talked about the flick shot. They say there is a legend that early days you used to play without the pads. So you have to protect your legs and you have to almost put your bat at it. That becomes a habit. ମୁଁ କରିଛି, ଖେଳିଛି ଟିକେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ କ୍ରିକେଟ ଆମେ ତାକୁ କହୁ ଗୌରବ। ଆଉ ୟୁଜୁଆଲି ଯୋଉଦିନ ଧର ବେଶୀ ବୋଲର୍ସ ଆସିନାହାନ୍ତି ନେଟ୍ସରେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାଟର୍ସ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ନେଟ୍ସଟା ହଉଛି, ତାହେଲେ ସେଇଦିନ ଏଇ ସବୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଧିକା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଟିକେ ଅଧିକା ଥ୍ରୋ ଡାଉନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ସେଦିନ। ଟିକେ ସାଇଡ ଆର୍ମରେ କିଛିଟା ଲୋକ ସାଇଡରେ ଚାଲିଥିବ ତାଙ୍କର, ଆଉ ଏମିତି ଫ୍ରେଞ୍ଚ କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଥିବେ। କି ଗୋଡ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ବ୍ୟାଟରେ ଖେଳନ୍ତୁ ଆପଣ। ଆଉ ସେଥିରେ ବ୍ୟାକଫୁଟର ଗେମଟା ବି ଭଲ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୁଏ ଗୌରବ। ଯଦି ଆପଣ କମିଟ୍ ହଉନାହାନ୍ତି ଫ୍ରଣ୍ଟ ଫୁଟରେ, ସ୍ପିନର ବିରୁଦ୍ଧରେ ୱେଟ୍ କରିକି ବ୍ୟାକଫୁଟରେ ଖେଳି ପାରୁଛନ୍ତି, ଏପଟ ଏଣ୍ଡରୁ ଖେଳିବା କଷ୍ଟ, କାହିଁକିନା ବାଉନ୍ସ ଟିକେ ଲୋ ରହୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ, ଯେମିତି ପାନାକଲା ଶଶାଙ୍କ ଯାଇଥିଲେ ସେଠି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ଟ୍ରୁ ବାଉନ୍ସ ଅଛି, ଯଦି ସ୍ପିନରକୁ ଆପଣ ବ୍ୟାକଫୁଟରେ ମ୍ୟାନେଜ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଅଧା କାମ ଆପଣ ତାର ଡିଫିକଲ୍ଟ କରେଇ ଦଉଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ବଲ୍ ପଡୁଛି, ସ୍ପିନ୍ ହଉଛି, ତାପରେ ଆପଣ ରିଆକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ନା କି ଏୟାରରେ ବିଟ୍ ହଉଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି। The other side of that is also you are forcing the bowler to toss it further up, and then you can go on the front foot and drive it well. You see the greats of the game following that. Kevin Peterson, for example, Rahul Dravid was like that.
Oh, wanted to sweep that fine, got a bit of inside edge. Yes, survives. ଏ ଅପସନଟି ଜମା ବି ହାଇ ପରସେଣ୍ଟେଜ ନୁହଁ। 2-3 ଓଭର ପୂର୍ବରୁ ଗୌରବ ମନ ପକାନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାମିଦୀପତି ଆସିଥିଲେ ବୋଲିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କହିଥିଲୁ ସ୍କ୍ୱାର ଲେଗ୍ ଟି ଉପରକୁ ଆଣନ୍ତୁ, ଏଇ ସଟ୍ ଟି ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପନକଲା ଶଶାଙ୍କ ସଟ୍ ଟି ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଇନସାଇଡ ଏଜ୍ ଥିଲା, ଚାନ୍ସ କ୍ରିଏଟ ହୋଇଥିଲା ସେଠି। କଣ୍ଡିସନ ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସମିସଲ ଟି ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ ଗୌରବ। ଆଗ ଯଦି ଆପଣ ମନରେ ଭାବି ପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ହିଁ ହବ ସେଟା ଫିଲ୍ଡରେ ଯାଇକି। ଅଷ୍ଟମ ବାହାର ବଲ୍ ଦୂରରୁ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ, ପୁଣି ଥରେ ବ୍ୟାଟର ଫେସ୍ ଖୋଲିଛନ୍ତି, ସେଥିଲାଗି ଆହୁରି ଭିତରକୁ କଟିଯିବ ବଲଟି, ସେଥିଲାଗି 2 ରନ୍ ପାଇଁ ଫେରି ଆସିବେ। You see, interestingly, he's put that extra cover fielder right at the edge of the circle. So he has that fear again that the batter can go over the top on the offside, that inside out shot. ଆଉ ଏବେ ସେ ଲାଳଚାଟା ଦଉଛନ୍ତି ପନଙ୍ଗଲା ଶଶାଙ୍କୁ, ନା ସର୍ଟ ଫାଇନ୍ ଲେଗ୍ ରଖିଛନ୍ତି ନା ଡିପ୍ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ସ୍କ୍ୱାର ଲେଗ୍ ରଖିଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ମାରନ୍ତୁ ସେ ସୁଇପ୍ ସଟ୍ ଆଉ ଥରେ। ଯଦି ମାରୁ ମାରୁ ଏକ୍ସିକ୍ୟୁସନ ଟା ନ ହେଲା ତାହେଲେ ଫସିବେ। ଏଠି ଖରାପ ବଲ୍, ଡଟ୍ ବଲ୍। Exactly 100 runs needed from 205 deliveries. They can take their own sweet time. I want one of the batters to stay there till the end. Especially Shashank, the way he's batted. ଆଉ ଟିକେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଲୋ ୱିକେଟରେ 101 ଦେଖିନେ ଆମେ। ଭଲ ୱିକେଟରେ ଚୌକା ଛକା ମାରିକି 100 ଦେଖିବାର ଗୋଟେ ମଜା ଥାଏ। ଟିକେ ହାଲକା ସ୍ଲୋ ୱିକେଟରେ ଯୋଉଠି ରହିକି ଆସିଛି ସେଠି ଗୋଟେ ଲଢୁଆ ଶତକ ଦେଖିବାର ମଜା ଅଲଗା। ପନକଲା ଶଶାଙ୍କ ପାଖରେ ଅବିଲିଟି ଅଛି, ଆଜି କରିପାରିବେ କି? 100 ରନ୍ ଦରକାର ଆଉ ଓଜିପିସି କୁ। ପୁରା ଜିଜାନ ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ ସେଠି ଗୁପ୍ତାଜୀ ବ୍ରେକ୍ ପରେ। ଗୁଡାଏ ଚାନ୍ସେସ୍ କ୍ରିଏଟ କଲେ, ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ୱିକେଟ ମିଳିଲାନି ସେଠି। ଆଉ ସେ ଭଲ ଏଫର୍ଟ ପରେ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ ବ୍ରେକ୍। ବୋଲିଂରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, କ୍ଲକ୍ ଟାୱାର ଏଣ୍ଡ ପଟୁ ବୋଧେ ପୁଣି ଆସି ଯାଇଛନ୍ତି ବାମହାତୀ ପେସର ସାଇରାଜ। ମହାନଦୀ ପଟରୁ ଗୋଟେ ଓଭର ଆସି କ୍ରସ୍ ସିମ୍ ଭଲ ହିଟ୍ କରିଥିଲେ, ସେତେ ଅନଇଭେନ୍ ବାଉନ୍ସ ମିଳି ନଥିଲା, ଆଉ ସେଥିଲାଗି କ୍ୟାପ୍ଟେନ ବୋଧହୁଏ ତାଙ୍କ ଏଣ୍ଡ ଟି ଚେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି। ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ ଭଳିଆ ପୁଲ୍ ଶଟ୍ ଟି ଖେଳିଛନ୍ତି ସେଠି ହେମନ୍ତ। ଏତେ ଶଟ୍ ନଥିଲା ଆଉ ତାକୁ ଶର୍ଟ ଆର୍ମ ଜାବ୍ ଟି ମାରିଛନ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ। କୋଉଠି 1-2 ରନ୍ ନଉଛନ୍ତି ଆଉ ତାପରେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ 6 ମାରୁଛନ୍ତି ଏଠି ଏ ପାର୍ଟନରସିପ ରେ। କ୍ଷମା କରିବେ, ସାଇରାଜ ନୁହନ୍ତି, ଆକାଶ ପ୍ରଧାନ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ପେଲର ପ୍ରଥମ ବଲରେ ଗୋଟେ ଜାବଡା ସେଠି ମାରିଛନ୍ତି ହେମନ୍ତ। ଏଥରକ କଭରକୁ ବିଟ୍ କରିବେ, ଚୌକା ମିଳିବ ଅଫ୍ ସାଇଡ ରେ। ହାଇଲାଇଟ୍ସ ପ୍ୟାକେଜ ରେ କନଭର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଓଭରକୁ ଆରମ୍ଭରୁ। ହାଲକା ଶର୍ଟ ବଲ୍ ବଡିରେ ତାକୁ ମାରିଲେ ପୁଲ୍ ଛକ୍କା, ତାପରେ ୱିଡଥ ମିଳିଲା ଅଫ୍ ସାଇଡ ରେ, ତାକୁ କାଢି ଦେଇଛନ୍ତି କଭର ଫିଲ୍ଡର କଡରେ। ଏଥର ବି ଏମିତି ଲାଗିଲା ବ୍ୟାକଫୁଟ ରେ ଯାଇକି ୱେଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରି ଶଟ୍ ଟି ଖେଳିଛନ୍ତି। ବେଶୀ ବ୍ୟାକଫୁଟ ରେ ନଥିଲା, ଯୋଉ ଠିଆ ହେଲେ ସେଇଠି ଖାଲି ପଛ ଗୋଡରୁ ଟିକେ ହାଇଟ୍ ନିଜକୁ ଦେଲେ, ଯେମିତି ଆମେ କହୁ ଷ୍ଟୁଡ୍ ଅପ୍ ଟଲ୍, ତାପରେ ଶଟ୍ ଟି ଖେଳିଛନ୍ତି। 10 ରନ୍ ପ୍ରଥମ 2ଟି ବଲରେ, 14 ରନ୍ ପ୍ରଥମ 3ଟି ବଲରେ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା ଯଦି ଥର୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ଫିଲ୍ଡର ଟି ଏତେ ଫାଇନର ନଥାନ୍ତେ। 1 ରନ୍ ମିଳିବ
ଅଫକଟରଟି ଭଲ ସେ ପିକ୍ କରି ଷ୍ଟିୟର କରିଦେଇଥିଲେ ତାକୁ। ବାରମ୍ବାର ଆମେ କହି ରଖୁଛୁ କ୍ଲକ୍ ଟାୱାର ଏଣ୍ଡ ପଟୁ ଯେତେବେଳେ ବୋଲିଂ ହେଇଛି ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାଟା ବହୁତ ସହଜ ହେଇଯାଉଛି ଏପଟୁ। ସେପଟ ଏଣ୍ଡରୁ ବଲ୍ ବୁଲୁଛି ତଳେ ରହୁଛି, ଏପଟୁ ବ୍ୟାଟ୍ ଉପରକୁ ଆସୁଛି। ଇଭେନ୍ କଭରିଂ ଅଫ ଗ୍ରାସ୍ ଅଛି ଯେହେତୁ ବାଉନ୍ସ ଟି ଇଭେନ୍, ଆଉ ଆପଣ ଏଭଳି ଭାବରେ ସଟ୍ ଟି ଖେଳି ପାରିବେ। ଓଭରର ଦ୍ୱିତୀୟ ଜାବଡା ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଥର ପନାକଲା ଶଶାଙ୍କ ବ୍ୟାଟରୁ। ପୁଣି ୱିଡ୍ ଦେଲେ ଆଉ ଆକୁ ଘୁରେଇ ମାରିଛନ୍ତି ସେଠି ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ। ୱାନ୍ ବାଉନ୍ସ ଚୌକା ମିଳିବ। 6-4 ପୁଣି ଗୋଟେ ଚୌକା, ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ପରେ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। 15 ରନ୍ ଆସିଗଲାଣି, ଆଉ 2ଟି ବଲ୍ ବାକି। ଏଥରକ ଅଷ୍ଟମ ବାହାର ବଲ୍, ବଡ ସଟ୍ ଖେଳିବାର ଚେଷ୍ଟା, ଏଜ୍ ନେଇଛି। ବଡ ଓଭରକୁ ବହୁତ ବଡରେ କନଭର୍ଟ କରିବା ଚକ୍କରରେ ଏଠି ପନାକଲା ଶଶାଙ୍କ ଫେରିଯିବେ ପଭିଲିୟନକୁ। Such an eventful over this. Full of runs, but finally they've got the big fish. But he has played his part. 45 from 47. You'll be proud of that. I'd love to continue, but that didn't happen. 104 for 2. And 85 needed from 199 deliveries. Still one delivery to go in this over. Akash Pradhan tried everything in this over and finally got the reward. Finally got the breakthrough. After going for 1, 6 and 2 boundaries. Fantastic this. But the only question is, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା କଣ କହୁଥିଲେ କି? is there any twist now after that wicket? That's the thing. If they lose more wickets now, then it will be interesting, more interesting. ଯେହେତୁ ଶ୍ରେୟାଂଶ ଭରଦ୍ୱାଜ ନୂଆ ବ୍ୟାଟର, ମତେ ଲାଗୁଛି ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଆଉ କିଛି ହବନି। ଗୋଟେ ଯୁବ ଉଦ୍ୟମାନ ବ୍ୟାଟର ପଭିଲିୟନରେ, ଆଉ ଜଣେ ଉଦ୍ୟମାନ ତାରକା ଆସିଛନ୍ତି ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ। ବାମହାତୀ ବ୍ୟାଟର, ବହୁତ ଆବିଲିଟି ରହିଛି, ବଲ୍ ଆୱାରନେସ୍ ରହିଛି ଶ୍ରେୟାଂଶ ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କର। ଯୋଉଭଳି ସିଜନ କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଥିଲେ ସିଏ ଓପିଟିଏଲ ରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହବ, ସେଭଳି ସିଜନ ତାଙ୍କୁ ମିଳି ନଥିଲା। କମ୍ପିଟିଟିଭ କ୍ରିକେଟରେ ଗୋଟେ 200 ସେଠି ମାରିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, 207 ହାଇଏଷ୍ଟ, 8ଟି 100 ତାଙ୍କ ନାଁରେ, 23ଟି 50। ନିଜକୁ ବ୍ୟାକ୍ କରନ୍ତି। ଆଜି କଷ୍ଟ କାମଟି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ କେବଳ ସିଚୁଏସନାଲ ଆୱାରନେସ୍ ଟି ଦେଖେଇ ମେରିଟ୍ ଅଫ ଦ ବଲ୍ ଖେଳି ଏଠି ନଟ୍ ଆଉଟ୍ ରହିକି ଫେରିବାର ଅଛି। ସେଇ ଗୋଲରେ ରହିବେ ଏଠି ଶ୍ରେୟାଂଶ। ଆକାଶ ପ୍ରଧାନ ରନ୍ ଦେଇ ଦେଇ ୱିକେଟ ଟି କିଣି ନେଇଛନ୍ତି ଏଠି ଏ ଓଭରରେ। କେମିତି ପକେଇବେ ଓଭରର ଶେଷ ବଲ୍? ଶ୍ରେୟାଂଶକୁ ପ୍ରଥମ ବଲ୍। ଶ୍ରେୟାଂଶ ଚାଲି ଆସିଲେ, ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟରୁ ବି ଏଜ୍ ନେଲା, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ ଚୌକା। କଣ ଭାବିକି ସେଠି ସ୍ଲିପ୍ ଟି ହଟେଇ ଦେଇଥିଲେ ନୂଆ ବ୍ୟାଟରଙ୍କ ପାଇଁ। ଶ୍ରେୟାଂଶଙ୍କ ଇଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଧା ପ୍ରଥମ ବଲ୍ ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି ଆଗକୁ, ଡ୍ରାଇଭ୍ ଖେଳିଲେ, ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଠି କେହି କ୍ୟାଚିଂ ରେ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଥର୍ଡ ମ୍ୟାନ ର ଫିଲ୍ଡର ବୁଲିକି ଥିଲା, ଫାଇନର ନଥିଲେ। ଖାତା ଖୋଲିଛି ଶ୍ରେୟାଂଶଙ୍କର। 7 ଓଭର ପରେ 108 ରନ୍, କେବଳ 2 ୱିକେଟ ବିନିମୟରେ ଏଠି ଓଜିପିସି।
ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ବାମହାତୀ ସ୍ପିନର ରାକେଶ ଦିପଟ ଏଣ୍ଡରୁ ରାକେଶ ପକଉଥିଲେ। ବାମହାତୀ ସ୍ପିନର, ଡାହାଣ ହାତୀ ସ୍ପିନର। ଯେ ବାମହାତୀ ସ୍ପିନର ଥିଲେ ତାଙ୍କ ବଲରେ ଖତରନାକ ଡ୍ରିଫ୍ଟ ଆଉ ଟର୍ନ ଆମକୁ ସେଠୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସିଏ କିନ୍ତୁ ପକଉଥିଲେ କ୍ଲକ୍ ଟାୱାର ଏଣ୍ଡ ପଟୁ। ଏଠୁ ଆକାଶ ପ୍ରଧାନ ପକଉଛନ୍ତି କ୍ଲକ୍ ଟାୱାର ଏଣ୍ଡ ପଟରୁ, ଭାମିଦୀପତି ପକଉଛନ୍ତି ସେପଟୁ ମହାନଦୀ ପଟରୁ। କାହିଁକିନା ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଦିଟା ବଲ୍ ସେଠୁ ଲୋ ରହିପାରେ, ଯେମିତିକି ସେଇ ବଲଟି ଏଇ ବଲଟି ଏତେ ବାଉନ୍ସ ହେଇନଥିଲା। ଆଉ ଠିକ ଏଇ ଜିନିଷଟି କରିବାକୁ ବି ଚେଷ୍ଟା ରହିଛି କି ହେମନ୍ତ ସେଇ ବଲଟି ଅନସାଇଡ ରେ ଖେଳନ୍ତୁ। ସ୍କ୍ୱାର ଲେଗ ରେ ପୁଣି ଥରେ କାହାକୁ ରଖିନାହାନ୍ତି, ସୁଇପ ସଟ୍ ଟି ଇନଭାଇଟ କରୁଛନ୍ତି। ବଢିଆ ଏଫର୍ଟ ସେଠି ସର୍କଲ ର ଫିଲ୍ଡର ଅଫ ସାଇଡ ରେ, କିନ୍ତୁ ଏକ ରନ୍ ନେଇଯିବେ। ଶ୍ରେୟାଂଶ ଭାରଦ୍ୱାଜ ଆସିବେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ରେ। ସ୍ପିନ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ବଲ୍ ରହିବ, ଆଉ ସେଥିଲାଗି ଆଉ ଥରେ ଫ୍ରେଶ ଗାର୍ଡ ନେଇଛନ୍ତି। ଯାହା ଲାଗୁଛି ଲେଗ ଷ୍ଟମ୍ପ ର ଗାର୍ଡ ସେଠି ନେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରେୟାଂଶ। ଏପଟ ଏଣ୍ଡରୁ ପ୍ରଥମ ବଲ୍ ଖେଳିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରି ବଲ୍ ରୁଟିନ ଟି କରିଛନ୍ତି। ପିଚ୍ ରେ ଯାଇକି ଥରେ ସେଠି ଟ୍ୟାପ୍ କଲେ, ତାପରେ ସ୍କ୍ୱାର ଲେଗ୍ ଆଡକୁ ଗଲେ, ସେଠୁ ରେଡି ହେଲେ, ଏବେ ପୁଣି ରିଫୋକସ କରି ଷ୍ଟାନ୍ସ ରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଚମକଉଥିଲେ ସେଠି ବୋଲରଙ୍କୁ, ଲେଗ ଷ୍ଟମ୍ପ ବାହାରେ ଯାଇକି ଚମକଉଥିଲେ, ବୋଲର ତାଙ୍କୁ ଚମକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଫ ଷ୍ଟମ୍ପ ବାହାରେ ପକେଇ। I've seen Shreyans Bharadwaj, of course. He has two things against spin. One is that he can come down the track. The other is that he has all these fancy shots, that those sweeps that you normally talk about. Normally, what happens if you are so good at one skill, you might not be good at the other, but he's good at both. ଟିକେ ଏପଟ ଏଣ୍ଡରୁ ବଲ୍ ତଳକୁ ରଖୁଛି ବୋଲି ଜାଣିକି ଆସିଛନ୍ତି ଅଲରେଡି। ଦିଥର ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉଠି ବଲ୍ ଟି ପିଚ୍ ହଉଛି ସେଇଠି ଯାଇକି ଦେଖିଛନ୍ତି, ଟ୍ୟାପ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏଠୁ ଜଣା ପଡୁଛି ବ୍ୟାଟିଂ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ସେଠି ଅବଜର୍ଭ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ବୋଲିଂ ଥିଲା ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ, ତାଙ୍କ ବୋଲର୍ସ ମାନେ ବି ତାଙ୍କୁ କହିଥିବେ କି ଶ୍ରେୟାଂଶ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବେ ସେପଟ ଏଣ୍ଡରୁ ଜଗି ରଖି ଷ୍ଟମ୍ପ ଲାଇନ ର ବଲ୍ ଗୁଡା ଖେଳିବେ। ଯୋଉ ଦୁଇଟି ବଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଟର୍ନ ହେଇଗଲା, ତାକୁ ଚେଜ୍ କଲେନି, କେବଳ ଷ୍ଟମ୍ପ ଲାଇନ ରେ ସିଧା ବ୍ୟାଟ୍ ସହିତ ଡିଫେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏପଟୁ। The wicket keepers keeping without the helmet also, which can be very dangerous sometimes to the spinner. Not allowed in international cricket now. Oh, stopped. Well stopped that. ଚମତ୍କାର ଏଫର୍ଟ ସେଠି, ସେଥିଲାଗି କନଫ୍ୟୁଜନ ଟି କ୍ରିଏଟ ହେଲା ଦୁଇ ବ୍ୟାଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ କରିବା କଥା ନୁହଁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଭ ଗିୟର ସହିତ ଗୌରବ। ସେଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା ମୁଁ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ବିଲିଭ କରେ। କୋଉ ବି ଲେଭେଲରେ ଆପଣ କ୍ରିକେଟ ଟି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ସେଠି ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଫୁଲ ପ୍ରୁଫ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ସହିତ ଯିବା ପାଇଁ। ଲେଭେଲ 1 ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧି କରନ୍ତୁନି ୱିକେଟ କିପିଂ। ସହର ପଟରୁ ବି ଆମେ ଦେଖିଲେ ସ୍ପିନର ଆସି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବେ। ପେସ୍ ବୋଲର ପକଉଥିଲେ, ଗୋଟେ ୱିକେଟ ବି ଛାଡିଲେ ବନାକଲା ଶଶାଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏବେ ନୂଆ ବ୍ୟାଟର ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦି ପଟୁ ସ୍ପିନ୍ ସହିତ ଆଟାକ୍ କରିବାର ଏଠି ପ୍ଲାନ ରହିଛି। ମିଡ ୱିକେଟ ଫିଲ୍ଡର ଟି ବି ଭିତରେ ରଖିବେ, ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟେ ବାମ ହାତୀ ଅଫ ସ୍ପିନରଙ୍କୁ ମୌକା ଦେଇଛନ୍ତି ଏଠି କ୍ୟାପ୍ଟେନ। ସ୍ଲିପ ବି ରଖିଛନ୍ତି ଗୌରବ। ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିବେ ସ୍କ୍ୱାର ଲେଗ ର ଅଞ୍ଚଳ, ଫାଇନ ଲେଗ ର ଅଞ୍ଚଳ ପୁରା ପୁରୀ ସେଠି ମରୁଡି ପଡିଛି, କେହି ନାହାନ୍ତି। And particularly to a batter who can play those shots. I'm looking forward to this contest now. Shreyans Bharadwaj against Rajiv. Rajiv tossing it up. Bharadwaj coming forward. ଜମା ବି ସହଜ ହବନି ଏଠୁ। ଭରଦ୍ୱାଜ ଯଦି ଡାଉନ ଦ ଟ୍ରାକ୍ ଆସିବେ ମାରିବା ପାଇଁ, ଅଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦ ୱିଣ୍ଡ ମାରିବେ, ସେଥିଲାଗି ଏତେ ସହଜ ହବନି। ତାଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ପ୍ରେସର ରିଲିଜ ସଟ୍ ଟି ସେ ଖେଳନ୍ତି। ପୁଣି ଥରେ ଚମକେଇବାର ଚେଷ୍ଟା ସେଠି, ପଛ ଗୋଡଟି ଲେଗ ଷ୍ଟମ୍ପ ବାହାରକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ, ଯେମିତିକି ପୁଣି ଥରେ ଯିବେ ସୁଇପ ପାଇଁ। ବୋଲର ଅଭିନବ ନନ୍ଦ ପକେଇଥିଲେ ପୁରା ଉପରେ, ତାକୁ ଡ୍ରାଇଭ କଲେ ମିଡ ଅଫ୍ ପାଖକୁ, ଡଟ୍ ବଲ୍। It's very important to keep bowl some quiet overs here.
You see, କ୍ୟାଚିଂ କଭରର ଫିଲ୍ଡରଟି ଥିଲା ତାକୁ ଆହୁରି ସିଧା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଟିକେ ସର୍ଟ ମିଡ୍ ଅଫ୍ ଆଡକୁ ଯେମିତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଶ୍ରେୟାଂଶ ଆଙ୍ଗଲ ବନେଇକି ଅଫସାଇଡରେ ଖେଳନ୍ତୁ। ବହୁତ ଭଲ ବୋଲିଂ, ବହୁତ ଭଲ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ସି ଏଠି। ଗୌରବ ଆଜ ଅ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଯୋଉଠି ହାଲକା ବଲ୍ ଛୋଟ ଟର୍ନ ହଉଥିବ, ବଡ ସ୍ପିନ୍ ନୁହଁ, ଯୋଉଠି ଛୋଟ ସ୍ପିନ୍ ହଉଥିବ ସେଠି ସ୍କୋୟାର ରନ୍ସ ଖୋଜିବା ଟିକେ କଷ୍ଟ। କେତେ ସ୍ପିନ୍ ହବ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କେତେ ଆଙ୍ଗେଲ କରିବେ ବ୍ୟାଟଟା ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଥିଲେ, ଆଙ୍ଗେଲ କରି ଖେଳିବେ ନା ହାଲକା ହାତ ସହିତ ସିଧା ବ୍ୟାଟରେ ଖେଳିବେ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଥାଇକି 1 ରନ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱଟି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଚକ୍କରରେ ଅଛନ୍ତି ଫିଲ୍ଡ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ସହିତ। now of course Hemant, the said batter. 29 from 33 for Hemant. Let's see how he deals with Nanda here, Avinab Nanda. It's going to be a good contest again. Two right-handers. And Nanda trying to spin the ball. Not much, but enough to get that outside edge sometimes. There is a slip in place. You see both these batters playing in V, and that is so right about just tackling this kind of spinners, particularly when they're tossing the ball up. ଠିକ ଅଛି ଗୌରବ, ଛୋଟ ସ୍ପିନ୍ ସହିତ ଭିରେ ଖେଳିବା ଟିକେ ସହଜ, ସେଥିଲାଗି ଆପଣ ଫୋର୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଦୁହେଁ ବ୍ୟାଟରଙ୍କୁ ସ୍କୋୟାରରେ ଖେଳି 1 ରନ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ଯୋଉଠି ବଡ ସ୍ପିନ୍ ହେଇଥାଏ ସେଠି ଆପଣ ଉଲ୍ଟା କରନ୍ତି, ସେଠି ଆପଣ ଫିଲ୍ଡର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ସ୍କୋୟାର ପୁsh କରିଦିଅନ୍ତି, ବ୍ୟାଟରକୁ ଫୋର୍ସ କରନ୍ତି କି ଆପଣ ସିଧା ଯାଆନ୍ତୁ ମାରିବା ପାଇଁ। ବଡ ସ୍ପିନ୍ ସହିତ ବିଟ୍ ହେବେ, ଷ୍ଟମ୍ପିଂ ହେବେ। ସେଇ ହିସାବରେ ଏଠି ଭଲ ଆୱେୟାରନେସ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ସିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। The only thing is that Shreyans Bharadwaj particularly is a stroke maker. And how long can he just, stop his instinct, natural instincts? That's the question. Even though that required run is very small, he's someone who goes for the big ones, not necessarily plays the slogs or something like that, but particularly he will be driving the ball. He'll be positive about it. So that's where the chance lies too. ଆଉ ସେଇଟା ଆପଣ ଏପଟ ଏଣ୍ଡରୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛନ୍ତି କରିପାରିବେ। କ୍ଲଟର ଏଣ୍ଡ ପଟରୁ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ନଉଛନ୍ତି, ପବନର ଦିଗ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଟ ସହିତ ରହିବ ଯେତେବେଳେ ଡାଉନ୍ ଦ ଟ୍ରାକ୍ ମାରୁଛନ୍ତି। ହେମନ୍ତ ବ୍ୟାକଫୁଟରେ ଗଲେ କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ବାଉନ୍ସ ନାହିଁ ବଲରେ, ସିଧା ମାରିଛନ୍ତି ତାକୁ କଭର ଫିଲ୍ଡର ପାଖକୁ, ଡଟ୍ ବଲ୍। ଆଉ ନିଜ ବୋଲିଂ ଲାଇନ୍ ହିସାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫିଲ୍ଡଟି ବି ସେଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଲଙ୍ଗନର ଫିଲ୍ଡରଟି ବେଶୀ ବାହାରକୁ ନାହିଁ, ଟିକେ ସିଧା ରଖିଛନ୍ତି ଲଙ୍ଗନର ଫିଲ୍ଡରଟିକୁ। ଜାଣିଛନ୍ତି ଯଦି ହେମନ୍ତ ମାରିବେ ସେଠୁ କ୍ରସ୍ ମାରିବା କଷ୍ଟ। ବହୁତ ସ୍ପିନ୍ ହେଇଗଲା ବଲଟି, ଏମିତି ଲାଗିଲା ୱାଇଡ୍ ଲାଇନ୍ ପାଖାପାଖି ଥିଲା ସେଠି। Bounce always is a factor, that's for sure. The other thing is about how far you are bowling from the stump as well. He's the one using the crease. And particularly, Rajiv, the kind of bowler he is, going wide of the crease, you can give it a little more as a bowler. That's where it becomes trickier. ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଗୌରବ ଏଠି ଲେନ୍ଥରେ ସ୍ପିନରଟିକୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ, ଯୋଉଟା ଉପରେ ପକଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଆଉ ଡିଫେନ୍ସିଭଲି ଖେଳନ୍ତୁନି। ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଲେନ୍ଥ, ଏଠୁ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିହବନି, ଜବରଦସ୍ତି ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ପଛ ଗୋଡଟି କ୍ରିଜ୍ ଭିତରେ ଥିଲା କି ନାହିଁ ଏଇଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ସ୍କୋୟାର ଲେଗ୍ ଅମ୍ପାୟାର ପଠେଇଛନ୍ତି ଡିସିସନଟି ଥର୍ଡ ଅମ୍ପାୟାର ପାଖକୁ। ପୂର୍ବ ବଲଟି ଉପରେ ପଡିଥିଲା, ଆପଣ ଜବରଦସ୍ତି ମାରିଲେନି, ରଖିଲେ ତାକୁ। ଏଇ ବଲଟି ଉପରେ ନଥିଲା, ଆପଣ ଜବରଦସ୍ତି ମାରିବାକୁ ଗଲେ, ଆଉ ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଚାନ୍ସଟି କ୍ରିଏଟ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖିବାକୁ ହବ କେତେ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେଠି କିପର। And looks so excited there. But again, Hemant, the said batter, if something happens, then this will become even more interesting in the game's point of view. But of course, the Odisha government
Ace will not like to live on that. ଆଉ ଟିକେ ମୋମେଣ୍ଟମ ବି ବ୍ରେକ୍ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଡିସିଜନ ରେଫର ହୁଏ ଅପଷ୍ଟେୟର୍ସ କୁ ଗରବ ଆଜ ଅ ବୋଲର ଆପଣ ଭାବି ପାରୁଥିବେ ଯଦି ବି ଆଉଟ୍ ହେଇନାହାନ୍ତି ଆପଣ ବ୍ୟାଟରକୁ ବିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଚାନ୍ସ ଟା କ୍ରିଏଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ କିପର ସିଏ ଆଟେଣ୍ଟିଭ ଥିଲେ ତ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଟିକେ ତ ଚାପ ସେଠି ଆପଣ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାଟର ଉପରେ ଆଉ ଯେତେ ସମୟ ନବ ଡିସିଜନ ନେବା ପାଇଁ ସେତେ ଭଲ Yes, the other thing is, of course, we've seen him tossing the ball up so far, batters going forward, defending it. Where is that surprise delivery, the quick one? The arm ball, maybe. Will be interesting to see if Raji brings that. It just creates a doubt in the batter's mind. I never want to be in this situation as a batter, Baba says. I never played any game where third umpire is involved. Let me be honest. ହରେବୁଲ ଫିଲିଂ ଥାଏ ଗୌରବ ରନ୍ ଆଉଟ୍ ଟା ତ ଟିକେ ବେଟର ମତେ ଲାଗେ କାହିଁକିନା ରନ୍ ଆଉଟ୍ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଜାଣିଥାନ୍ତି କଣ ଅଛି ଡିସିଜନ ଡାଇରେକ୍ଟ ଥ୍ରୋ ଯଦି ହେଇଛି ଆପଣ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଅଧା ବାଟରେ ଠିଆ ହେଇଯାଇ ୱେଟ୍ କରୁଥାନ୍ତି ଷ୍ଟମ୍ପିଂ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ଆଇଡିଆ ନଥାଏ ପଛ ଗୋଟି ଆପଣ ଉଠେଇଥିଲେ ନା ନାଇଁ ଯଦି ଉଠେଇଥିଲେ କେତେବେଳେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ଡିସିସନ ଆସିସାରିଛି ସେଫ୍ ଥିଲେ ସେଠି ହେମନ୍ତ ବ୍ୟାକଫୁଟ ରେ କଡା ପୁଲ ସଟ୍ ଟି ଭଲ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କଭର କରି ସେଠି କେବଳ ଏକ ରନରେ ଅଟକେଇଛନ୍ତି খুব সুন্দর এফর্ট সেটি ফিল্ডর 3 ରନ୍ ଅଟକେଇଲେ ଗ୍ୟାପ ରେ ଥିଲା ସେ ସଟଟି ପୁଣି ଥରେ ଆସିଛନ୍ତି ଶ୍ରେୟାଂଶ ଭରଦ୍ୱାଜ ଯୋଉ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ସଟ୍ ଖେଳିବାର ଏଣ୍ଡ ଟି ଏଇପଟ ଏଣ୍ଡରୁ Last ball, though. Just 1 run in this over. And Shreyas wants to keep the strike. He's going to keep the strike in the next over. 2 runs from this over eventually. So 114 for 2 at the end of 20 overs.
ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଭର ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଅଭିନବ ନନ୍ଦ। ସମାନ ଚେଷ୍ଟା ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟାଟ୍ର ସାମାନ୍ୟ ଏଜ୍ ଲାଗି ବଲ୍ଟି ବାହାରି ଯାଇଛି। ସ୍ଲିପ୍ ଫିଲ୍ଡର ବଲ୍ ପଛରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଟକେଇ ଦେବେ ମଧ୍ୟ। ତୃତୀୟ ରନ୍ର ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା, ଶ୍ରେୟାଂଶ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। 2 ରନ୍ରେ ହିଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶ୍ରେୟାଂଶ ଭରଦ୍ୱାଜ ଦଳର ଅଧିନାୟକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଦଳ ଅଛି, ଏଇଠୁ 73 ରନ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଜିତିବା ପାଇଁ। ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ନଟ୍ ଆଉଟ୍ ରହି ପାଭିଲିୟନ ଫେରନ୍ତୁ। ସେଇ ଚେଷ୍ଟାରେ ସୁନ୍ଦର ଡିଫେନ୍ସ। ଅଭିନବ ନନ୍ଦ ସ୍ଲିପ୍ ନେଇ ଆଟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଚେଷ୍ଟା ଷ୍ଟମ୍ପରେ ବୋଲିଂ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଟ୍ର ଏଜ୍ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। କ୍ୱିକ୍ ସିଙ୍ଗଲ ଥିଲା, ହଁ ନା ଭିତରେ ସିଙ୍ଗଲ ମିଳିଯିବ। ସାମାନ୍ୟ କନଫ୍ୟୁଜନ ଥିଲା, ଯେହେତୁ ପଏଣ୍ଟ ଫିଲ୍ଡର ବଲ୍ ଆଡକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସୁଥିଲେ। ଶ୍ରେୟାଂଶ ନନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକର ଏଣ୍ଡରେ ଥିବା ହେମନ୍ତଙ୍କ କଲ୍ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଲେ ଏବଂ ଦୌଡ଼ି ବସିଥିଲେ। ଗୋଟେ କ୍ୟାଚିଂ କଭର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଚେଷ୍ଟା ରହିବ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ। ଖୋଲା ଫିଲ୍ଡ ସାମ୍ନାରେ ଲଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଲଙ୍ଗ ଅନ୍ ମିଡ୍ ୱିକେଟ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା କଭର। ସିଧା ବ୍ୟାଟ୍ରେ ଖେଳି ସିଙ୍ଗଲ ନେଇଛନ୍ତି। ହେମନ୍ତ ଭାଇ 40ଟି ବଲ୍ ଖେଳି ସାରିଲେଣି। ଭଲ ଫର୍ମରେ ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଇଠୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର କି ଶ୍ରେୟାଂଶଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସମୟ ଅଧିକ ବିତେଇବା ପାଇଁ। ମାତ୍ର 72 ରନ୍ ଦରକାର ଏଇଠୁ। And he also can be the first half centurion of the second inning also. That's a thing. You hit a half century on a low scoring match. You take that as a batter. There we go. Shreyans lops that shot and finally brings out with no fielder there. You close your eyes and say it's a boundary. And that's what I was mentioning. It's very tough to stop this man from playing that shot. A matter of time for him. Play that really fine. And there's a huge gap, huge gap there. There's no fielder visible on the screen too in that part. 122 for 2 at the end of 21. Sachin, the batter who can play a sweep shot and very safely is a very dangerous batsman. But look at the batsman and look at the chance he created on that. Takes a simple catch, the long off fielder. And it's Hemant. We are mentioning about him getting a half century. That's not going to happen. Rajiv tossing the ball up and the Hemant going for that inside out. Got the elevation, not the distance. ଖରାପ ସଟ୍ ଥିଲା, ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଗେମ୍ରେ ଆଗୁଆ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଏଠୁ ନିଜ ୱିକେଟ୍ ହରାଉଛନ୍ତି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ବଲ୍ରେ ପୁଣି ପିଚ୍ରେ ଖେଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଅଲରେଡି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ଥିଲେ, ସେଟ୍ ଥିଲେ, ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତେ, ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥାନ୍ତେ। ତାପରେ ଆପଣ ବଡ଼ ସଟ୍ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ପୁଣି ନୂଆ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍କୁ ଆସିବେ, କିଛି ବଲ୍ ନେବେ, ଆଉ ଯଦି ୱିକେଟ୍ ଯାଉଛି ଫସିଯିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ट्रिकी टार्गेट बड़ टार्गेट नुह कि पूरा छोट नुह जो आपण रिस्क नहीं खेली पारे। फमीदीपति राजीव षष्ठ ओभर सफलता मिली। दीर्घ समय धरी चेष्टा करुले
ୱିକେଟ୍ ମିଳିଲା ତ ହେମନ୍ତଙ୍କର ମିଳିଲା। ନିରାଶ ଥିବେ। ନୂଆ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଋତୁରାଜ ଅଧିନାୟକ ଶ୍ରେୟାଂଶଙ୍କ ସହିତ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଗୋଟେ ଭଲ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ। ୱିକେଟ୍ ଯିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିନାୟକଙ୍କ ଉପରେ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିବ। ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାଟିଂ କରନ୍ତୁ। 199 ରନ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଆପଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଦଳର ବିଜୟ ଧାରାରେ ଆପଣଙ୍କ ଭୂମିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। Ruturaj Mohanty, such a popular name in Odisha. Ruturaj Mohanty, the singer. And of course, can Ruturaj Mohanty, the batter, become as famous as him, particularly in this match? That's the question. He's come out after a wicket. Going to be facing his first ball. Round the wicket to the right hand. Straight away brings the sweep. And the chase is on. But guess who wins the race? It's the ball here in this part of the world. Straight away with 400 strike rate. ଆସୁ ଆସୁ ଏମିତି ସଟ୍ ଖେଳିଥିଲେ ଯେମିତି ପ୍ୟାଭିଲିୟନରୁ ହିଁ ସେଟ୍ ହେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ସାମ୍ନା ନୁହେଁ, ଗୋଟେ କଷ୍ଟ ସଟ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ବଲରେ ଫାଇନ୍ ଲେଗ୍ରେ ପୁରା ଗୋଡ଼ ତଳୁ ବଲ୍ଟିକୁ ସୁଇପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପାଇଲେ। ପ୍ରଥମ ବଲରେ ଆସି ଏଭଳି ସଟ୍ ଖେଳିବା ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ କ'ଣ ଥିବ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କର? That's the modern day batters, the Gen Z batters, coming in and playing their shots straight away. Ruturaj Mohanty. Of course, there's no fielder there. That makes a lot of sense. Play that fine, and particularly there's a left arm spinner bowling. Got to be courageous to do that in the first ball, that's for sure. Outside the off stump, that could have been a wide. Got a single from that. Yeah, Ruturaj Mohanty, you're mentioning about Ruturaj, the singer. You know, in Odisha, is very famous. Sang the official anthem of Odisha Pro T20 League as well. And had the opportunity to work as a lyricist in that. Oh, that is a great feeling. An anthem. And someone who's very good at that, someone's voice that is so suited for anthems, is Ruturaj Mohanty from Odisha. Great to work with that man. Shreyans brings out the sweep and he knows that it's going to race away again. Terrific batting. ଦୁଇ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଶ୍ରେୟାଂଶ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ହେଲାଣି ବ୍ୟାଟିଂ କଲିଣି, ତମେ ଆସୁ ଆସୁ ଯଦି ପ୍ରଥମ ବଲରେ ଚୌକା ମାରିବ ଋତୁରାଜ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବି। ଆଉ ସମାନ ସଟ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ସୁଇପ୍ ସଟ୍ ଭଲ ଖେଳନ୍ତି। ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସୁଥିଲେ ଗୌରବ ଭାଇ, ଆପଣ କହୁଥିଲେ କି ଶ୍ରେୟାଂଶ ଏଇଭଳିଆ ସଟ୍ ଖେଳିବାରେ ସେ ସକ୍ଷମ, ଆଉ ତାର ସଠିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। Two deliveries to go. He's equally good at coming down the truck and smashing the bowlers too. That is why he's such a special talent. He always does that little shuffle or little trigger movement before the delivery, and almost like forcing the bowler to think something extra. That's range for you. ପ୍ରଥମ ବଲରେ ୱିକେଟ୍ ଆସିଲା ପରେ ବୋଲର ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ କି ଆଉ ଟିକେ ଆଟାକ୍ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦୁଇଟି ଚୌକା ପରେ ବୋଲର ବ୍ୟାକଫୁଟକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି। Last ball. And he opens the face of the bat and plays the cut and takes a single to keep the strike. 132 with the loss of 3 wickets at the end of 22 overs.
पुनर्बार गोटे बड़ शॉट ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଗ୍ୟାପ ରେ ବଲ୍ ଫିଲ୍ଡର ପହଞ୍ଚି ଯିବେ ମାତ୍ର 2 ରନ୍ ମିଳିବ ଭଲ ଶଟ୍ ଥିଲା ଗ୍ୟାପ ରେ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ବଳ ନୁହେଁ ଟାଇମିଂ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ 2 ରନ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି And matter of 57 runs now, 55 with that with those 2 runs. If this is going to happen in this way, it's going in one team's favor. Decent overs, calm overs mean that it's already going in the favor of OGP. So you can't have calm overs. You have to be complicated. It has to be difficult. And you can do that by creating pressure. Again, another sweep shot attempted. The fine laps that he's playing, along with that, also that sweep shot. The paddle is so exciting from Ruturaj, from Shreyans. Both these batters already shown the glimpse of what they can do on the onside, particularly in the finer region when there is no fielder. So it's very difficult to put fielders when so you actually bowl to someone like Shreyans Bharadwaj. I know Ruturaj is going to be on strike now. Shreyans also plays all around the wicket. And as a spinner, if you can use the feet well and can place the ball in the gap, then it's very tough for the fielder, for the captain rather, to put fielders. See, again, the tendency can be to go over the top. Wants a single from it, sends back. And rightly, overthrows. That's gonna be a boundary. That came out of nowhere. When it's not your day, it's not your day, they say. And this is a perfect example of that. This was going like a dot ball, if not a run out. Take a look at this. Soft-handed shot. Shreyans wanted a run. Sent back. He was in. And the throw was wild enough and poor backup by the fielder. That'll make life even more difficult. They're going at 6 per over. They need to go now at just 1.96 per over. Again, turning out to be a one-sided affair. Batting second has been so effective here in this tournament. Win the toss, bat first. And then you might be in trouble sometimes. But win the toss and bat second, you know that you're home most of the time. Gonna be another single from Ruturaj. ଗୌରବ ଭାଇ ଏଇ ପିଚରେ ଆମେ ଶେଷ 4ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିଛେ ଯେଉଁଥିରେ ପୂର୍ବ ମ୍ୟାଚରେ କେବଳ ମଙ୍ଗଳା କ୍ଲବ ହିଁ 207 ରନର ଟାର୍ଗେଟକୁ ଡିଫେଣ୍ଡ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଇଥିଲା ଅନ୍ୟ 2ଟି ମ୍ୟାଚରେ ଗୋଟିଏ ସହଜ ବିଜୟ ଚେସ୍ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଏଇ ମ୍ୟାଚରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ କି ଓଜିପିସି ସହଜ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବ ତେଣୁ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ଏତେ କଷ୍ଟକର ନୁହେଁ ଚେଷ୍ଟା ରହିବା ଦରକାର ଦୁଇ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କର ଏଠି କ୍ୱିକ୍ ସିଙ୍ଗଲ ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲର ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ବଲଟିକୁ ଅଟକେଇବା ପାଇଁ ତେଣୁ ଦୁଇ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର ଯେତେ କମ୍ ରିସ୍କ ହେଇପାରିବ ସେତେ କମ୍ ରିସ୍କି ସଟ୍ସ ଖେଳିବେ ଆଉ ଏ 48 ରନ୍ ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତାକୁ ହାସଲ କରିବେ 23 ଓଭର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଓଜିପିସି 141 3 ୱିକେଟ ବିନିମୟରେ So Ruturaj gonna be on strike. Is it? Looks like it's Shreyans gonna be on strike. Yeah. Little late update of our graphics. That's a bowling unit. You know that you've almost lost the game. To then try out and make it interesting becomes very, very tough. This is where your true character can be seen because
when things are good and things are going in favor of you, then everybody becomes a champion. When things are completely against you, and then how you come up with it, this is why your character has been described. And that is why in life also you say that if you want to know a person and how he is, see them when they have nothing. If you know how to manage nothing, in fact manage everything, and when you have deal with nothing, then you are a very dangerous person. And in cricket also it's so synonymous. ପାର୍ଥ ସାରଥୀ ନାୟକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଥମ ଓଭର ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଡାହାଣାତି ବୋଲର ଅଫ୍ ସ୍ପିନର ଧର ଭାଇ ଋତୁରାଜ ଆଉ ଶ୍ରେୟାଂଶ ଯୋଉଭଳି ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ବଡ ସଟ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ତାହାରି ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା, ସିଙ୍ଗଲରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡିବ ଋତୁରାଜକୁ। ଦୁଇଟି ସିଙ୍ଗଲ ପରେ ତୃତୀୟ ବଲ୍ ବୋଲ୍ଡ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବଡ ସଟ୍ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ୱିକେଟ ନେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ବଡ ମାଛକୁ ନିଜ ଜାଲରେ ପସେଇଛନ୍ତି ପାର୍ଥ ସାରଥୀ। ଉପରେ ବଲ୍ ଥିଲା, ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଥିଲା, ବ୍ୟାଟ୍ ପ୍ୟାଡ୍ ଭିତରେ ଗ୍ୟାପ୍ ଆଉ ବଲଟି ସିଧା ଯାଇ ଷ୍ଟମ୍ପସରେ ବାଜିଲା। ପାର୍ଥ ସାରଥୀ ନାୟକ ପ୍ରଥମ ଓଭରର ତୃତୀୟ ବଲରେ ଶ୍ରେୟାଂଶ ଭରଦ୍ୱାଜକୁ ପାଭିଲିୟନକୁ ଫେରେଇଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ୱିକେଟର ପତନ ସହିତ ଷ୍ଟ୍ରାଇକକୁ ଆସିଛନ୍ତି ରାକେଶ ଦାସ। ନିରାଶ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରେୟାଂଶ। ସିଧା ବ୍ୟାଟରେ ଖେଳିବାର ପ୍ରୟାସ ଥିଲା, ଡ୍ରାଇଭ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ହେଲେ ବଲରେ ଟର୍ନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ବ୍ୟାଟର ଭିତରେ ବଲଟି ବ୍ୟାଟ୍ ଆଉ ପ୍ୟାଡ୍ ଭିତରେ ବଲଟି ପ୍ରବେଶ କଲା ଆଉ ସିଧା ଯାଇ ଷ୍ଟମ୍ପସରେ ବାଜିଥିଲା। 46 ରନ୍ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ବେଶ ରୋମାଞ୍ଚକର ହେବ ଗୌରବ ଭାଇ, କାରଣ ଦୁଇ ଜଣ ନୂଆ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡିଆ ମଝିରେ। ରାକେଶ ଦାସ ପ୍ରଥମ ବଲ୍ ଖେଳିବେ। ଋତୁରାଜ ପ୍ରଥମ ବଲରେ ଭଲ ସଟ୍ ଖେଳିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ବି ମାତ୍ର 5ଟି ବଲ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। Definitely. Here's a chance, little chance here. You see the fielders taking their time to make sure everything is perfect. The captain also is very keen on doing that. The umpire is showing them the clock, showing them the watch rather, not the clock. The watch that need to be very careful about the timing. I think there's a little slow on the over rate as well. That's what I feel. Yeah. ଗୌରବ ଭାଇ ସମୟ ନେଇପାରିବେ ସେମାନେ, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଏଇଠୁ 50 ଓଭର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବେ, ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ ହେଇଯାଇଥିବ। ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର 6ଟି ୱିକେଟ ନେବା ପାଇଁ, ସମୟକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଭୁଲି ଏଇ ଯୋଉ ଆପ୍ରୋଚ 2ଟି ସ୍ଲିପ ସହିତ ଏହା କରନ୍ତୁ, ୱିକେଟ ପଛରେ ଯାଆନ୍ତୁ। Yes, Nash has become interesting after that wicket, after the wicket of Shreyans Bharadwaj, the skipper, and he brings out the drive straight away, finds the fielder. Sachin, you're so right about one thing, that two new batters now, Ruturaj and Rakesh, and both, for a look of it, can play their shots, and more of the hard hand players, aggressive players. I pick up one wicket here, two off right-handers on the crease, left-handers, beg your pardon, Rakesh on the crease, and you straight away see the up spinner, Arthasarathi. If they manage to bowl well against the right-hander, definitely can do that against the left-hander. The matchup in his favor. One slip now, but they do have a catching cover. Very, very watchful Rakesh this time. ଆଉ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ, ମ୍ୟାଚ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ରହିବ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ଲୋ ସ୍କୋରିଂ ମୁକାବିଲା, ଯେଉଁଥିରେ 4ଟି ୱିକେଟ ପଡିସାରିଛି ଆଉ 6ଟି ୱିକେଟ ଦରକାର
କିଶୋର କ୍ଲବକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ ଶେଷ ବଲ୍ ସିଧା ଖେଳିବାର ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା ରନ୍ ଆଉଟର ସମ୍ଭାବନା ହେଲେ ସହଜରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ ରାକେଶ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏଣ୍ଡରେ ଏହା ସହିତ ଓଭରର ପରିସମାପ୍ତି 24 ଓଭର ପରେ ଓଜିପିସି 144 ରନ୍ 4 ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ ଜିତିବା ପାଇଁ ଆଉ 45 ରନ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା It's getting hotter. Not just the temperature, the game too, the intensity between two sides. You see, they want everything to be perfect now. They are smelling a little chance here. That's what you do as a bowling unit. You put pressure. No point not trying out because in the end, it's up to the batting side now. 45 needed, you give it to the batting side. But as a bowling unit, if you give yourself plenty of chances, give your 100%, then at least there is something to talk about and you can create some chances. And you never know, cricket is a game of uncertainty, we say that. So one wicket here and there always needs to be ready for it. What sort of a plan that Parthasarathi Nayak has brought in? To do that on the back foot, it's tough. It's tough. The bounce will become a factor. It's now a slow wicket. Used wicket. I know it has got a rest yesterday, but still plenty of one-day game in this particular wicket. So it will be difficult to play them on the back foot unless you're not sure about the bounce of the ball. Oh, that can be close. And yes, up goes the finger. Rakesh gonna be going back. Missed the one that turned just a little. And Nanda gets the most important breakthrough of the match right now. Don't go anywhere. We have a match on our hand. ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ବଲ୍ ଥିଲା ଗୋଟେ ସ୍ପିନର ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲେନ୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ଆଉ ଯେଉଁ ଲାଇନରେ ସେଇଠି ବଲଟି ପଡିଥିଲା ସିଧା ଯାଇ ପ୍ୟାଡରେ ବଲଟି ବାଜିଲା ଅମ୍ପାୟାର ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଜ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠାଇ ରାକେଶକୁ ଫେରେଇଛନ୍ତି ପାଭିଲିୟନକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଅମନ ଆସିଛନ୍ତି ଷ୍ଟ୍ରାଇକକୁ କେହି କୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏ ମ୍ୟାଚ ଅନେକ ରୋମାଞ୍ଚକର ହେବ ଅମନ ସିଂ ଡାହାଣାତି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଅଭିନବ ନନ୍ଦ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ ନେବା ପାଇଁ ଚତୁର୍ଥ ଓଭର ବୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି 19 ରନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ଓଭରର ପୂର୍ବ ବଲ୍ ଗୋଟିଏ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି ନୂଆ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ପୂର୍ବ ଓଭରରେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକକୁ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ୱିକେଟ କାଢିଛନ୍ତି The ball's doing enough now. It is a bowler's friendly wicket. It's a wicket where it has shown glimpses that if you're putting it in the right areas, then it will definitely favor you. It's your friend. Use it well. It's going to be tough. Ruturaj on one side. Aman, the new man, joining in. Slip in play so far. It's been all hard hands from all the batters, particularly the last three. And for the newer batters, they've got a slip in place. Square leg brought back. Oh no, it's a fine leg brought back. So they're saying that this man can sweep the ball. Mid wicket is there. Long off. Sweeper. There we go. Sweep shot is not going to be that beneficial. Pushed it on the backward. Oh, that should have been stopped. These are the little things that can change the game. Fielder put in a dive, but imagine this being a dot ball, new batsman in, pressure again. Would have been a different case. You almost force the batter to do something extra here. Now with that single, life becomes a little easy. Ruturaj looking at the wicket, looking at the conditions, and rightly that fine leg fielder brought back into
the circle. Now the long on is back. You see the bowler tossing it up. Yes, right there. This is terrific bowling. This is asking some very tough questions. And Ruturaj, the lone man out there, the batter batting with the number 7, Aman, has to fight it out. This is turning out to be a great match so far. Not one sided. Definitely not. କିନ୍ତୁ ଗୌରବ ଭାଇ ସେମିତି ବି ଫିଲ୍ଡିଂରେ ଆଜି ଏତେ କିଛି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇନେ କିଶୋର କ୍ଲବ ଦ୍ୱାରା। ମନେ ଥିବ ଯେତେବେଳେ ନୟନ ଗୁପ୍ତା ବୋଲିଂ କରୁଥିଲେ ସ୍ଲିପ୍ରେ ଦୁଇଟି କ୍ୟାଚ୍ ଖସିଥିଲା ତାଙ୍କ ଓଭରରେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯୋଉ ପୂର୍ବ ବଲରେ ସିଙ୍ଗିଲ ଆସିଲା, ଯଦି ତାହା ସେ ରୋକିଥାନ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଅମନ ଷ୍ଟ୍ରାଇକରେ ଥାନ୍ତେ। ଏହା ସହିତ ଓଭରର ପରିସମାପ୍ତି 25 ଓଭର ପରେ 145 ରନ୍ 5 ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ ଓଜିପିସିକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ ଆଉ 44 ରନ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା। ପୁନର୍ବାର ମହାନଦୀ ଏଣ୍ଡରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ପାର୍ଥ ସାରଥୀ ନାୟକ, ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଓଭରରେ ଓଜିପିସିର ଅଧିନାୟକ ଶ୍ରେୟାଂଶ ଭରଦ୍ୱାଜ ପ୍ୟାଭିଲିୟନ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ। ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏଇ ଓଭରରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ କାଢିବା ପାଇଁ। ତା ପାଇଁ ଲଙ୍ଗ ଅନ୍ ଫିଲ୍ଡରକୁ ଭିତରକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଆଉ ଅମନକୁ ପ୍ରଲୋଭନ ଦିଅନ୍ତୁ ବଡ ଶଟ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ। Appeal. What does the umpire think? Not out. Oh, such an important point, Sachin, to bring that mid on, long on into the circle, make it a mid on. And then what you can do is, so they're doing something interesting here. They are saying that mid wicket will be brought back or short square leg, yes. Or basically they have just swapped the fielders. Square leg is in for someone like Aman. Does they know something more about Aman that we don't? No batsman in, bringing out the square leg. The bowlers know perfectly about their line and length, particularly Nayak knows every trick of his skill. I'm not sure about that square leg brought in there. The only thing that can be the case is the sweep shot. Does Aman play the sweep well? So far, it's been all straight batted. Again, appeal. Again, question asked. Well, it's very tough to be a batter now. Very tough to be a batter. That's the game. That's the Barabati that we know. It's getting exciting. It's getting interesting. And it's being very gripping as a team. ପୂର୍ବ ବଲରେ ଅପିଲ କରିଥିଲେ ପାର୍ଥ ସାରଥୀ, ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିଲେ କି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଆଉଟସାଇଡ୍ ଅଫ୍ ରହିଛି। ଉତ୍ସାହ ଭରି ରହିଥିଲା ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ, ହେଲେ ଏତେ ମନୋବଳ ନଥିଲା ସେଥିରେ। ପୁନର୍ବାର କ୍ୱିକ୍ ସିଙ୍ଗଲ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା, ସହଜରେ ଋତୁରାଜ ଷ୍ଟ୍ରାଇକକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ବଲରେ ଯେତେବେଳେ ବିଟ୍ ହେଇଥିଲେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍, ଋତୁରାଜ ଅମନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲେ। କଣ କହିଥିବେ ଗୌରବ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ? Very tough to say, but I probably think that Aman was trying to play that sweep shot in one of the occasions, had the tendency, and probably saying him not to play any fancy shots, only straight batted shots like that, better. And Partha Sarathi Nayak appealing in each and every delivery. Imagine him being the captain. I would have said that's Mohammad Rizwan school of wicket keeping. That's the thing about bowlers. They think every ball deserves a wicket. Every little chance they think, I would never ask the bowler about the DRS. They say, as ball. He survives. Don't go anywhere. I know it's 43 to get, but it is gripping and interesting. As the end of 26, 146 for 5.
It's been all defense so far. Sachin alongside me. Sachin, we've seen so many matches. When you just defend, and defend in a situation like this, then one unplayable delivery comes, and that's how you lose your wicket. I know they're presenting the full face of the bat and doing it well. They should just search for one or two singles here and there. The idea should be to rotate the strike, not to be completely defensive like that. No run there. Touch on the shorter side, but still no sign of aggression. I'm not saying to go for the big ones, but you create an opportunity there. You have to manufacture it, not the hard hand. Sometimes a soft hand, a little wristy to the offside, little wristy to the onside, and that's how you create the chance. That's why you see the fielders also not standing at the edge, standing very close to the batter. Brings out the sweep. Don't do that, my dear friend. Particularly if you're in the camp of OGP, they would be shouting, don't play that shot if you're not 100% sure. Aman, that is protection too for that shot. Yes, that's way better. No run, but he survives. On the verge of bowling a maiden here. ଚେଷ୍ଟା ରହିବା ଦରକାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରୋଟେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ବେଶୀ ଚାପ ପଡ଼ିବନି। ଅନ୍ୟଥା ଯଦି ଆପଣ ଅଧିକ ଡିଫେନ୍ସିଭ୍ ହେଇଥିବେ, ସାମ୍ନାରେ 43 ରନ୍ ବାକି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚାଲିବ କି କୋଉଠୁ ଗୋଟିଏ ରନ୍ ଖୋଜିବା ପାଇଁ। ବାହାରି ଭିତରେ ବୋଲ୍ ହୋଇଯିବ ଆଉ ଆପଣ ୱିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ହରାଇ ପାରନ୍ତି। मेडन ओभर सहित 27 ओभर परिसमाप्ति। ओजीपीसी 146 5 विकेट विनिमय। वर्तमान ड्रिंक समय भितर पानी नहीं साथी खेलाड़ी पड़िया भितर को आसते किंतु अंपायर मना कर देइथिले। जानिछंती किछि संदेश नहीं कि आसीथिबे किंतु वर्तमान पड़िया मछी को आसीबार किछि आवश्यकता नहीं। भल अंपायरिंग आमे मैच रे देखिबा को पाइछे। दुई दक्ष अंपायर सुब्रत दास, अरुण कुमार बासा, तृतीय अंपायर धीरज कुमार सिंह। Very rightly said, the umpiring has been top notch, not just in this match, in the whole tournament. Doing a very tough job. Maintaining the time, maintaining the duration. This club cricketers, young cricketers playing. Kudos to the umpires too, the OCA panel umpires. Some of them BCCI panel umpires too. Great for Odisha cricket. There we go, straight down the ground. Some football skill by the fielder. Saved a definite boundary there. 3 runs saved by the fielder. And the bowler becomes the fielder that I'm talking about. Parthasarathi Nayak knows every single is important, every run is important. Has he gone upstairs there? No, the umpires having a bit of talk with each other. Yes, so in a situation like this, the current run is brought down thanks to some very quiet overs. You see the skipper there. He's animated. He's everywhere. He was at the slip. Now he is at short cover. Interestingly, what he has done is that he's put one fielder at square leg and one at mid-on, one at long on, long off, sweeper cover. These are the 4 fielders at the deep. He wanted to go over mid-wicket there. Misfield by the fielder. You don't want to do that at all. It's going to be a single. Backed up well. Backed up well by the fielder there. But yes, so the intention was to go over mid-wicket. Once you go over mid-wicket, there's a huge gap there. But mind you, who is bowling? It's Partha Sarathi Nayak who is bowling. And I think they also want someone like Ruturaj to go over mid-wicket here. That's where the chance is created. Cross-batted shots, you go, play across the line. That's where
There's a chance, a high chance of going for a wicket. Mind you, they do have a short leg in place now. Wow. This is interesting. Finds the fielder there. Off spinner bowling from round the wicket. He will fire it in. He's not going to turn it like you see the off spinners doing against the left-hand batters. Ruturaj survives. 3 singles back to back now. Then the dot ball. That is the icebreaker. And he's got it in the most beautiful fashion. It's a boundary through the covers. ହର ଭାଇ ଯୋଉଭଳି ଋତୁରାଜ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ଲାଗୁଛି କି ସେ ପିଚ୍ କୁ ପଢି ସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ପୁରା ମ୍ୟାଚ୍ ଖାଉଛି ଏବଂ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଅମନ 12ଟି ବଲ୍ ଖେଳିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେଟ୍ ହେଲା ଭଳି ନଜର ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଲାଗୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବେ। ତେଣୁ ଋତୁରାଜ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଅଧିକ ବଲ୍ ଖେଳନ୍ତୁ ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଅମନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ କି ଏଭଳି ପିଚ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ କିଭଳି ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ଦରକାର। ଚୌକା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଲ୍ ସୁନ୍ଦର ଡିଫେନ୍ସ, ଗୋଡ଼ ବାହାରକୁ ବାହାର କରି ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ବଲକୁ ଡିଫେନ୍ସ କରିବା ଜଣା ପଡୁଛି କେତେ ଟେକ୍ନିକାଲି ସେ ସାଉଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି। ଶେଷ ବଲ୍ ପାର୍ଥସାରଥୀଙ୍କ ତୃତୀୟ ଓଭର। ଋତୁରାଜ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରୋଟେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଅନ୍ୟଥା ଡଟ୍ ବଲରେ ଓଭର ସମାପ୍ତ ହେଉ ପଛେ ୱିକେଟ୍ ନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶେଷ ବଲରେ ସିଙ୍ଗଲ ନେଇ 28 ଓଭରର ସମାପ୍ତି ଘଟିବ। OGPC 153 ରନ୍ 5 ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ ମାତ୍ର 36 ରନ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଆଜିର ମ୍ୟାଚକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ। $153 for 5. It's turning out to be very interesting now. The run scoring has been tough. Each and every run is almost like earned here by the batters. No freeways given. And the wicket is helping the bowlers a little bit here, particularly the spinners. Change in voices as Deus Mahapatra comes in to join me in the com box. This is gripping now, Deus. More like the cinema that you talk about. Absolute fantastic encounter this. A sweep shot in between, and that's probably going to spin away from that chasing infielder. He's gone 20, 30 yards to his right, and he's saved 2 runs for his team. That's some commitment there. Yes, you can see they're on charge, the fielding team right now. Sudden change of the direction of this game. Picking up wickets at regular intervals and trying to create a match out of this one now. Particularly look at the field set too. There's a fine leg in place, not a square leg, mind you. And of course, there's a deep mid wicket. So they're kind of giving a message that if you want to play the sweep shot, play it. I want one of them to be missed by you. That's it. Straight batted shot this time though. Single. We've seen a couple of misfieldings as well in this last 5 minutes, and that's not going to help the cause for the bowling team, especially the bowler's confidence as he's trying to set up the batters here, trying to engineer a game out of nothing. Oh, that's almost gone through the gap between the bat and pad, inside edge. They're living tentatively out there, especially Aman, the new man in. He's stuck a bit at 2 of 12 deliveries. Life's very difficult now. And the spinners are turning it on. That's more like it. There we go. He's taking the edge there. No, it's turn. Drastic turn that. Wow. That turned the other way, as tricky the last 15 minutes or so has been for the right-handers. The umpire has a different signal that he gives to the
to the bowler and the keeper and the ones that were appealing just to calm down a bit, because there was no edge on that one. What a huge appeal. And you can see they just want to walk over the rest of the batters here. In the first 10 overs of the game, you see the faster bowlers doing the talking there. Yes, the batters played well, but you see the ball swung, seemed a little bit in the middle. Now the spinners dominating. We talked about a sporty wicket. This is exactly it. Don't go anywhere. This is going to be a fantastic game. 156 for 5. Yeah, Aman's job here should be to pass the strike back to Ruturaj. Has not happened. Ruturaj going to be on strike this time. Sarathi Nayak bowled 3 overs, 1 for 10. I mean, let alone giving a strike back, he's finding it difficult to get some connection behind the ball as well. Lots playing in the heads collectively of these players right now. Crunch situation of the game, and the ball is gripping off the surface for Parthasarathy Nayak. On the other hand, Ruturaj, the man here, 20 from 18, has already played 18 deliveries, so he should know about the wicket. And some of the shot selection from Ruturaj was good as well. He should make sure there's no fall of wicket from his end. He steps out and finds the field this time. That's one way of doing it. Coming down the track and killing the spin. Rightly said, but that's also the risky option right now for the batter, because if he's done with, the tail would be exposed here for OGPC. And Ruturaj seems like the one who's found his mark. He's kind of set his tone with his innings as well. Forward defense, soft hands in the gap. There is a point umpire there. It's got besides him. They'll take a single. Not plenty of difference between the colors as well. Not plenty of difference between the colors of the jerseys of the batters as well. It's all also similar. It's all blue today. And a sweep shot has been pretty purple. So far, they haven't really struck a sweep for a boundary. This is a perfect example. Just cuts the angle well, seats down, carves it around the corner for 4. And best thing about the shot was he did it from outside the off stump. Aman, definitely these guys play plenty of cricket with each other. That's why they know that Aman can play the sweep shot. Straight away, you saw a square leg or a fine leg brought in for Aman from the ball number 1. And Aman has tried that shot 3 times now. You can also see that he's a very leg side heavy player. Anything on the off stump, he's been just defending it, looking to survive. The last boundary was manufactured from way outside the off stump, as Gaurav mentioned. Much better to drive on that one. Just a single, no real danger right now for the batting team. They can just walk their way into victory here today. Again, 6 runs from this over. It has to be about surviving in this delivery. 21 from 20. And as a bowling unit also can't bowl one bad delivery. Such is the situation. Every inch has to be perfect. Be it the field set, be it the delivery that you bowl, the line, the length, everything has to be perfect like that, but somehow sneaking a single here. So Ruturaj very cleverly took that single, and he'll be keeping the strike as well. 163 for 5.
So we have another day off tomorrow in Barabati, but not elsewhere. And we're So going to be we are having a day off. we are having a day off, that's for sure. And it's going to follow up with another league match, the last league match at Barabati Stadium. Juvenile Club will play the Jai Durga Club, which is on the 30th of March. Some low scoring games in the last four match days, but some packages of extremely talented batting resources of this tournament as well. Selectors, scouts watching along as a reverse paddle was tried, and justifiably exciting. The bowler there with that appeal, not given out. I know the third is there. Of course, some of the fielders on the offside inside the circle, but that's the last shot that you should attempt here on this stage. Ball's turning. Survives there thanks to the line of the ball. That's what you tend to do when things are not going your way. Aman trying out a variety of shots, a boundary of the sweep from way outside the off stump was a telltale sign that it's going to favor the leg side. Slightly on the offside again. Timing is not there. Ball skidding through with the arm. Even if is playing this over out, no problem with that. They have plenty of deliveries. Defensive this time, and rightly so. There's no real harm in playing this over out, and probably Ruturaj has given that message to Aman here. Oh, beats the batter again. If anyone deserves another wicket, it's this man, Avinav Nanda. And if only they had some more runs on the scorecard. 220, 230. And these spinners could have been extremely dangerous. A beautiful delivery again. He's just found that line on that occasion. And that should have been his line in the spell so far. It's another dot ball, just a single of that over. The batters know it. They respectfully just see him off. As the 31st over comes to a close, 164 for 5. It's all blue in the jersey, as you have mentioned, and it's the case in a tournament in the most popular league of the world as well, cricket league of the world, IPL, where plenty of teams select that blue shade. Of course, there will be variations, but mainly blue. I think they're going to go the football way as well, to have home and away jerseys as well, so that they don't clash with the opposition team. Some of them already do. Even RCB, we have seen them wearing green, at times pink, to give a tribute to some cause as well. But I think it's going to be the new normal going forward. And blue is such a lucky color in IPL too. Rajasthan Royals won it for the first time. And of course, there is another team who doesn't believe in that at all. They won it twice back to back after that. Not before the Deccan Chargers win it in 2009, and of course 10 and 11 with CSK. They're okay with white. They're okay with yellow, in fact, much like the Australians. And some astrology there as well. The yellow seems to be the color. Yellow and blue. Blue is more of the color that shows trust, belief. Yellow is more positive. You see Australia in hockey. You see, of course,
Brazil in football, and of course Borussia Dortmund as well. CSK. Oh, absolutely. So many yellow jerseys flouting around across the globe in every sport possible. All the spectrum of the white light. Just have positivity infused in them. That's some positive intent from the batter. He goes extra straight, and he's gone all the way for six as well. Just goes over the fence, but using his feet to dance down the ground and getting a hefty connection to send that right onto the side screen. Wow, that will release so much of pressure on Aman. Matter of 20 runs. They're smelling victory here. And again, this time a single, but very positive from Aman. Hang in there, and finally has played two good shots. Yes, the IPL fever is going to be on from this evening. And the color red And that's what Babashish Nanda from the in from the background, of course, behind the scenes. He's always around. Babashish, But again, Cricket Baba's Baba himself. yes, again there's a shade of blue there, Baba, and they have changed it from black to blue. The RCB. No, that's going to be thrilling the next couple of months to watch some sportainment courtesy the IPL 2026. And such a wonderful time for the Odisha Cricket Association to come up with a league like this as well. The OCA Club League 2026, to just jump into the bandwagon so that we have some matches to watch in the daytime and we see shots like this. This time it's Ruturaj who's gone inside out over extra cover. And they're about to wrap up this game. I can't tell you how important this inning is in the context of the match. Ruturaj picking up deliveries so well here. This one a little tossed up with the kind of field set he has got, went over the fielder on the offside and got a boundary to finish things off in this over. 174 for 5 at the end of 32 as we continue our talk about IPL starting today. Yeah, so the OCA Club Cricket League in daytime and IPL in the evening. And it would be so fitting if one of the players playing in this league will ever play in IPL. Then imagine for our people like us, that would be so great to talk something about them. I can see a few of them from this tournament itself. They have the caliber, they have the tenacity. The temperament is going to be built as the career progresses. But IPL is such a huge ticket for these guys to be world superstars overnight. But we are living in the age of the infinite leverage as well. What do I mean by that? Every single shot, every single fielding effort, a direct throw, great bowling spell. You can just cut it out, you can broadcast it to the world, and suddenly everybody's looking for you. Oh, that's a big appeal and should be given plumb in front. No hesitation from the umpire whatsoever. A wicket falls amidst all the runs. That's his natural instinct. That's the way he's going to play. And he brought out that sweep shot again. The paddle missed out a straight one. And there we go. Another wicket here. I know there's not plenty to defend here, but with every wicket, it's going to be a little more interesting. 15 needed. And you see Ruturaj standing there with 28. Aman Singh going back 12 from 27 for him. It's 174 for 6.
Yes, Aman Singh looked like somebody who likes to keep scoring runs at an accelerated speed. That's why he was trying out variety of shots today. Most of the shots in the leg side, trying to drag deliveries from outside the off stump. This time, a sweep shot came into effect. The ball heading straight towards the stumps. Picked the wrong delivery. And that was that. The 6th wicket falls as Rakesh B has walked in. Right-handed bat. And he's going to face Abhinav Nanda, who has been proficient with his bowling today. And you see that the bowling team, the fielding team, they're taking their own sweet time here. No problem with that. Rakesh definitely can bat. 22, that average, 125. The highest score, 200s in that. Oh, what is he doing at number 8? Send me higher up the order. That's what he'll be saying. Imagine Rakesh coming in and hitting 2 boundaries, 2, 3 boundaries. That would be fun. It's maybe a tactical move here from the team, deliberately keeping another batter, an all-rounder later on. Lots of wonderful numbers on that stat list. Has got an experienced career so far with a slip in place. Tries to get off the mark straight away just to get the heavy lift, heavy load off your shoulder. Denied by the fielders and the non-striker as well. Talking so much about the jersey. I think the OGP jersey is so close to the KKR jersey, the purple. Yes, they have also gone from black to blue to purple. Of course, the gold is back now. And the gold is volatile in the market as well. It's going up and down every time. Everything is volatile right now in the market because things are happening of different proportions, epic proportions in the world affairs. But amidst everything that is happening around us, cricket exists and it's still flourishing as we speak. IPL begins today, but OCA Club League is here to stay. 33 done is 174 for 6. Bhamidipati V. Rajiv has been pulled back for what could be his last spell here. There's 15 runs to get for the batting team. Such a long name, isn't it? There's still one abbreviation there. V. That would be the longest name here of the tournament. Here's a little trivia for you. Which cricketer does have the longest of name? International cricketer. I think I know, but I'll still go with VVS Lakshman right now because it's just like a easy choice. I can't tell you Can you the enlighten exact us? name, but it's Chamindavas. Correct. You're right. Has to be from WCJ Sri Lanka. Vas. Okay. Yes. Yeah, down south and till Sri Lanka as well. They carry the legacy names, the family names. That's why you can literally track back their whole history, their DNA, to say the least, of where they come from, the source, the root, the grassroots of cricket in Odisha in front of us as well. And they want to knock on doors, travel the world,
play cricket, make a name, make a legacy. Nicely tapped around the corner. The call is for the second. They'll have to settle. That's it. Single run. Would be interesting to see how Ruturaj is going to play here. 29 from 27. Obviously, he wants to be knocked out here. And Rajiv and the rest of the bowlers, Aman was trying to do that as well. That they are creating the chances. I know there's nothing left here. Almost like only 14 runs. But a sneaking single. And once again, a quick one, a risky one. But somehow that's how they go on with this run chase. 12 needed now. A slight hesitation while running, but they somehow covered the distance in time. Good effort by the fielder, underarm throw, but he was always away. Fully played and a single taken. And these singles just create a nagging effect, exasperates the bowlers, be it a fast bowler or a spin bowler. Oh, that's up in the air, but he's struck gold on that one. Phenomenal shot straight down the ground for 6. Yes, and it's from the bat of Rakesh. Sees the opportunity, real tossed one. But you have to give credit to the batter there, coming forward and being as clinical as ever on that one. Gets the 6. Remember, not that kind of pitch where you can just go onto the front foot and loft it for 6. Still manages to do so. And he's hit that straight back to the bowler. The next delivery. What's happened there? We've suddenly frozen the frame because nobody's moving there. Short delivery. I think he's hit it back to the bowler. And he's been caught as well. Yes, he has. Stays there. Is he waiting? For a little moment, I thought anyone watching this on the internet must be thinking that the internet got slow and it's buffering or something like that. No, it's not a freeze frame. Well, I'll tell you what, Rakesh is buffering right now. He's stunned. What's... Okay. Replay is going to be suggestive of the fact, yes, back to the bowler. Clean catch. What are we waiting for? Have we suddenly changed the rule book here? Or maybe they're checking on the no ball. That could be the only explanation for this delay. Absolutely, that's the only thing. Matter of one big hit. Even after that wickets. That's the way to look at it. I have to say that Kishore Club are trying to delay this victory here. That's for sure. And they have managed to do that. There's something to talk about. They're a pretty good side. Imagine you being Rakesh now, Diush. What would you do? As we still wait here, this looks fair and square and adjacent. I think he's started walking now. Yes, what was pretty confusing to see as a viewer as well. Now they're waving their hands. The umpire, maybe for something else. What was confusing to see that the batter himself, after hitting the shot, he did not even move 1 inch. He stayed there. Then he started moving forward towards the umpire, as if he knew with certain confidence that there was some discrepancy. It was not fair and square. Whatever he watched was not right. It was an illusion. But it wasn't. He's out for 7. Would be really interesting to see. In fact, talk to the umpires after that. That's for sure. Well, drink's been called for. It's one hit away. And the drinks has been called for. Hang on.
All right, we're back. Matter of 1-6, one big hit. Wicket falling and the drinks break was taken as well. Quite a peculiar moment for the umpires to choose that. But we have, since we have a wicket fall in here, a new man has walked in and he's going to be on strikes right away. Just as one delivery left in this over to face. Oh, that's hit the pads as well. Massive appeal. The bowler thought that he had him. And so did the slip fielder. I think the umpire had other ideas. And probably the wicket keeper, with a muted appeal there, saw something different. As a side on, are going to help us, that replay. This is now the front on. It's going down the leg side. Slightly, maybe. Slightly. Umpire's call, maybe. If there was DRS. So 34 gone. It's 183 for 7. Ruturaj should make sure that he should be the one finishing it. Take a look at this replay from this angle. Going down the leg side. I tell you what, with the way things have suddenly turned around here, Abhinav Nanda, 8 overs, 24 runs, but the important part, he's picked up wickets and a couple of wickets in the last 2-3 overs that he's bowled. So he's on prime form right now. With 3 wickets in hand, the opposition might still be in trouble right now. As Ruturaj, the only set man, he's on strike. He holds the key here. Doesn't get a single here. Should be waiting for one delivery, one mistake that the bowler does, and then try to get runs from that without trying much. Ruturaj should be staying not out. Cuts it well. Oh, finds the fielder. A game of inches, little here and there. Ruturaj going back to the pavilion. Suddenly this becoming more interesting. We can have a great cinema here. Oh, that is just a beautiful delivery. Just slowing the pace of the ball as well, enticing the batter to come forward, then spinning it away at the last second. Exceptional death bowling, as well as the cricket smarts here from Abhinav Nanda. Pick of the bowlers. Long off, long on. Mid wicket. Sweeper. All at deep. Of course, they're still worried about, I think, that, of course, only 6 runs remaining. Ruturaj can have that one big shot, one mistimed one. That's why he survives a great delivery Wow. again. Exceptional stuff. And that longish break might have just curbed the momentum for Ruturaj himself, who was looking pretty nice, pretty solid with his antics, scoring his singles and doubles at peace. He gets an edge. But that's gone towards the second slip. No chance for the first slip fielder. And they're going to come back for a couple of runs, even though Ruturaj is going to be away from strike in the next over. It's 185 for 7 after 35. Still 4 runs to get to win with 3 wickets in hand. Here's Rajiv into his 9th and probably the final one of this game. You never know. 4 needed. Akash, the new man.
Plays the first delivery only with the survival instinct. And of course, there's a long on in place, but not a long off. And he's gone! He's gone! There we go! This match is still alive! Don't go anywhere! Absolutely bamboozling Akash there. The ball coming in with the drift, squaring him up, and then going on and crashing to the middle and off stump. Wow, what a game. And what an epic turnaround this has been. Kishore Club take a bow. The left arm spinners spinning a web around the batters here. And the 8th wicket falls. 2 more wickets to go. New batter walks in. Prakash K. Imagine losing a match from here, from the way you batted early on, from the way you bowled early on. There would be plenty of questions, plenty of things to talk about. I need to bat a little more sensibly here for their 4 runs now. On the other hand, look at the bowling team. They're charged up. They are charged up here. The skipper's doing a wonderful job, just making sure that fielders get intact with the approach, with intensity. And they're right there. Particularly when we got assets like this, Rajiv, really turning it on here. Can we say this is the last over of Rajiv still? With the game gripping and turning and doing whatnot? Yes, this could be the last over of this game, and it could still go either ways. 4 runs to win. What should he bowl to the new batter, the left hand, Prakash? Is it a quick one from Rajiv? Because there is a left-hander. Sleep in place. Bowl it straight. Don't leave the wicket at all. Can also bowl from the other angle to make sure that the leg before comes into play. He's trying to spin it in towards the stumps. Slip fielder, very fine. Outside the off stump. Trying to test him out a bit. Pressure. One team is on pressure right now. It's the team which actually could have won this match quite a long ago. That's a strange thing. You've never seen that. OGPC. They've been so negative about this. Full deliveries, whacked it towards the long on. And gets that single, gives Ruturaj the strike back. If the coach is there, watch him play that shot. That's the only time he'll smile about that shot. Of course, the set man back on strike. It should be him. With 3 deliveries to go, 3 runs to get. It's either OGPC's moment to win or lose. For the other team, it's a win-win situation. To stretch this match so long and then being in contention till the end here. Just 3 runs to get. Ruturaj on strike. 2 of the fielders, again, long off and long on. 3 deliveries to go. They're quite happy to give Ruturaj the single here. No, he presents the full face of the bat. He's waiting for the 5th delivery. Presses his bat against it. That could be true. He might be just wanting to play off the entire over and then take a single of the last delivery. The intention is pretty much emanating the same. If that is that, should be more close-in fielders now to the last delivery. All right. And he brings out the cut and somehow takes a single. That's the best thing he could have done. Ruturaj gonna be on strike, the Sep man, with 2 to get.
Well, it's turning out to a movie. We all talked about it. Not always an action-packed movie is a good movie. Good movie with a good plot, with plenty less number of actions. By that, in cricket, we mean fours and sixes. We still can have a great match. And right in front of you is a great match. Ruturaj with 2 runs to get. He's a batsman. He will be going for it, I feel. Yes, he wants to finish it off with a boundary or a couple. Nicely fielded, even though there was intention for that single by Ruturaj. Which means, again, Kishore Club is banking on a super over here. Can they get a single to Ruturaj and then take the wickets from the other end? Ruturaj is Lighting it giving, up to give the single to Ruturaj. He's given him one towards long off. how's that for a definition of trust? He's given the strike back to the number 10, not number 11. One to get. They bring in more close infielders, and rightly so. Rightly so. Put bat on ball. Is it just about surviving? Definitely not. And Leg Gully in place. What are you witnessing right now? Such a great match this for viewers watching this. Yes, the score's tied. It's a matter of 1 run. Avinav Nanda. And on strike is Prakash. And he takes the single. There we go. Prakash, the hero, with a single. I have to say that. In such a circumstances, every run is a gold dust. And with that, the OGP managed to win it through with 2 wickets. But what a game. Yes, not until we had a wonderful finish to this game. Thanks to Kishore Club's bowling department, turning things around, giving us a match to witness and to call. But it's Odisha Government Press Club with a victory, 2 wickets in hand, and they sailed through with a couple of points in the league stages. There you go, handshakes all around, the umpires and the sea of blue, the jerseys that we're talking about. There's some elements of blue in the graphics as well. It was an interesting game of cricket. The way it unfurled and unfolded towards the end as well. So that's it from all the live scenes. The in-game scenes that was brought to you live from the OCA in-house production team on the YouTube, official YouTube channel and the Facebook page. As the players with a handshake, patting each other's back, congratulating for their participation in the game. And there's a winner, Odisha Government Press Club, by 2 wickets. We'll take a short break now then. But we'll be back with a post-match presentation ceremony. There's going to be a couple of dignitaries out there, as well as the host, Babashish Nanda. We'll see you there. Stick around.
ଯାଉଛି ସିଏ ଧୀରେ Back to the post-match presentation party here once again. What looked like one-sided affair. A team came back with ball in hand, on the field, taking their opportunities, taking their catches, made sure that it's switching over to very close contest towards the end. And credit to Ruturaj there to hold his nerves from one end and ensure that OGPC will walk away from this hot afternoon with points on the board. We really thank the Odisha Cricket Association for hosting this OCA Club League and ensuring that their homegrown talent ensure that they get an opportunity to play with the best in the circuit, professionals from outstation that is. We've got a presentation party here, Mr. Nusingachan, Secretary to Kishore Club. He must be proud of the way that they fought back. Thank you, sir, for being here. We've got Mr. Hemant Mishra, former director, OCP and president, OGPC right now. He'll be delighted with the result that is. Now, as I mentioned, there Abhinav bowled brilliantly in clutch time as well, almost that game for them.
But set the game with the bat in hand. Didn't get a half century, 5 fours and a 6. It's 40 odd. Panagala Shashank is up head of the match. Panagala, if you could first correct the check, Mr. Singacharan Chaudhary, a check of rupees 5,000. And then the match trophy from Mr. Hemant Mishra. And then, of course, a really quick word as everybody waits in the sun there. Again, just ask one and only question that is, एक तो कंडीशंस बेटर हो गए थे शायद बैटिंग के लिए, लेकिन स्कोर के हिसाब से आपने उस इनिंग्स को वो टेम्पो आपने चुना कि आपको जल्दी जाके बड़े शॉट्स नहीं लगाने थे, सिचुएशन के हिसाब से, टीम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से खेला आपने। जी जी वैसे ही खेला मैंने कि हम लोग एक्चुअली रन रेट भी देख रहे थे, जितना जल्दी खत्म करेंगे तो हम लोग का रन रेट इतना अच्छा रहेगा। फिर हम लोग ने चांस लिया था लेकिन उसमें थोड़ा दिक्कत हो गया, लेकिन फिर भी हमारे जो रुतराज भाई है वो अच्छा रन कंट्रोल करके बहुत बढ़िया बैटिंग की। चलिए, अंत भला तो भला, वेल प्लेड। That was Panagala Shashank ensured that he controlled the game with the bat in hand. We go on a break here in Barabati tomorrow. But of course, the league carries on. We'll come back day after that is, and we'll watch Juvenile Club taking on Jayadurga Club, streaming live once again on the Odisha Cricket Association's